Hello, hello, hello. And we are going to immediately pause the music. I'm going to unmute the YouTube stream. Và hôm nay ở cặp thi đấu thứ hai thì sẽ là một cặp thi đấu mà cũng không thực sự là quá nhiều sự chú ý. Tuy nhiên là chúng ta cũng How's everybody doing? We are back for the Okay, let me close this. We are back for the LCP 2026 Split 1. I plan on co-streaming all of it. And it'll be better for you guys because LCP now has its own time slot. That's probably the biggest change that LCP made from last year to this year, is that no longer do they play at the same time as LPL and LCK. Instead, they will play earlier. All of the matches will start at 1 AM. So, if I pull up the schedule real quick for you guys. This week, you can see it is 1 in the morning EST and then 3:30 in the morning EST. So it starts at 1 in the morning EST. There's going to be 2 best of 3s on Friday, Saturday, Sunday. Week 2, same thing, Friday, Saturday, Sunday. Then week 3 and week 4 is Friday, Saturday, Sunday, Monday. Again, all starting at 1 in the morning. So, much better schedule, not only for me and my sleep schedule, but for everybody else too. Playoffs, I believe, is the same thing. Yeah, playoffs all start at 1 in the morning. So, no more conflict with other regions. No more needing to stay up or wake up for ridiculous hours. Life should be good for us. Silly Poro, we all know you don't have a sleep schedule. Listen, Elby, for this split, I will need a sleep schedule. And I can't tell you why yet. I can't say anything yet, but all I'm going to say is that I will have a regular sleep schedule for this entire split. Let me add a message on YouTube real quick, so that people know that I'm mostly looking at my Twitch chat. Nhưng mà với cái cơ chế thay đổi về cái thể thức tính điểm ở mùa này thì thêm cái meta nó cũng thay đổi rất là nhanh. Cho nên là tôi nghĩ là ban huấn luyện cũng sẽ có những cái cập nhật và góp ý cho tuyển thủ là đây là một cái mùa giải các bạn không được phép thua những cái ván thi đấu lặt vặt như thế. Còn tôi thì tôi sẽ xem dò huấn luyện viên mới của đội tuyển TSW, một người huấn luyện viên đã từng cùng với cả Fun Plus Phoenix đã lên ngôi vô địch tại chung kết thế giới năm 2019. Và hơn nữa thì bây giờ đã có mặt tại Việt Nam rồi, và tôi cũng được nghe hin là huấn luyện viên này có kiến thức là TS
rất khủng khiếp. And I Hy will vọng rằng pin cái khâu that. chiến thuật từ phía của các chiến binh ẩn mặt hình bang năm nay sẽ có những cái sự khởi sắc nhất định. Và các bạn có thể cập nhật thông tin chính thức về eSports Liên minh huyền thoại tại 3 nền tảng của chúng tôi. Awesome. So now people on YouTube can see that I'll be paying more attention to Twitch. There's more than coaching in LCP. I can't say anything. I can't confirm or deny anything. Poro needs to have a good sleep schedule in order to personally consult for EWC. Ah, yes, of course. Didn't you guys know? I am hosting the Esports World Cup in my bedroom. Also, I'm actually just not going to talk about that anymore because I don't know what I can or can't say about that tournament on an official code stream, so I'm actually just going to shut up about that, and we will not talk about that until I figure out what exactly I can and can't say. Hydrate, hello. Có thời gian là sẽ còn gây nữa. Đó. Yep. Gotta remember, I have to get in Riot Games mindset, alright? No crazy politics. No crazy opinions or drastic flame anymore. I gotta get it all out of my system. We need to get our official co-streamer. No more slur, bro. Okay, come on. Let's chill now. We need to get the official co-stream masquerade on. Because that's what we do here on the Poro stream. Is we talk about League of Legends gameplay and positive League of Legends gameplay and nothing else. The woke leaving Poro's body for the co-streaming rights. Yep. Do the ice cubes also need to behave? Well, I mean, my chat box is up, so just like don't be extremely stupid, I guess. I don't know. Holy, we are starting in 5 seconds. This is big because the teams that are playing are in this first series is Ground Zero, which is the new team. They are a new team who are replacing PSG Talon. Also, this seems a little bit loud. I'm gonna joint that down a bit. So Ground Zero is the new team replacing PSG Talon. It is a full PCS team. It's an OCE org, but it's a full PCS team with PCS staff that kind of just formed right at the last minute. And it actually has some pretty strong players that you guys might recognize. And then they're against Team Secret Wales, who are running back 5 of their 6 players, but they've changed their support, so they have BA instead of Taki. So that's our opening series. So should be pretty exciting. I expect it to be some decently competitive League of Legends, 2 teams that I perceive to be potentially strong teams. The one time I catch stream, I have exam in an hour. Okay, so assuming you already studied for the exam, and you have no more last-minute studying to do, what I'm hearing is that you have time to watch Game 1 of Ground Zero versus Team Secret Wales. Alright, let's see if they swapped up the opening ceremony, if they're going to use the exact same one as they did last year. The exact same funk intro that they used every single game for an entire year. Let's find out. I'm so excited. Are they bringing back the singular funk track that they played every single game? Or did they actually get like more than 2 songs for the broadcast? I mean, it's a new song. It's not the funk song anymore, so that's tough. Now the next question we need answered is the song that's playing in the background right now. Will this play every single match all year with no music changes? Yeah, you guys can see the Ground Zero roster coming out. It is Wonjong, Husha, Jimian, Shun, and Orca. So Orca is the support who is supposed to be on CFO, but they mutually terminated their contract.
So now he's on ground zero. Shun, Jimian, and Husha have all been to international tournaments out of the PCS before, and then Wonjong is kind of like this, this like prodigy top laner who's supposed to be the best top laner from the PCS, and he spent a year in the LPL last year, and he was pretty decent. So now he's back. I expect him to be one of the top 2 top laners in this region. And the rest of the team could be anywhere from, like, really good to horribly mediocre. It just depends on how it turns out. And then Secret Whales are the exact same team as last year, except they have BA instead of Taki, which should be like a slight downgrade, but it shouldn't be anything significant. And then Secret Whales also have a new coach, so they got Warhorse, who was the coach for 2019 Worlds winning FPX. So that's going to be something that I'll be excited to see, is that my biggest problem with the Whales last year was their drafts. I did not like Coach Null's draft reads at all. I felt like Secret Whales would always have these like horribly losing drafts or like impossible to play team comps. So if Warhorse can come in and draft cohesive team comps that are better than whatever Null was doing, then maybe the team could actually be pretty solid. Also, I've heard like a bunch of different pronunciations for Wonjong, so I don't actually know how to pronounce his name. I've heard like Wonjong, Wonjang, I've heard Jihong, like I've heard so many different pronunciations. So if somebody who is from Taiwan/Hong Kong who actually knows how to pronounce the name, if they can like correct me at some point, so that way I can figure out how to pronounce his name, that would be great. Also, the only other thing that I'll say before we get into this draft, here, let me move my boop. Last thing I'll say before we get into this draft is that I am sick. So I woke up with a pretty bad cold, so there might be a lot of sneezing and a lot of mic randomly getting muted, so that way I can blow my nose. But other than that, we should be all good to go. So what is this? Is this some kind of like 2v2 side select bullshit they got going on? Oh my god, are we actually doing a 2v2 side select? No way, this is gonna become the side select slop. We had this last year too. They did side select 1v1s and it was basically just a waste of 20 minutes every single time. It's fine, it'll be fine. It'll be really entertaining. Side select slop, more like side select peak. True. 2027 is going to be side select 3v3s. Yeah, 2029 they'll just play a best of one, and then whoever wins that best of one gets side selection. It'll be really cool. Còn ngược lại thì Ground Zero họ sẽ loại bỏ đi cả Rumble với cả Jace, những vị tướng có khả năng all-in tốt. Darius được chọn. Darius, nếu như bây giờ kết hợp với cả một vị tướng tay dài. Darius Karma. Wait, is this blind pick? Because they like both picked at the same time. Surely it's not that one team locks in 2 champions and the other team locks in 2 counter picks, right? Like this has to be blind pick. By the way, Scuffed Atlas, Porta Plus, and Hoot Ho. Wait, is it Hoot Hot Overwatch? Or is it just like Hoot Hota, whatever the name is? All of you guys, thanks for the follows. Side select ARAM is a pretty fire idea. Is this ARAM Mayhem or whatever? Or is this just going to be the normal Howling Abyss map? Let's find out. Left your world stuff? Thank you. Let's see. So it is 2 kills, 1 tower, or 1 ring of fire kill. So when it says 2 kills, does that mean 2 total kills, or does that mean like? I mean, I'm assuming that's what it means. The horrible timeline, like the worst timeline ever, would be as if it was both all champions have 2 lives. That would be like
cho nên sẽ tạo ra một vấn đề rất là Also, lớn. there's no KDA. Onin đến từ Secret World vượt trội hơn Like, there's nhiều no đấy. KDA markers. I wonder if it's just saying 2 kills as in everybody has 1 life. Like, I wonder if this is 2v2, like, team deathmatch. Or not team deathmatch, like 2v2. What do you call the game mode? Whatever the game mode is where everybody has 1 life. I don't remember what that one's called. Okay, Darius going in, Ignite dropped. Got the flash from Varus. Does Darius have Cleanse Mark? That's kind of crazy. Search and Destroy. That's not what I was thinking of. The mode was in Gears of War. Let me look it up. Dính cả nội tài tên độc và mũi tên xuyên phá thì tôi nghĩ nó tầm nửa máu, và thêm cả những cái tình huống cái CC của Tâm Ken nữa thì rất là đau. Warzone, that's what I'm thinking of. The game mode that I was thinking of is called Warzone. Alright. Varus still no flash, he's bleeding, he's dead. And they have death timers. Okay, so it isn't just 1 life, they're just hiding the death timers for some reason. Oh, also, while I'm thinking of it, I should move this. Because the scoreboard is going to be down there the entire time, so we'll just move that preemptively. Hình như là họ đang đánh giá thấp sát thương của Tâm Ken đó, họ đang muốn Onin và Varus khá là nhiều. Thì pha đấy Varus không tốc biến là Onin và Varus là chuẩn rồi. Không có lựa chọn nào tốt hơn so với việc Onin Varus, nhưng pha đấy là pha mà rất may. Dude, imagine if it was 1 life per person and we just had Karma versus Tom Kench for the next like 10 minutes. Did they get random champion? No, I think they locked them in. I'm pretty sure they locked these champions in based on what it looked like. Nguy hiểm và được biến về mua đồ. Cho nên là cái thế lính này sẽ đẩy ngược ra dành cho Hito mà thôi. Anh ta nên nhớ là anh ta đang chưa hồi cái cú tốc biến. You know, it's especially cool that they're hiding the KDAs on the scoreboard, because if you just tuned into the stream just now, you would not know what the score is. The score is 1-1. Both teams have 1 kill, but it does not say that anywhere. They're literally nowhere on the screen does it say that both teams have 1 kill. Ba này khỏe nhá. 2 cái nhẫn đô lan với cả một gậy bùng nổ, một cái sách cũ là rất nhiều sát thương. Các bạn nhìn thấy nộ hỏa kinh mantra cực kỳ nhiều đam. Rất may là Pool là người che, Pool hồi máu được với cái lớp da dày của mình. You wondering why Karma has a shutdown? Yeah, but then you would just think that Karma has a kill and nobody else does. Chứ nếu như mà người dính chiêu vào vừa rồi là Hito thì nhiều khi Hito anh ta mất đi ít nhất là tầm 1/3 cây. Và ở pha này thì bên phía của Tiết Đúc họ đang là người cố gắng đẩy tới. Alright, his toast flash is still... Well, I guess actually... Honestly, Secret Whales might have been cooking, because Histo can't actually die. Tom Kench has ult. Alright. Nice, Histo just missed his Q. Orca healing with the Mantra W. Put him with the bleed stacks, but Darius doesn't have ult. Okay. Horror Bunny, thanks for the raid. Welcome to the first LCP co-stream of the entire year. What we are currently watching is a 2v2 side select. First to 2 kills wins and gets to pick their side. Or maybe they're doing the new thing, where it's like, you get to pick either side or first pick, and then the other team gets, like, if you pick first pick, then the other team gets side selection. I don't know if LCP is doing that or not, or if that's like just an LPL LCK thing. This is so awesome, what a fun side select. It's really awesome until you get to week 2 and you come to the realization that we're gonna have to do this for every single series, and it's gonna get to a point where you're just like, man, I wish we could just get into the games. Can't shout out. Oh yeah, I totally forgot that shouting out people is even a thing. Anyways, Horror Bunny, 2027 is going to be your year. That's when you're going to get all the co-streaming rights. I believe in you. Is Secret Whales still your favorite team? Probably. We'll have to see. We'll have to see how the team feels with new coach and new support. Mainly, the reason why I liked Secret Whales so much last year... Alright, let's see if Histo's gonna die here. Tom Kench does not have ult. Tom Kench does not have ult. Oh, the potion? Oh my god, Histo lives. And that was all of Ground Zero's cooldowns. Okay. Secret Whales should probably win this 2v2 now.
But anyways, what was I saying? I was saying something, but I forgot. Oh yeah, I was saying the reason why I liked Secret Whales so much was because I thought they had a lot of potential because their roster is really young. So the only way that I'm going to like them is if they actually improve. Like before I liked them for their potential, and now they're in year 2 and they actually have to be good. If they're not good, then I'm probably not going to cheer for them anymore, you know? Why can they back and heal? They can back and heal and buy items. Nhưng mà đây đang hơn cái chiêu cuối của Tam Ken, đó là cái thứ rất là quan trọng. Nhưng mà nãy tôi đang định nói từ cái pha xử lý lính trong trụ đó là đúng là Gonna ride for soft hawks this time. Ở thời điểm hiện tại thì còn cái nữa đó là I fear you may be và thêm nữa là cái khả năng giữ vị trí spacing. You may spend the majority of the split being sad. Hơi nhưng mà tôi đang đi hết này nó kéo cú nào là dính cú đó. Bắt đầu đang có cái thời gian đếm ngược của vòng tròn tử thần rồi. Đúng rồi, tầm khoảng 30 phút nữa là vòng nó sẽ đặt vào. Và sau đó thì Pool anh ta vẫn đang là người đứng lên cao để che rồi của mình kéo. Horror Bunny being like, I want to cheer for the Jaguars this year. Bên kia họ phải lùi về thêm một tí xíu nữa. Không cho đối phương biến về. Khi mà thông báo là vòng tròn sắp bo vào. Sorry, I don't know why 30 giây nữa thì vòng mới bắt đầu bo. threw a random stray at the Jaguars. Muốn về là có thể về được. I apologize. Biến về thì lần tới vòng tới là bên phía của Do you think the Hawks improved the offseason? I think so too. I think that both Hawks and DFM improved on paper, but the problem is that I still think both of those teams are just not that good. Kind of sad Ground Zero didn't go for OCE players. I mean, here's the question I would ask you. What 3 OCE players plus 2 imports are you going to put on a team and the team not finish last place? Mayu the Zorak, thanks for the follow. Let's see. What are people on YouTube saying? Just tuned in, so appreciate that. I'm assuming that's for the, Oh, wait, I should probably watch this Ring of Fire. We should probably pay attention to the last, like, 10 seconds of this 1v1, or 2v2 now. Alright, Secret Whales. I still don't know if they get side select, or if they're doing the same thing that LPL and LCK are doing, where it's you either pick side select or first pick, and then the other team gets to pick the other one. Anyways, thought Orca was in CFO. Why did Orca leave CFO? So Orca left CFO because they mutually terminated their contract. And that's all we know on paper, is that CFO and Orca mutually terminated the contract. My guess is that originally CFO were going to have both Orca and 2274 on their main roster, and 2274 was on CFO's academy team. And so my assumption would be that they played scrims with both and just determined that 2274 was better and that they wanted to play with him, and then so Orca went for another team where he knew he could get a starting spot. That would be my guess, but that's purely projection. I have no idea. Do you know about the LCP Discord server? No, I do not. I did not know that there was one. Let's see. Half listening. Are we talking about the Jacksonville Jaguars? Is that the city that they're from? I was talking about the NFL. Because from the year I was born up until now, the NFL Jaguars have never been good, ever. They went 13-4? Oh my gosh, really? That's like, I'm used to them going like 3 wins. Am I gonna hate watch JDG? No. I have no reason to. In fact, I actually want JDG to... I can't talk. I want JDG to do well. Team with 3 OCE players to not finish last in LCP. Fudge, FBI, and Ayla. That's probably correct. I think at bare minimum, you go Fudge and FBI. Or absolute locks. I mean, unironically, Split 3 Biopanther. Split 3 2025 Biopanther could give Fudge a run for his money. JDG versus DK 2026 World Finals. Alright. I believe you. We're into draft. Let's take a look at what people are banning. So, Ground Zero is on blue side, and based on the bans, they have first pick. Wait, I'm confused. Wait, but didn't Secret Whales win the 2v2? Why does Ground Zero have blue side and first pick?
Và cái khả năng Whatever. Warhorse is cooking. Manfai cùng với Nico gần như là hai đội cấm mặc định I think mà Secret đối Whales phương picked đang red đưa ra. side. Yeah, that's a Thì decision. họ đã cấm đi Nico ở cái lượt cấm cuối cùng, và bên phía của TSW họ đang cấm đi vị tướng nào đây chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Cấm và rất là Considering that both LCK and well, I actually don't know about LCK, but no, I'm pretty sure it's both LCK and LPL. I'm pretty sure both regions are doing the one team picks side, other team picks first pick, and every single team has chosen first pick if they have the option. So we've been seeing a lot of second pick blue side and first pick red side. Alright, let's take a look at the meta reads. So basically the way that the meta has kind of been working so far, based on like how I've been seeing scrims and like the other regions going, is the top mid champions are still kind of like, you're still looking at like Orianna territory, but the main problem with Orianna is that she gets countered really hard by Syndra, so that's like a big problem. So you have to figure out what champions can actually lane against Syndra properly, and then so that's when you end up with champions like Ryze, Victor, Azir, all of these. Like it's kind of like you have to figure out what to do about the Syndra counterpick. If you can't figure out an answer to Syndra counterpick, then you're cooked. So, Ground Zero has Ryze. Ryze is perceived as a pretty solid matchup into Syndra, and you don't really want to go Syndra if it's going to go 50-50 in lane, because then you're kind of missing out on some of the power of the champ. It's harder to build team comps around Syndra. So, we're probably not going to see her in this game. Did Ground Zero ban Cass? No. So, like, Secret Whales could play it. I've never seen Dire play Cassio, though. Other meta things, Ambessa is a flex pick these days, so sometimes she goes top, sometimes she goes jungle. Jace is permaban, so Jace is going to be banned every single game by every single team, and if it's not banned, then blue side will first pick it. That's kind of what we're looking at for our super OP first pick is just Jace. Other OP first picks are like Rumble is really strong right now. I saw some teams experimenting with like Kiana, but Kiana did get nerfed, so I don't know how to feel about that. Yunara is sometimes first picked. Her normal pairings are like her main pairing is Lulu, so that's why Secret Whales banned it. Other than that, I don't really know. So Secret Whales picked their full top side, so this is going to be a Rumble top and Bessa Jungle Galio mid, by the way. Jace Malphite are permaban or first picked in LCK LPL. I actually like completely disagree with Malphite being banned or first picked. I think that the way that you pick Malphite is if the enemy team goes, like let's say they go like Orianna Yunara, which is two immobile backliners, or if they go like Syndra Aphelios or something like that, then you go Malphite, but you have to ban Sylas. Like that's the type of territory that I see Malphite coming in on. I really don't think that first pick Malphite is real. I think that there are plenty of answers to it. For one, I actually think that like some AP junglers could be playable, so I mean, like, first of all, if they go Malphite and they don't ban Sylas, you just pick Sylas and you win the entire game, but like you can also play, you could experiment with stuff like Lilia if you wanted to. I know that like there are hints of Elise being tried, but I doubt Elise will actually come through in the jungle at all. What is Secret Whales draft? Let Warhorse cook. He's cooking. Whoa, that is a hover. Okay, alright, Orca. Let's maybe not make our debut on Nidalee support. Alright, there we go. So yeah, Secret Whales could go a couple of things here. They could just go Ezreal Nautilus if they wanted to, if they want to engage, because this team would perform really well with setup, I think. But the other option would just be that you go something like Karma, like you go Ezreal Karma and then completely shit on the Rakan. I think if Secret Whales want, like, I would go Karma here if I was them. They're hovering Alistar, I really don't like that. Like, the logic for Alistar is that they're like, if they really feel like they need to engage for the Ambessa, but I swear just go Karma, they're overthinking it. They are hard overthinking it.
Còn ngược lại, Secret World I'm gonna run my ads now. I forgot to run those during the và nó 2v2, là cái bệ so tướng rất là mạnh ở trong meta, make đó sure we là don't get them Leona during the và game. và Bia đã quyết định là khóa lại Leona ở thời điểm này. Sẽ là một đội hình cần phải có được cái snowball, khả năng snowball. So essentially the way that these drafts are kind of working is that Secret Whales have a like semi-dive comp, so they want Ambessa to go into the backline, and then they'll launch the equalizer on top of the Ambessa ult, as well as the Galley ult, and then everybody will kind of like dive backline together. Ground Zero, I guess they have more of a front-to-back identity, with like Wukong primary engage, Rakan secondary engage. Yunara can carry mid games. Ryze will scale later, so that way they have mixed damage, and then you have a tank. So it's pretty simple stuff from them. I still don't think that Cassante should be this high prio. I feel like this is now like we're going on like 2 years of Cassante being overprioed. I think he was super broken on release, and then as soon as he got that one rework that made it, like whatever the rework was, where they changed a bunch of parts of his kit, and then one of those changes was you can't change the direction of his W anymore, and then like his Q in All Out doesn't slow. Like once those changes came through, I thought that his prio should have gone down, and he shouldn't be considered as valuable as a tank, but teams are still prioing him really high. Still don't really know what Yunara does. Yunara is a weak champion, and then she presses R, and then she'll start glowing, and then she's really strong. That's all you need to know. Is if she like yells her voice line and starts glowing, then she's strong for 15 seconds. Nó sẽ có rất nhiều vấn đề để nhắc tới, tại vì nếu như mà chúng ta có theo dõi các giải đấu trong khoảng thời gian gần đây như là giải LCK và LPL thì những đội If you want like an actual explanation of how Yunara works, essentially her Q is an ability that has 8 stacks, and if you hit minions or like blast cones or wards or something, you get 1 stack, and then if you hit an enemy champion, you get 2 stacks. And when you get to 8 stacks, you can activate the ability, and you get increased attack speed, more on-hit damage, and your attacks have like a chain light effect. And the way that her ult works is that it turns her Q on for 15 seconds straight. So that's like one of the big reasons why she becomes so strong in her ult, is because she just gets perma Q buff for the entire duration of her ult. I'm really not a fan that Secret Whales went with an engaged champion. Like, I can tell you guys what they're thinking with the engaged champion. So they went Leona because Yunara and Ryze don't have any inherent dashes in their kit. So unless Yunara ults, unless she uses ult E, she doesn't have a dash. And usually when you have a bot laner and a mid laner who doesn't have a dash and you want to go and engage, Leona is a pretty strong option. And the reason why they want engage is because they don't have a primary engage champion for their team yet. And so if they had gone Karma, their primary engage would have to literally be Ambessa ult, which is a pretty unreliable skill shot sometimes. And they just decided they didn't want to risk that, because like Ambessa would have to throw ult to start the fight, and then everybody else, like the Rumble Equalizer and the Galley ult, could follow and stuff. So they were like, if we go engage, and we can have our support engage first, then Ambessa can ult the CC target, and then we can do our combo, and it's just a lot easier. So that's like the logic of going an engage champion. The other way they could have gone is by going Karma, and if you had gone Ezreal Karma, then you would just hard win the lane, because Ground Zero blind picked Rakan, and Rakan is a pretty weak laner into like every ranged champion ever, so if you had gone Ezreal Karma into Yunara Rakan, I think that this game would have been unplayable for the Yunara. So that's the route I would have gone, is slightly less cohesive teamfight, like harder to execute teamfight, but I feel like you'd win lanes so hard that it would just be super valuable anyway. So like the draft that Secret Whales has, it makes sense, but it's just not necessarily what I would have gone with. Also, LCP has the thing where like the screen is just randomly tinted white. They had that issue for like half of last year, where the screen, like some games, the screen would just be tinted white for no reason. Like it would look cloudy. They had this issue at international tournaments too. I don't really know what the deal is, like why it happens sometimes. Was Nico banned? Yes, it was. But Nico is not a champion that you can just blind pick. So if you go Nico, you have to be careful about Karma especially, but then also Bard. If you go Nico and then the enemy team counterpicks Karma or Bard, you can have a pretty rough time.
Also Seraphine, you never want to go Nico into Ashe Seraphine, but I don't really expect any of the LCP teams to try Ashe Seraphine. That doesn't really seem like an LCP thing to do. Hai bên trao đổi chiêu thức liên tục và có lẽ như các thành viên của TSW họ đang không còn nhiều nguồn năng lượng đấm nó có thể tiếp tục tạo ra cái thế áp đảo như ở thời điểm trước đó nữa. I guess the main thing is that I don't really know what BA's skill set is, because BA was hovering the Karma, which means that they thought about it, but if he's similar to the other supports in this region in the sense that he can, that like his best champions are engaged champions and he's not as good on everything else, then maybe that could explain it. If he's just like, yeah, I think Karma could be good here, but I'm better at engaged champ, so I'll just go that instead. You know, one thing that I am going to be thinking about is if this Ryze will be able to get a lead over Dire, because Dire's Galio, in 2025 and at Worlds, he was not very good at laning on the champion. And like pretty much every mid laner was able to, even in matchups that should go even, it felt like Dire was always behind whenever he played Galio. So the fact that he's even right now is kind of concerning for Jimmy. I feel like he should want to be ahead at least a bit. Either that or Galio just, or Dire just like went Insano mode on his lane phase in the offseason, which would be nice. It would make Secret Whales a much better team. Nice little juke from Galio. This should be nothing though. Usually this early game should be pretty inactive, I think, actually. Well, right as I say that, Histo is like dashing into 3 people, but this early game should be pretty inactive. Both Ambessa and Wukong are champions who prefer to just kind of like farm to level 6. Neither of them want to go too crazy. Like Ambessa's cooldowns on her basic abilities are too long pre-6 to really fist fight people, and then Wukong is a very ult-reliant champion. So based on what I understand about Wonjong should be like clapping Pun in pretty much every matchup. Let's see, Ambessa's here, she has ult. Wonjong actually just might be dead. I'm pretty sure his W is down. I don't know if they know that. Alright. That's a nice first blood. His toe skipped some camps to be there. Yeah, so the main reason they can go for the kill is that Wonjong uses W right there. So because he used W there, he can't buffer the R, so that's why Secret Whales like full sent it. I mean, honestly, this game state is pretty good for the Whales right now, I think. Like, you have meaningful advantage for the Rumble. The Galio is not actually behind. Like, the main reason why I wanted to see Karma was so that way there was a bigger chance that you would win early game, but like they're already winning early game. So like if they can get through early game completely fine and then they just have a Leona to pair with the Ambessa, that'll feel really nice for them, I think. So they should be really happy with the game state. Actually, the more that I think about it, I have no idea what timer Ground Zero actually want to fight at all. Like, assuming that they're just down a few thousand gold across the team, I don't know what item breakpoint you can just win on, like what even item breakpoint you can win on. So với lại người đồng đội của anh ta, Histo sẵn sàng băng trụ nếu như cần thiết, nhưng trong trường hợp này Dai là người di chuyển chủ động hơn. Và như đã nói, it looks like both teams want to fight these grubs. We're sending 10 people at these void grubs. Okay, Equalizer's down. It was pretty solid. Spaced out a bunch of people. Okay, the spells are flying and nothing landed. I saw multiple spells go out and nothing hit. So
Anyways, really good situation for Secret Whales either way. Should I turn off my... Đúng là như vậy. Thực ra thì cái tình huống mất sâu này tôi nghĩ rằng nó Oh, là hiển never nhiên thôi, mind. nhưng mà từ từ Histo đang đứng nhìn Husa. I forgot, I have it set up so that way... Do you think CFO will still run the region? I did predict CFO to win still, yes. But yeah, I turned on my alert box on OBS so I can hear alert noises, but you guys can't. Right? Can somebody verify that? Like, nobody heard, like, the follower jingle, except for me? Because I think that's how I set it up, but I get jump scared by it every time. Why is nobody using a skin? Wait, is nobody using a skin? Wait, hold on, show more champion. Oh my god, wait, is nobody using a skin? I wonder if LCP doesn't have, like, official Riot accounts, then. Surely not. Either that or both teams did this intentionally. That's crazy. You heard following stuff earlier? If my screen is on this screen, so if my avatar is here, you'll be able to hear it. If my avatar is here, then you won't. Or at least that's how I intended it to be. But yeah, like, here's the issue, is that I feel like the Ground Zero comp literally can't fight anything until Yunara is on... Like, what is her build these days? Does she just go, like... I mean, like, her old build was Kraken Runeance, but, like, that new item, I don't know the name of it, but it's the one where it's, like, your next three... When you ult, your next three auto attacks deal, like, 75% extra crit damage or something like that. Fiend Hunter, is that what it's called? Yeah, is that her build now, Kraken Fiend Hunter? Is that it? Because personally, I think that Fiend Hunter is, like... I really like the numbers on it. I think that item is really strong. And they're buffing it, so... But yeah, like, if Yunara's on that, like, if Yunara goes that build, and then Jimmy just goes, like, Rod of Ages Seraphs or something, it's like, if Ground Zero aren't gonna fight until then I feel like they're just gonna get too far behind, but... As I say that, they get a kill on Dire mid, and they also got a dragon, so they actually can stall for a little bit. Actually, I don't know. Maybe they can win this game. We'll have to see. I feel like we'll figure out on Herald. Oh, by the way, I have this read that Herald is actually less strong this year than it was last year. Like, I feel like the natural inclination for people is going to be that Herald is stronger because they buffed Herald so that way it always does 3,000 damage to turrets instead of 2,500 scaling up to 3,000. So, like, the Herald does more damage, and then also all of the turrets have plates. So I feel like people will think that the Herald is better. And also first turret gold is back, so people will be like, oh my gosh, first turret gold, we have to get Herald. But I actually think the Herald would be worse, because last year Herald was the deciding factor for feats of strength most of the time. Like, if you got the Herald and you crashed it into a turret and you got the turret feat, you were, like, pretty much guaranteed feats. And I feel like feats were, like, super broken. So, I don't know. In my head, I actually feel like Herald is lower prio than last year, but I feel like most teams won't think that. Wish Otacon is still in the game. You know what? My hot take is me too. I think so. I miss Otacon too. And not only that, I'm not one of those people who, like, only misses Otacon retroactively. Like, I was saying when Otacon was in the game, I was like, I really hope they don't remove this objective. But they removed it, so sad. I think rushing Fiend Hunter might be something. No. Rushing Fiend Hunter sounds terrible because Fiend Hunter doesn't give you stats you want on a rush item. The main stat it's missing is attack damage. Like, if you're playing a scaling marksman and you go an item that has no attack damage early, it's like you're just literally just a useless champion for like 20 minutes.
pha đó và Histo hạ gục được GBN. 2-1 cho đội team Secret Well. Nice little combo from Dire and Histo. Even though Histo missed his ult, but we don't have to talk about that. Họ còn lấy được cái tốc biến trên người của GBN và đó có thể là cái lợi thế cho team Secret Well trong cái pha giao tranh sứ giả khe nứt ở trong 1 phút tiếp theo. GBN quá tham, đúng không nào? GBN quá tham và ta tự tin rằng là nguồn sát thương của anh ta. You also physically can't lane if you rush Fiend Hunter. Oh, you want to know one of my like random item take? I was gonna call it a hot take, but it's actually probably a cold take. But Kai'Sa's like still high prior, right? I remember back in like season 9, I remember going Gunblade Kai'Sa, Gunblade Rageblade Kai'Sa, and I remember back then it felt really strong. So part of me wonders if like Gunblade Rageblade Kai'Sa can like still be a thing, you know? I want somebody to try it. But yeah, okay. That was not great from Histo. I feel like if he knows Galio is gonna taunt, you just hold the ult until the taunt. Go Gunblade fourth if you... Well, the reason why like Gunblade would work first is because the Omnivamp would like let you sustain in lane really well, is what I remembered. Sun thì Yunara đã hoàn thành xong cho mình món đồ đầu tiên, còn full cho mình 2 phép bổ trợ cùng với đó là chiêu cuối phá ngã năng thần. Sun anh ta sẽ phải là ngòi nổ lên tiếng ở trong pha giao tranh này nếu như mà muốn mang về cho Grazero một pha giao tranh thắng lợi hay là một con sư giả khe nứt. Nó vẫn sẽ là chủ đề cũ, Sun được bắn hay không mới là quan trọng. Anh ta đứng trước mặt một con Leona, anh ta đứng trước mặt một con bài Galio thì cái sự nguy hiểm cho anh ta khá cao. Đây là một góc Gunblade's icon looks so weird. bắt buộc phải có Rai phía bên trên để che, nhưng góc này là góc để cho Bia có thể thả Thái Dương hạ sang. Yeah, it is like a little bit thinner than it was before. Hai bên đều quyết định sử dụng dịch chuyển của mình sứ giả còn tầm 1/3 lượng. Alright, Herald team fight. Blue team has it. Let's see how the fight goes. Looks really good for Secret Rails right now, but Yunara's kind of pumping actually. Okay, Yunara's still pumping over the wall. E flash over the wall, alright. Shun is trying to do it. E'd back over the wall actually. Wait, no, so he W flashed over the wall and then E'd back over. Okay, that was actually kind of clean from Shun. I see you. What actually happened? That fight looked like it was going to be good for Secret Whales and it just wasn't. I want to see a replay. That's like one thing that I'm usually pretty bad at, actually, is like taking in all of the information of a team fight right when it happens. Whenever I'm like analyzing games on my own, I'm a very big pause and rewind person. Quinn got kidnapped. I mean, surely that couldn't have mattered like that much, unless he like tried to flash on top of Yunara and then immediately got ulted. Why is nobody using skins? We have no idea. We're trying to figure that one out. We have no idea. I mean, like, the main thing is that Secret Whales, for the first, like, 3 or 4 seconds of the team fight, they had, like, a massive health advantage. But then Yunara was safe over the wall and just did a bunch of damage. So the question is, how did Yunara not die here? Like, what did Secret Whales use on Yunara? Because I thought it was going to be good, because, like, Leona ulted somebody, and then the Galio ult came on top of them. Alright, so they go on the Wukong, Leona ult... Oh, the Leona ult missed! It was under the clone. So Fusha actually survived the entire time. So that was part of it. They used all of their cooldowns on the Wukong and just didn't kill him, because he had a nice clone. Then Yunara flash over the wall, cleanses the taunt, ease back over. That was actually really clean from Shun too. I can respect that. I saw Shun play in PCS in like the early 2020s, and he was not doing shit like that. Let me tell you, he was not doing all that back then. No clue why BA flashed onto the Wukong. I wasn't even paying attention. Okay, now all of a sudden, I think this game actually looks really good for Ground Zero. They should 100% sack the Strike, by the way. Like, if you're Ground Zero, I don't think you want to fight until Yunara has 2 items. I think you take the fact that you got a teamfight win on Herald, and the Herald, and you just say, okay, free scaling. Oh, actually, really nice Q3. Maybe there's something here?
Alright, One Jong is actually just smurfing on them. I take everything back. Holy, he's doing it to them. What team's rosters do you like the most in LCP? I was a big fan of Secret Whales last year, but the entire thing about Secret Whales was that I liked them because I thought they had potential. So if they don't improve in year 2, then I won't like them as much. And right now it looks like they're losing to round 0. So, but yeah, that was just a randomly really nice Q3 from Wonjong, so they were able to fight. But anyways, what I was going to say before Wonjong just randomly landed that, like, okay, that was Secret Whales trolling, by the way. So ground 0 didn't actually want to fight. They were like posturing to just make it harder for Secret Whales to walk back into mid, so that way they could like get mid push. But then Secret Whales brute forced their way in, and Cassante found a nice knockup. But the idea is, if you're ground 0 there, is that you're probably actually calling that you don't want to commit to a full fight unless it looks really good, because now that you've won a singular fight, Yunara gets to free scale to 2 items. So, and then once she has 2 items, then you fight. And now at this point, I think ground 0 should absolutely win this game. Like, the entire reason why I thought that Secret Whales was going to win after the first, like, 10 minutes was because I thought that it would take Yunara way too long to get to this item point, because I feel like Secret Whales should have won the Herald fight, like, on the spikes that they were at. But since that didn't happen, you are very happy with ground 0's comp now. 90% sure you heard the follow sound there. Interesting. Because I do not have the alert box on my co-stream page. So you feel like drafts have barely changed compared to last year? Have you been watching only LCK? Because LCK's drafts have not changed at all. LCK is basically doing the exact same shit as last season. LPL is really different. LPL is like super updated. LPL is doing all of the like new junglers, new builds. They're playing Zahen. They've got like crazy reads. Like one of the reads that LPL has figured out is that if you give over Malphite, then you can counterpick with Mundo jungle. Like you give them Malphite jungle, you just counterpick Mundo, and then the Mundo has like a really easy game all game. Wait, maybe ground 0's legit. Hold up. họ bắt đầu khai thác được và các thành viên Silverware rồi chênh lệch về tiền là con số 4.000 ở phút 21. Full cố gắng có một pha đẩy cánh để mở ra một cái vài góc di chuyển. Told you this is null draft. This isn't a null draft though. I mean, okay, maybe the Leona's like a little bit null, but like the Secret Whales draft actually makes sense. It's like you go in with Leona, and then Mbessa ults the target that's CC'd, and then Galio comes in on top, and then you just cook their entire backline. Like that's the comp. Null draft. Null is he was the coach of Secret Whales last season, and he's the coach of GAM this season. And last season, I was like hating on his drafts all year. I really do not like Null's meta read. Famously not great at drafting, yeah. And by famously, what we mean is this stream only. Hold on. I'm not actually looking at the screen right now. I'm taking off my hoodie because I'm hot. Hopefully no massive team fight breaks out in the next 15 seconds. By the way, how nice is it that this game is happening at 1 in the morning instead of 5:30 in the morning? Like, holy fuck. The 5:30 in the morning time zone for LCP last split was like so unplayable for me. Every single co-stream, I was so tired. I was unbelievably tired. I had no energy. It didn't matter if I woke up for it or if I stayed up for it. I just felt like shit either way. Who is winning T1 versus HLE later? So in my power rankings video, I said that I thought that T1 was going to be second and HLE was going to be third. So I guess I would go T1, but my gut is also telling me that HLE is going to win today. I don't know why. I feel like HLE is going to win today, but I think that T1 will be better by the end of the split. CL is begging his team to lock the fuck in. I'm kind of surprised they didn't just promote CL to head coach, by the way.
Họ đang giữ chân lại xuyên, lúc đó có một thêm một cái cung ánh sáng nữa. Like, I wonder what the logic was there. Alright, let's see how this goes. Shun ulted. Wait, Shun ulted. Wait, hold up. Secret Whales, chill out. Chill out for like 5 seconds and then you win. Wait, Yunara has no ult, by the way. Let's see how this goes. They're on the backline. I feel like Secret Whales are playing this too fast. I feel like the situation was hard won for them and they just sent it too fast. Like, maybe they win the situation anyway, but I thought if they just hit the Drake and then let Ground Zero walk into them and then they kind of like play like that, it would have been better. Oh my god, Husha! Holy! That's a big steal, because that was like the one window where they could have fucked everything up and given Secret Whales soul point. Luke Nog moment, but yeah, anyways. Yeah, Ground Zero, like, Shun he popped his ult so early. He popped his ult mid lane to try to do damage. I didn't even see exactly what happened. Was it like Rakan found a W on somebody and so Yunara just popped R? But it was like, as soon as Yunara popped R, it's like, yo, just back out 15 seconds and then you win the entire situation. And Secret Whales kind of did that, but then they just like full sent it at the last second anyway, so it got a little bit sus. Did you watch BLG Weibo series yesterday? I'll go over what I watched and what I didn't watch in between games. I have a spreadsheet, I'm keeping track of everything. Wait, why are we replaying only the steal? What? Wait, replay like the entire thing. Hello? Okay. LCP production, let's go. And by that, I mean LCP's production is really, really good. I want to keep my co-streamer rights, please. I love LCP. Remember guys, if you want to win against a VCS team, just play a scale late comp. Is that true? I mean, that's not like 100% true. I feel like if you try to scale against Vikings, it will not go well for you. I think that Vikings are the type of team who can like play fundamentally good league once they have like a substantial lead in the game. Co-streaming rights changed you, neutered you, made you start sitting on fences. You know, I was gonna respond to that with an extremely political take just to prove you wrong, and then I stopped myself, so you're actually 100% right. You were unironically 100% right. Ignore the YouTube super chat. Hold up, let me take a look at this. Yo, thanks for the $2. Thank you for the uploads. You're welcome. Super chat, super scam, true. I mean, like, I have the pinned message where it says that, like, I'm only checking YouTube once a game. But yeah, here, look at this is my second monitor. This is what I'm looking at on my second monitor. I have Twitch as my main tab, and then YouTube is here. And then there's like 50 other tabs for other reasons. So it's hard for me to swap back and forth because I have to like also watch the game, you know? Không có rìu đen, không có bất cứ một cái gì nó khiến cho Chiên phải cảm giác là hoảng sợ cả. Đúng là như vậy. Anh ta cứ thế đâm vào thôi. Xuất hiện ngọn sáng lên đến từ Orca và lao vào. I mean, like, this game is like so turbo over. I feel like the only way Ground Zero can lose this game is if Shun finds a way to run it down. But he's been playing really well this game, so I would expect him to be able to keep doing it. Is Lord Dom's third really the play on the Yunara? Like, I'm trying to think about it, because like Yunara, doesn't she do like some magic damage? I thought that she like had like a fair amount of hybrid. I don't know, maybe it's fine. Oh my god. Oh wait, no, never mind. I don't know why I'm tripping. For some reason I thought I like had this vision that Husha stole the Baron, but I'm just actually stupid and not paying attention. It's like 15% AP, 85% AD. Okay. Why did the YouTube stream just go black for a second? Yo, we got the Secret Whales coach comms. And the Ground Zero coach comms. Wait, both teams are using coach comms. Right as the Baron was taken. Wait, shouldn't... Okay. Hear me out. Shouldn't Secret Whales have used, like, all three of their coach comms
earlier in the game when they were like actively throwing the game. Coach what now? Yeah, so coaches 3 times a game. Or maybe it's 3 times a series. I don't know which one it is. But here, let's look at this. Mbessa ult down. Wenjong is taking no damage. Pun is getting lit up by the Rise. Alright. Anyways, yeah. So it's either 3 times a game or 3 times a series. Coaches can talk to their team for 45 seconds. So the coaches no longer get to see the same overhead view that I'm watching right now. Like, they no longer get spectator view. They get their team's view. So they see what their team is seeing. And they can like initiate a coach comm to talk to their team for 45 seconds 3 times. And I didn't know if LCP was doing this or not. I thought it was just going to be an LCK LPL thing, because I don't think that LEC and LCS are doing it. But anyways, as I was saying, okay, Orca, that was... Nobody saw that, it's fine. Anyways, as I was saying, why did Secret Whales not use their coach comms for the Herald situation? Because, like, I saw, when the coach comms popped up, I saw a little circle, like 3 white circles, and then one of the circles went away, so I'm assuming that that's, like, how many coach comms they have left. And Secret Whales had all 3 left, and they used their first one for the Baron situation. But why the heck would Secret Whales not use coach comms for Herald? Like, I feel like you have to use coach comms for Herald, because that's, like, the moment where your comp, like, has a tangible lead over the opponent, and it's a major objective. He said heck. What do you want me to say? What? Give me a word. Give me a word that's not a slur. Do you think Siwu has CV Max muted? Yeah, I imagine if DK start losing a game that CV Max just uses all 3 of his coach comms in a row, so that way 2 minutes 25 seconds straight he can just... Or wait, 2 minutes 15 seconds straight he can just yell at Siwu, and that's it. Probably very hesitant to use it, given it's the first game and coaches are not used to it. Okay, skill issue. Dude, if I had coach comms, I would be using all 3 of those shits within the first like 20 minutes. I'd be using that, like, if the enemy team makes any attempt to contest Grubs, I'd be using it. If the enemy team makes any attempt to contest Herald, I'd be using it. I would use it on like a Soul Drake fight. First coach comms. Guys, please stop. Yeah, what the heck did Secret Whale say during the coach comms? Like, what could Warhorse have possibly said to his team? Like, guys, they have the Baron, and the game is won for them. Well, like, so what was he talking to them about? Was he like, was he 45 seconds discussing draft for game 2? Like, what's the play? Best champion that teams won't use. I don't know about best champion, but a champion that I think is really strong that I don't think anybody's going to use is Nidalee top, because I think that side laning is like really strong this season compared to last season. So the side laning changes, like the first one that you would think of is that all of the turrets have plates now, so there's like more standing gold on the map, but that's not really the big one. The bigger one is that once you get later into the game, minion waves, instead of spawning once every 30 seconds, they spawn every 25 and then every 20 seconds. So once you get to like 25 minutes into the game, the minion waves spawn every 20 seconds. Which means that side laning champs can jail the other side laner on the side lane way more effectively, because instead of catching a wave and then having 30 seconds to move mid and hover, you only have 20 seconds. So it's like, it's 10 seconds less time that you can hover for your team if a fight's going to break out, which is super beneficial for side lane champions, right? And then the other thing is that lane swaps are dead, so you can't actually lane swap to like kill a hard winning matchup. Otherwise, you're just going to screw over your role quest timing. So Nidalee top, I think, should be really, really strong in theory, because she's always been a champion that like hard wins pretty much every lane. If she has even like a fraction of jungle attention, she can hard win every single lane.
and then she can just like take every plate in front of the enemy top laner's face and then be up like 3k individual gold. So like I feel like in this meta, a champion like Nidalee top should be so valuable. And she like had a phase last year where she was really good, and a lot of teams were picking her, and then in split 3 she just like disappeared and nobody cared about her anymore. So like I don't really know what happened. I don't know why teams gave up on her, but I feel like if there's anybody who considered playing Nidalee top last season, they should definitely take another look at it this year. Kennen may work too. We've actually been seeing some Kennen, by the way. We saw some Kennen because Gunblade, Hextech Gunblade Kennen is pretty good. So we saw, I think we've seen it twice so far, right? 2 Kennen games. And the first time it was terrible, and the second time, the first time it was like DRX Rich played it against Gen G, I think. And it looked pretty terrible all game and then randomly got a quadra kill. Okay, we're flashing in Wukong. Looks pretty solid. Galio dead. Wukong combo in. I mean, like, yeah, this game is over. But, yeah, my main issue with Kennen is that I feel like Kennen gets countered really hard by exhaust. And so it's like, you go Kennen, enemy support can go exhaust, even top laners can go exhaust now, because your role quest gives you teleport, so like, if a top laner really wants to go exhaust into a Kennen, they can. So, yeah, I don't know, I'm a little bit more skeptical of the Kennen. I don't know how I feel about that champ. I don't think that Kennen should be, like, that OP. Maybe cleanse Kennen. Ooh, that's a hot take for the mind games, is do you go cleanse on Kennen, predicting that the enemy team will go exhaust. Anyways, let's see what's going on YouTube. Hi Poro, so hyped to see you analyze games live. Why is nobody using a skin? I wasn't in touch with teams in LCP. Who were the teams you would project as top 4? So the teams that I projected as top 4 were CFO, Secret Whales, GAM, and Vikings. But Ground Zero just won Game 1 against Secret Whales pretty convincingly, actually. I had Ground Zero in 6th, actually. I had Ground Zero behind Deep Cross. So this could be like a big upset, in my opinion. But I was also kind of talking about how Ground Zero is a little bit of like the potential team, because like Ground Zero have a bunch of players who have made it to Worlds before and who are all solid players. But the question is just like they've been removed from the tier 1 scene for a bit. Like Jimian and Husha both played on Chiefs last year, and Chiefs was the team that was like terrible and couldn't get any wins. Shun hasn't been in tier 1 for a year now, so it's like I just didn't know what to expect from any of those 3 players. But in this first game, they looked pretty decent. Like Shun played a really good game in my opinion. He had a really solid Yunara. Team Secret Whales or Team Suddenly Washed is a VCS team that managed to go to Worlds 2025 because of GAM and competency. That's crazy. Although, let's be fair, Secret Whales did beat PSG anyway, so they would have made it. They would have made it. Okay, let me mute my mic so that way I can blow my nose. Thì đó sẽ là một cái lợi thế vô cùng lớn dành cho thành viên bên phía của Secret World khi mà combo Galio cùng với cả con Amesa ở giai đoạn cấp độ 6 là This is like the worst time ever for me to randomly get a cold, by the way, because thậm chí là có cái tình huống mà like I woke up with the cold today. I didn't have it yesterday, so it's like, oh great, first day co-streaming, let's wake up sick for no reason. Nice, awesome. Haven't watched LoLPacific in a hot minute, missed the team acronym jokes, yeah. Talking about PSG, what happened to their players in the offseason? Not a single player who was signed to PSG has a team right now. That's what happened. And in fact, I'm pretty sure that that Azu is a co-streamer.
I think Ozzy and Karsa are both co-streamers. But yeah, Karsa retired, Maple retired. Betty is teamless, Woody is teamless. I think Betty absolutely should have a team, by the way. I think that if there's a team who is like a PCS team and they end up having AD problems somehow, I think that like Betty should definitely be signed. Do you only co-stream LCP? As far as the greater world knows, yes. I will not speak. I will just say yes and move on. Let's see, Driver's co-streaming too. Is he? I didn't actually see that on the list. That's kind of funny. By the way, speaking of Driver, I think it's kind of crazy that CFO went with Rest. Like, not even just that they went with Rest over Driver, but the fact that they went with... that they decided to let go of Driver and then not get Solo Kill. Because Solo Kill is also a free agent right now. Like, they picked Rest over Driver and Solo Kill. Like, that's just insane in my head. That seems crazy. Suddenly, there will be a rise of Vietnamese watchers in the LCS during TL's games. Wait, why TL? Wait, why TL? TL shouldn't have anybody like that. Wouldn't the one that like wouldn't the team that would have more Vietnamese viewers be FlyQuest? Because isn't like Cryogen like a Vietnamese American or something? Or am I just misremembering? Let me look this up. Cryogen lol. Yeah, he's a Vietnamese American. Well, yeah, wouldn't the VCS fans be tuning in for FlyQuest games? Calling it 1 CFO, 2 Deep Cross, 3 GAM, and 4 Ground Zero. That's... Deep Cross second is a crazy call. I respect it, That would be fire. Because that would mean that the entire Deep Cross team, like all of their players, ended up being like really strong. Because that team does have a lot of potential, I just don't know if they're going to get it together in one split. I think Ground Zero is underrated. I think that Ground Zero is like a very sink or swim team. It depends on how Jimmy and Shun and Husha look. Did a wheel spin to pick a team to support an LCP because you have no knowledge and you got Deep Cross. Okay, so Deep Cross... Okay, here's your like 1-minute breakdown of Deep Cross, okay? Deep Cross is the team who won PCS, and they won PCS by upsetting Frank Esports. Frank Esports was the team who people were expecting to win the PCS in 2025, but they got upset by Deep Cross. Deep Cross's team are... They have like a lot of really cool prospects. They have a lot of potential. So their top laner, Florin, is only 19. He's very strong. Their entire jungle, mid, and bot, everybody else on the team is in their like low 20s. So they're all young. They all have a lot of time to improve. Fang carries a lot of games. Hong Suo, their mid laner, did really well in the promotion series. And then they have this veteran support named Xiaoxi, who used to play in the LPL. He played in the LPL for multiple years, and then he went back to the PCS. So Deep Cross, they won the PCS, and because they won the PCS, they got to play in the promotion relegation tournament, and they beat Chiefs, who was in the LCP. So Chiefs got relegated out of the LCP and replaced by Deep Cross. So that's their team. So I think Deep Cross could be really exciting. I just don't know if they're going to figure it all out in one split. Is CFO out of money or something? CFO can't be that broke because they signed Shadow. They signed Shadow and Pungyeon, so they can't be completely broke. I mean, they're definitely more broke than JDG, but that's like... JDG is probably pretty rich. Deep Cross denied YSKM. Alright, let's back up here. YSKM denied himself.
The problem is that YSKM just wasn't as good of a player in Fearless. Because once you, like, got rid of his kind of, like, 4 carries, he just didn't really have any champions left. But, what was I gonna do? Oh, yeah, I was gonna show you guys my spreadsheet. Yeah, because people were asking what games I watched. So, this is what I watched for days 1 and 2. Blue, I watched the full game. Green, I watched most of the game. Yellow, I only watched highlights, and then gray, I didn't watch. So this is what it looks like for day 2 for LPL, and then this is day 1 and 2 for LCK. Hongsuo sounds like we have Hongq at home. No, Hongq at home is actually Deep Cross has a backup mid laner. So Deep Cross has a substitute mid laner named I think his name is Xiaoshang, and Xiaoshang is like a 17-year-old, 18-year-old. I don't remember what age he is, but he's really young, and he's like supposed to be a young potential prodigy mid laner from the PCS. So Xiaoshang is the budget Hongq on Deep Cross, not Hongsuo. Been watching here as LCK waiting room. No team to really root for since there's no Filipino team. Yeah, there really isn't. Who is winning T1 versus HLE later? I think that T1 is going to be a better team, but I have a gut feeling that HLE is going to win today. That's kind of what I think. But I think it'll be a really close series either way. You're in Brazil? Hello from Brazil. Alright, I'm gonna run ads and go to the bathroom. I will be back. Vâng, thưa các bạn, như đoạn video vừa các bạn đã thấy đó là Viego và Kiếm Quy Tông cũng đã sắp lên sàn rồi. Anh em nếu như thích thì cứ rụng rỉnh túi đi, đúng không? Thiên đấy. Có chứ, phải trả chót chứ. Nhưng mà bộ skin nó đẹp thật lắm. Tôi hy vọng là tôi cũng sẽ xin được vợ tôi. Cái gì bây giờ cũng phải có vợ chứ đó các bạn ạ. Nói chung là lấy vợ hơi khổ tí xíu. Hả? Lấy vợ khổ hả? À không, xin lỗi. Không, cái này tôi lỡ lời. Lộ. Ok, chúng tôi trở lại với trận đấu này khi mà Ground Zero vừa dẫn trước 1-0 trước các thành viên của Secret World. Có lẽ là cái việc nhập cuộc hơi bị thiếu sự bình tĩnh đến từ thành viên bên phía của Secret World đã khiến cho họ gặp rất là nhiều vấn đề, và thậm chí là tới 2 lần các thành viên bên phía của Secret World phải sử dụng tới quyền trợ giúp đến từ huấn luyện viên, nhưng vẫn không ổn định được cái tâm lý thi đấu. Tôi cũng đang thắc mắc là ở trong cánh gà thì CL nói gì với những người học trò của mình. không phải biết chơi game không là được. Bởi vì tôi thấy là không phải là 4 chữ, rất nhiều chữ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ hai, khi mà tỷ số ở thời điểm hiện tại bây giờ đang là 1-0 dành cho đại diện của PCS. Nhưng phải công nhận một điều, Ground Zero không phải là một đối thủ dễ nhằn. Thực sự là như vậy đó. Với việc chọn một đội hình full công như trong ván 1 thì các thành viên bên phía của Secret World họ có một cái bài đánh ý đồ rất rõ ràng, nhưng mà cái cách vận hành của họ lại không thành công. Thì có khi là cái lối đánh mà tất tay kiểu như thế nó sẽ gặp rất là nhiều cái vấn đề. Bây giờ thì first pick ở đội 2 sẽ dành cho bên phía của Secret World luôn. Chúng ta trở lại với câu chuyện cũ, nếu như mà họ chọn xạ thủ luôn ở trong phase 1 thì sao? Đó chỉ là nếu thôi. Nhưng mà rồi thì chuyện nó cũng đã xong rồi. Thì cái lối đánh như vậy vẫn là một cái lối đánh khá là all in, và nó sẽ gặp rất là nhiều vấn đề và gần như là không có được cái kết hoai luôn. Cái kết hoai á. I am back. Dude, imagine if we get a ground 0 2-0. Would that be like the most surprising start that could have happened? Like, I think that there were some people who thought that maybe ground 0 could win because it's full of PCS veterans, but I don't think anybody would have thought ground 0 2-0. That's crazy. I don't know, we'll see. You know what? I was thinking about it. Who won? Ground 0 won game 1. Shun played a really nice Yunara game. Secret Rails played the game kind of way too fast in my opinion, and then Shun played super well in Yunara. Nó khó là khó như vậy, và khi mà đã hụt những cái pha quan trọng để bắt người như vậy thì khi đó TSW sẽ khó đánh về dạo sau. Chúng ta đang thấy được những nụ cười trở lại đến từ các thành viên của TSW. Tôi hy vọng là cái trạng thái thi đấu nó cũng sẽ... Oh my god, we're in game 2 draft just like that. Okay. Ván 2
Cuộc đối đầu giữa Ground Zero cùng với cả Secret Well, đội 2 và cả First Pick cũng sẽ nằm trong tay của họ. Let's see. Secret Whales picked red side again. So Jace ban, that's to be expected. Wonder if we're gonna get the Malphite ban. Wait. No, this is not expected. Why is Ground Zero banning Jace on blue side? Poppy insta-banned? Yeah, Poppy's been getting banned in all 3 regions. In 1, 2, 3 for some reason. I don't really know what the exact reason is. I guess it's just because it has like really high flex value, maybe, but I feel like there has to be answers. Like Poppy jungle, you can go like Trundle. Poppy support has plenty of lane counters. Poppy top is really only good into like 2 champions. Skywalk is a cool last name. Yeah, Skywalk is also pretty big in Taiwan. I forget exactly what he does, if he's like a coach or an analyst or a caster. I forget what exactly his deal was last year, but he was pretty popular. Genuine question, how does this new side selection first pick work? It looks like... Oh, wait, no, you're right. Secret Whales has first pick. They're doing the thing... Wait, so this game... Secret Whales have red side and first pick. So I'm assuming Secret Whales chose first pick, and then Ground Zero took blue side. But then what the fuck was game 1? How did Secret Whales end up on red side second pick in game 1? I'm so confused. There's no way that Secret Whales... Because Secret Whales won the 2v2. There's no way they opted into red side second pick. See, and there's the Malphite first pick. Okay, so the answers for Malphite first pick is usually like you can go Mundo, or the pick that I think is like low-key sleeper that you can actually go is Udyr. I think that you can go Udyr jungle as an answer into Malphite. How did Secret Whales choose red side in game 1? That is literally okay. So if you win the 2v2, you have 4 choices, right? You can either choose... Well, I guess you have 3 choices. You can either choose blue side, red side, or first pick, right? Choosing red side is the worst one. Like, that's crazy to me. Just choose first pick. And if you don't want first pick, then yeah, so there's the Mundo. That's kind of what I was saying. Was the reason why you go Mundo and Udyr is because both champions don't really care about Malphite ult, and they also both deal like a decent amount of magic damage. Like, I think that the problem with early picking Malphite, it's like similar to early picking Jarvan almost, where it's like if you get yourself into a bad jungle matchup and then the enemy team's carries are mobile, it's like how do you play the game? How many Udyr games were played last season? I think maybe like 2, maybe. Picking Malphite also forces you to ban Sylas. Yeah, that's another really weird thing. Oh wait, no, I guess they have first pick. Yeah, that makes sense. You usually ban Sylas on first pick side. Secret Whales chose red side and Ground Zero chose first pick. Yeah, but that's like so crazy to me. I don't understand how you could choose red side and give the enemy first pick. Saw some people say red side second pick is the best. I don't know. I don't know how I feel about that. I think there are enough OP champions that getting first pick is pretty valuable in the meta right now. Like, there's enough like clearly top tier champions. Like, usually red side is more valuable if you get into like a more balanced meta, because you give the enemy the like perceived strongest pick, then you get 2 strong picks of your own, and then you get counter pick on 3 and you get counter pick on 5. So if it's like a balanced meta, which you can get in like later Fearless, then red side can be nice. But when there's like super OP champions that you can build your entire team comp around, I think that having first pick is great. Oh, speaking of which, you know what? To answer that question earlier, where somebody was like, what do you think is a champion that's really strong that not a lot of teams are going to play? The pick that I would actually say that really comes to mind is Ashe. I think that Ashe is very strong right now. But I feel like teams are not going to play it.
bên kia bên này sẽ là con Naughty này. Con Naughty là hai. con đẹp nhất dành cho Ground Zero ở trong cái lượt lựa chọn này. I know that it was played once. Docdom played it in game 2 yesterday, but Bật luôn con Naughty này, tí thật. did you see Essence Reaver Ash by Docdom? Yes, and Thế hỗ trợ cơ bắp chúng ta còn con I may be shot for this, but I actually think the build is completely fine. Rakan thì mất rồi, vẫn còn I think Zero. Essence Reaver Ở trong Fiend cái Hunter lựa chọn này. bolts on Ash is Còn nữa, completely Ash acceptable. không còn nữa. Mất Naughty thì quá rồi. Thực ra bây giờ còn Vèo đánh tạm thôi. Vẫn là dưới kèo một tí xíu so với Naughty. People kind of forget this, but Lựa chọn quá hay từ phía của TSW. Ash used to be, so one, Ash used to be an Essence Reaver champion, and two, Ash also used to be a Trinity Force champion, so she functions really well with Sheen, because her Q is an auto reset, so you get good value out of Sheen for your trades. And she's also a very mana hungry champion, because she likes to spam W, but W costs a sizable amount of mana. So having Essence Reaver first just makes her like really oppressive. So it's actually like not as bad of a rush item as you might think it is. Isn't Akali good right now because of Text Tech? That's what I think. That Akali Gunblade should be really strong, yeah. And Akali's usually pretty good into champions like Azir and Orianna and stuff. Thêm một ván tôi đang cảm nhận là bên phía TSW họ cấm chọn rất là tốt nha. Chỉ là cách vận hành, tôi sợ là cách vận hành của họ là có vấn đề. Honestly, I'm kind of thinking about it. Ván đấu này thì bên phía của Ground Zero họ cũng Shouldn't Orianna fall off in Prio? ở những lượt sau chứ không còn nguy hiểm như Because vậy. Orianna has Thì, ván đấu này suboptimal lại là matchups đầu tiên into dành cho TSW. Azir and Akali and a really bad matchup into Syndra. Like, she has so many bad matchups. Because, like, usually I would perceive Orianna as, like, a first pickable champion. But you can't, like, you're not gonna ban Syndra, Akali, Azir, and then first pick Orianna. Like, that's not happening. You're not using all three of your bans on Orianna, because then the enemy team will just get Jace. Like, you can't do that. So shouldn't Orianna Prio be, like, falling off a cliff? I'm actually, like, really thinking about it now. I don't understand why teams are, like, trying to ban Orianna or, like, pick Orianna game 1. Is Ezreal using Essence Reaver or stacking tiers? You know, I haven't actually been paying attention. What did Ruler go? Let's look up what Ruler went. Let's see. Scoreboards. Ruler went... No, he still went Trinity Force. Trinity Force, Manimune, Surreal Destruction. That's like a really standard build. It's the same thing you saw from last year. Is Varus a good pick this season? I think so, yeah. I just think the only thing about Varus is that there are some champions you want to ban if you're gonna go it. Like, I think, for example, Varus does not have too many good answers into, like, Sivir. But, usually Varus is nice because he's like a do-everything champion. In the sense that, like, you can get any... He's, like, really good to pick early because you can play any archetype of support with him. Like, if you want to win lane with Varus, you can go, like, Varus Renata, Varus Ashe, Varus Karma. But then it's like, if you want to engage, then, like, Varus Nautilus is also a very strong lane. Like, you can go Varus Nautilus, Varus Leona, stuff like that. So, yeah, Varus is just, like, he's a very easy champion to draft with. So, I like him a lot. How do I feel about Otacon being removed? I liked Otacon, and I thought it made the game interesting, and I think that the main drawback of Otacon is that teams were not good at doing it because the objective was in a place that players are not used to playing around yet. But I think if you had left Otacon in the game for another year or two, and teams had more of a chance to learn how to play around, like, lane objectives, it could have actually been like a nice objective to have. Pay more attention to the performance of Wonjong. I don't know if you just got here, but I've been gassing up Wonjong for like a year and a half. So don't worry, I know. Ezreal Gunblade thoughts. I don't really see how he gets value from it. Like, I know that he has AP scaling, but like the item doesn't really do anything meaningful for his Q, and he doesn't get any value from the Omnivamp. Omnivamp, I don't think. So I don't know why you would buy it. Thì Sunwell sẽ cực kỳ dễ chơi, tại vì cái nguồn sát thương đảm bảo trong giai đoạn đầu và giữa game nó gần như không có dành cho Roger nếu như Siri bắt. Còn ngược lại, giống như các bạn từ đầu trước đó, nếu như họ không bắt, He kind of needs haste too. này đầu game còn
So Ezreal needing haste is a very open topic because you don't need haste on Ezreal if you land your Qs. Like, you still want some haste, but like you don't need to like go all in on haste if you can land your Qs. But if you're gonna miss all of your Q, or if you're gonna go like a more auto-attacky build, like there was a couple of years ago, there was like this back when Kraken Slayer was a crit item, you could go like Kraken Slayer, Essence Reaver, Lord Doms, or something like that. I don't remember exactly what the build was, but there was a point in time where unhit crit Ezreal builds existed where you would just like auto attack a bunch. But yeah, what was I saying? Oh yeah, I feel like you don't need to go like a crazy amount of ability haste. Like, you go like some ability haste on him, and then if you can land your Qs, you get the cooldown reduction every time your Q hits something, and that's kind of enough for your DPS. But you have to like actually be good at Ezreal to do that. So I don't know, I feel like you can get away with going like 2 non-ability haste items. Like, if you want to go like a Bloodthirster, you can do that. Like, if you want to go Bloodthirster 4th, I mean. Like, I think you go the core of Sheen item, Manamune, and then Cyrilda's. And then after that, you can kind of like pick your 4th item. Like, do you want to go GA? Do you want to go Bloodthirster? It's like, you can, even though they don't have ability haste, you can go those. Think an LCP team can reach quarters like CFO last season? My gut says no. We'll have to see how the teams play moving forwards, but my gut says no. Also, this game isn't starting, so I'll be right back. I ran out of water, and my voice is going to absolutely die if I don't have something to drink during this game, so I'll be right back. Hopefully the game doesn't start while I'm gone in the next like 45 seconds. Tốt và ổn. Giờ cái cần sẽ là thêm một vài sự xử lý cá nhân, cảm hứng tốt nữa để có thể trở thành một tuyển thủ xuất sắc và nói đúng hơn là một ngôi sao. Đúng rồi. Đai người ta cũng đã đi qua cái giai đoạn tân binh rồi. Bây giờ để cái tài năng đó nó có thể chín mùi được hay không là sẽ nằm ở Đai. Phải có những cái pha xử lý có cái đầu lạnh hơn một tí. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, khi mà Team Wales họ vẫn có một cái trục mid rừng rất là trẻ tuổi, khi mà Histo thì 2k7 và Đai là 2k6. Khi mà nhắc tới hai tuyển thủ này, tôi cảm thấy tôi già quá rồi. Nhưng mà điều đó cũng nói lên một cái điều khác, đó chính là Histo và Dai vẫn còn một cái con đường sự nghiệp rộng mở phía trước. Chỉ cần kiên trì phát triển bản thân và đừng chùn bước là được. Nhưng có một cái mà chúng ta có thể nhìn vào điều này và thấy được cái sự thú vị của nó, đó là cái hành trình của Liên minh huyền thoại ở thời điểm này. Oh nice, we are still not in game. Ở một cái mức độ tuổi nào đó khá cao. This game will go past 30 minutes. You are correct, because this game is going to be paused for 30 minutes apparently. Wait, that's the 5-head tactic. They're starting the game at 1 in the morning, but they're just going to have a 4-hour pause, so that way we end up on the same schedule anyway. Và bản thân tôi cũng vậy thôi, thật ra tôi cũng tầm độ 9-10 năm trong nghề rồi. Và giờ đây thì cũng đang luận cho các em 2k, 2k mấy. When I watched a recap on that game with Aiming's Aphelios and then Viper's Aphelios, they both went Collector first. There were a lot of people who were really sold on the idea of going Collector first. I don't know, I just think it's like kind of weird. I feel like usually conventional logic would tell you that if your champion has built-in percent armor pen, then you want to go lethality, and if your champion has built-in lethality, then you want to go percent armor pen. Lúc đó là gọi tôi bằng ông luôn nhờ, lúc đó khi là cái tuyển thủ gọi tôi bằng ông bằng chú luôn, nhưng mà đó là cái thật ra thời điểm này là đã có người gọi tôi bằng chú rồi. Sinh năm 2008, tôi có một đứa cháu sinh năm 2008, tức là thời điểm này là đã có người gọi bằng chú. Hope the two new teams are good. The two new teams should both be fun. If nothing else, they should both be fun. And Ground Zero just won game 1, so maybe they are good, you know? We have to see. Tôi vào game rất là nhanh. Thực ra khoảng thời gian gần đây tôi có hay chơi một số ván nhất định để tìm hiểu về những món. Yeah, I don't know. I feel like if you're a fella, you should just go Storm Razor first. Just go Storm Razor first and play the game.
Chính vì thế mà chúng ta có thể nhìn thấy được là khoảng thời gian gần đây thì cái việc game vẫn đang duy trì được một cái số lượng người chơi nhất định cũng là một trong những điểm để giúp cho các giải đấu luôn. Oh, also, I don't actually think that Aphelios is that good. Like, the more that I watch Aphelios, the more I'm convinced that it's like weaker than it's being prioed at the moment. Có, tôi có biết cái game đó nhưng mà cơ bản là tôi không phải là một người chuyên chơi với cái game kiểu như vậy cho nên cũng Like, one of the problems that I've been seeing with Aphelios is that Aphelios has been being paired with Thresh. Because, like, if you're gonna play Aphelios, you want to have a support that can protect him, right? You want to go Thresh or Tom Kent or something like that. But the problem is that Thresh is just such a terrible champion right now that, like, I don't know. It's like, is Aphelios really that strong that we are forcing ourselves to pick Thresh in Big 2026? Is that the world that we live in? Like, you can counter Thresh with like every range support. You can counter Thresh with Blitzcrank. Like, Thresh's W is countered by wards. His Q is a self-stun. Like, I don't know, I just feel like that champ is just... I feel like he's been power crept out of the game. Cùng với địa thì khác ở trong khởi đầu đầu tiên thì Dai anh ta đã ngay lập tức lấy được cái sốc điện đầu tiên của chính bản thân anh ta và khiến cho GPN bay nửa cái máu khá lẹ, mặc dù anh ta sẽ phải mất tầm độ 1-2 con lính. Okay, so Jimmy is I don't okay, this is a level 1 of all time from Jimmy. And the way that this matchup is usually supposed to go is that Akali is supposed to be on low health pretty much the entire time. But then what you're looking for is how much mana Azir has. But I don't think there's any point in the lane where Azir should ever have lower health than Akali early game. That's certainly something. Thresh used to be the definitive playmaking support. Alright, Ascenta, let's get you back to 2012. It's okay. Look, I think that Thresh is like one of the coolest champions in the game. He's like one of the coolest, most fun to watch, fun to play against champions, but it is what it is. His kit does not hold up well these days. Ở trong giai đoạn này Dai vẫn đang đội máu khá tốt và quan trọng là anh ta không bị thua lính quá nhiều và nó thẳng ra hầu như không thua lính luôn, tại vì nó chỉ cắt nhau đúng một con 2 con thì cũng không có gì để có thể bàn tới cả với một kèo tay ngắn. Chính vì vậy mà đây vẫn đang là một cái giai đoạn đường khá xuất sắc đến từ GPN. Ở khu vực đường dưới thì chúng ta có thể thấy nãy giờ BE gần như là chịu đòn trước những cái pha móc mỏ neo vào Goka. Di Chiêng vừa rồi có một cú nện full thời gian. What happened to Lee Sin picks? Với việc pick con cá sấu cho pool, I don't know. It's not easy to play Lee Sin in this meta. Từ hòa cho tới thắng, nếu mà thắng được thì càng tốt. Like, when you go Lee Sin, you want to have really aggressive mid pairings that also have setups. Like, you want to go, I don't know, like Lee Sin LeBlanc, Lee Sin Ahri. But it can just sometimes be hard to find angles to pick those champions. And then even if you do, it's like... Okay. You know what? I respect the attempt from Husha. I like it. We flash in, don't get the steal, miss 2 Qs, and we're out. As Xin Zhao is dominated, well, the difference between Lee Sin and Xin Zhao is that Xin Zhao can actually like play team fights even if he's super far behind. If Lee Sin falls behind, he's not a champion. Alright. That's tough. Dyer did not do the math on Mundo's W, but yeah, so Xin Zhao, even if he's like super far behind, he can still find value in teamfights because he can like always be an effective frontliner if he has a good ultimate. Because like you kind of like you go into the fight, you press R, you take no damage, and then you just have value as a frontliner. But Lee Sin, you fall behind, you're useless. Is Secret Whale still your favorite team? Right now, no. At this exact moment, I'm gonna give that a no. They have skins now? Do they? Wait, Azir didn't have a skin? Oh yeah, Corki has skins. Interesting. So I don't know what the deal was with game 1. That was just weird. I mean, most of these champions still don't have skins. Like Azir, Akali, Rel don't have skins. How do you feel about the Nautilus flex pick from Theorex? I saw it and I did not understand. I don't think Nautilus jungle is good enough that you can just
flex it like that. Chạm nhẹ vào người của Poon. Poon sẽ chờ lính được đẩy vào đường dưới. SD cũng chờ lính được Did đẩy you see vào. the Có vẻ như Xin là Zhao các khu vực đường thì Orianna Crosshair họ đang insect? xử lý tốt hơn những cái I đường did see mà that, and I also feel like people are kind of gassing that up too much. That's like a pretty standard Xin Zhao play to make, I feel like. Ôi, Bull xử lý kèo tướng. I mean, like, it was cool in the moment. It's cool that he found the clip, Khó để but có thể giải thích vào bên máy. the way that people were talking about it on Twitter made it sound like it was like some like generational crazy Xin Zhao play or something. Được bóng thành công giữa chân. Husa đang tới với valley của mình và tàu quăng trúng vào chỗ của Eddie. Vẫn là 1-0, chưa có con số tiếp theo. Nhưng mà áp lực như thế này là lớn quá và Shin sẽ có thể rất thoải mái trong việc đẩy được đợt lính này vào bên trong phần gần. Clipping into loss. Oh yeah, also I have beef with that Xin Zhao play because Xin Zhao stole a kill from the Kennen, and if he had not stolen that kill, Kennen would have gotten a pentakill. So that's just like, that's just rude, you know? Đánh tay một đòn Eddie vẫn chưa nằm xuống đầu. Histo đã có mặt ở đây và có một đợt lính rất lớn để được đẩy vào. Bie đang che chắn. Alright, this is the Mundo moment. We stand outside a tower and we chuck cleavers at them until they have to back up. Histo cũng đã phải lộ mặt để có thể dọn lính thay cho những người đồng đội của mình. Và bộ đôi đường dưới của bên phía team Secret Wells ôm đầu máu đi về. Rất may mắn cho họ là chưa nằm xuống, nhưng mà như thế này thì càng ngày cái khoảng cách chênh lệch về tiền nó sẽ giãn ra. Nhưng mà có sát trường Hảo lần một lao lên đến từ đai. Jimmy lui về. Ui, hợp lý. Đáng tiếc. Đó là một tình huống hợp lý đến từ đai, tại vì anh ta nhảy vào là anh ta đi luôn á. Ở trong tình huống vừa rồi và ta cũng không chắc lắm là đối phương sẽ. Yeah, this game is like kind of weird. I don't know how to feel about it. Because I feel like Secret Whales should be pretty happy with their side lanes. Like Renekton into Sion, you get perma push there. Akali into Azir is favored for Akali because she has a lot of kill pressure once you get through early game, which is pretty easy because Azir's early game isn't that crazy. So you have advantages there, and then like you also have, you know, like Malphite ults in, then Rel can follow up, Akali can dive, Kai'Sa can dive, so it's like you have cohesive comp identity, but then on ground zero side, it's like I feel like this Mundo is very happy this game. Until Kai'Sa gets to like 3 items, I don't know who is killing this Mundo. Wait, is Shun like actually good, by the way? Hold up. Wait, is Shun actually good? I swear this guy was not that good like 2 years ago. Kỳ này nó lại có xu hướng là hơi xanh xao một chút ở giai đoạn đầu game, nhưng mà đây cũng là cái nhịp cấp độ 6 đã có trên người của Malphite. Histo lên. Secret Whales is just fun. Secret Whales just came off of being second place. Lên tiếng tại vì trong giai đoạn này bị cái là thiếu số lượng người để đánh nhau. Nó đang diễn ra với một mức độ khá lẻ. Malphite sẽ rất muốn đánh, Malphite của Histo ở cấp độ 6 sẽ rất muốn đánh. Nhưng bởi vì trong giai đoạn tại cái điều kiện cần là số lượng người đông để có thể đánh nó đang tương đối hiếm một tí xíu. I mean, show me a replay. I can just see if BA was running it down or not. Pha này đánh là gần như chắc chắn là BA sẽ nằm rồi. Anh ta rất khó để có thể chống trả lại cái lượng sát thương được bồi vào đến từ cả Shin và đứng từ chàng Oka nữa. Sao nhiều đau? I mean, cảm giác như là rất nhiều sát thương đến từ bộ đôi đường dưới của Ground Zero. I guess BA was running it down. Anh ta đứng trên cái e của Shin luôn mà. Anh ta đứng. But it's also like your other option is just to give up push, which feels bad. So. Nó khiến cho BA trong tình huống rồi anh ta đã cấp 4 là đã yếu rồi, mà anh ta còn đứng trên cái e của Shin nữa thì chịu luôn. Shin cứ đứng và rải ra cái e của anh ta bắn liên tục vào chỗ đứng của anh chàng này. BA just doesn't like living. That's a pretty solid description of BA from the times that I saw him play internationally. Histo đã có cấp độ 7, còn đó cho mình chiêu cuối. Nhưng mà Dai ở khu vực đường giữa vẫn đang phải tạm thời lưu về. Team Secret Wells họ đang có tạm thời 3 người ở đây, chưa thấy sự có mặt của Eddie, nhưng ở phía bên kia thì Xuyên ta cũng không di chuyển lên. Bất khả kháng cự chạy lên đến từ Di Chiên, khép góc vào Pool. Oh, what is happening? Ground Zero just throwing the entire game. What happened? Did they just get hit with a Malphite ult dry? Malphite didn't even flash. He just ulted them. Truy đuổi vào người của Oka. Oka tốc biến qua phía bên kia tường. Tạm thời là màn hạ gục cho Team Secret Wells có thể chuyển hóa thành những con sâu hư không được không ta? Tạm thời là được, nhưng sẽ cần phải cân nhắc rất kỹ, bởi vì ở trong giai đoạn hiện tại thì người gặp nguy hiểm đó là Bull. Họ sẽ, các thành viên của Ground Zero Gaming có thể chuyển người đánh và họ đang tấn công vào chỗ của BA. Họ tự tin. Wait, how did Orca get there? Wait, what the fuck? Wait. Chuyển lập tức nhắm vào Bull. Bull bị làm chậm. Bro, what is this game? I mean, I guess Ground Zero are gonna get the grubs. That's crazy. So you're telling me that they walked up, got hit with a Malphite ult, dry, just died. And then you have like one person TP flanking, like BA's just behind the enemy team with 400 health for some reason, and then it just works. Alright.
Thế là họ bị Ground Zero are goated. họ quay ngược trở lại. What can you say? Lại tiếp tục mất mạng và thậm chí là không Orca flashed over red buff to escape and then went through Krugs. Alright, he's the GOAT. Và Husa, ván này xanh quá, một con Mundo hơi xanh như thế này. I've made up my mind. CFO shouldn't have terminated the contract. He's the greatest support I've ever seen. Bởi vì nó sẽ luôn luôn hút chiêu và nó sẽ tạo ra rất là nhiều những cái cơn địa chấn về cái khả năng chống chịu của nó và cũng kèm thêm cả một Saiyan nữa, rất là mệt để cho đội hình. Wait, but I want a replay of like that Malphite ult because we didn't get. Okay, so what is this? What happened? Did they just all? They just walked up into the Malphite ult and died. Họ quên mất một điều là công cụ. And then I thought that Orca was just gonna die here, but I guess what, he flashes over, and then he's just gonna walk around Krugs and flank them. That's chat as fuck, by the way. So he's gonna walk around Krugs and flank them, and then Azir's gonna TP in and they just lose. Wait, no, that's actually based as fuck from Orca. I love that. That's so funny. Isn't Shun a fine ADC during CFO? Yeah, but that's the thing, he was fine. Like, that was my definition of Shun, was that he was like a fine player. But like, I'm watching him play right now, and he's like unironically playing well. Because like the whole entire thing that I was saying about Shun is that I don't think that he's in the same tier as the other PCS ADs like Doggo and Betty and stuff. Okay, never mind. You know what? I take it back. I guess Malphite is just OP. I guess if Malphite can just land 3-man ults at will, he is broken. Quinn is getting his ass beat by One Jong and Renekton versus Sion. Yeah, that's tough. Và đài thành công trong việc thoát thân ở trong tình huống đáy khu vực đường trên cũng đang có những tình huống pha liên tục đến từ cả hai bên. Và Chiên đang là người cầm đuổi khi thấy cái thần cá sấu đó. Vẫn là team Psychopathic. Chiefs sacrificed their pride and legacy to let Ground Zero have a chance. Đã lên team cách vô cùng dõng dạc. What are we implying by that? That like Husha and Jimian intentionally ran it down when they were on Chiefs, so that their contracts could be lower? But like, they have full vision of Histo, by the way. They just got flash ulted. This is the second time that Malphite has just like been on vision and just ulted people. Ground Zero, a new team? Ground Zero is new to the LCP. They are not a new team though. They've been in they played in like they played in the LCO and then they moved to the I'm pretty sure they had a PCS slot. Nhưng mà quan trọng hơn là tại vì hai mạng thì SD cũng có thể tính là một chấm dứt đi chẳng hạn, chấm dứt ở một cái mức độ khá khá. Nó cũng giúp SD. Bro, I'm so annoyed. Why do I have to be sick today? Cái món trang bị đầu tiên ta đã hoàn thành xong rồi, mốc gì thì quá xong rồi. Đây cũng đã tới giai đoạn mạnh rồi này. Rồi. Bây giờ bắt đầu khỏe rồi đó với món trang bị đầu tiên. You know what, guys? I'm gonna wake up tomorrow and I'm gonna be all better and not sick at all, right? I'm totally not gonna wake up tomorrow and just have like a massive headache, surely. How do teams qualify for first stand? LCP gets 2 teams. And that's it. You make it to grand finals, you go to first stand. Di chuyển Anga cùng đó là Eddie, nhưng mà Ground Zero, Husa đang tới, liệu rằng Ground Zero họ có muốn tranh chấp hay không? Câu trả lời là có, nhưng Rome là dành cho team Psychopathic xuyên tâm kết, nhưng Husa. Alright, Husa's got W, he's pretty tanky here. He popped the ult, he's just beating up Eddie right now. You see Dyer's definitely dead here. I mean, like, if I try to think about this logically, I feel like Secret Rails should win the game from here. They have 2 Drakes. They have like a very cohesive dive identity. They don't really have a scaling issue. But I also just feel like they're not playing well. I don't know. I have like this feel. Wait, LCP only gets 1 spot? Are you sure? Oh, yeah, no, sorry. It's LCP. Yeah, LCP 1 slot. LCP, CPL, LCS, LEC 1 slot. LPL, LCK 2 slots.
My bad, I'm trolling, yeah. So it's literally just you win. Là một pha có thể chấm dứt được người chơi xạ thủ của đối phương, nhưng không, Bia Anta lại vô tình cũng thêm một mạng hạ gục. I was thinking about MSI, where not all of the regions get 2 teams in MSI, because CBLOL only gets 1. I think it's hard to push turret against ground 0. I feel like if you want to push turret against ground 0, you just dive them under tower, because you have a bunch of dive tools. Like, you just walk up to push the turret, and if Shun walks up to defend, like if Shun or Dyer walks up to defend, you just Malphite ult them, and then everybody else follows and you kill them. Who do you think is going to make it? The team that I predicted from LCP was CFO. I think CFO is going to make it. But I was looking at, like, there was a bunch of analyst predictions that came through, like all of the casters did predictions, and like all of them chose Gam to win. So I don't really know what the hype is around Gam, but people think that Gam is gonna win. Like, I get that Drakthar is like a fun carry player, and Taki is supposed to be an upgrade, but I think they have downgraded coach. Like, I think that Null is worse than Archie. What the fuck was that? Đánh được không đây, Đài mất máu nhiều quá và Jimmy anh ta đang cố gắng thoát kỹ năng của đối phương nhưng ta bị giữ chân lại sát chưa. Holy, Jimmy is smurfing really hard. But yeah, the cho đối thủ và giờ đây thì tỷ số đang là 7-2 cho hai bên. And then the other thing about Gam is that, like, in theory, you could say that Taki is an upgrade to Elio, and normally you would be right, but I thought that Elio played really well in Split 3. Like, Split 3 regular season, I thought that Elio was doing super well. So, like, I don't think that Taki should be a significant upgrade to what Gam had last year. Or at least last split. So I don't really see their roster being upgraded, and I don't see their coach being upgraded, so I don't know why everybody's like all of a sudden just super convinced that Gam is gonna win. Jimian with his Chiefs passive, let's go. Taki is a content upgrade, true. Wait, Shun is kind of in no man's land, by the way. Dyer has no ult, but he can probably just kill here anyway, yeah. I mean, that was just like a messy setup from ground 0. I feel like nobody knew where to walk. Akali had a really nice flank, and everybody from ground 0 was standing in Banana Brush, and then they all just walked up into the Herald and got collapsed on. That was not amazing. I think Vikings can go to finals? Maybe. I think the Vikings is a team that could be good. I think there are 6 teams in this region that could be good. I think that CFO, GAM, Secret Whales, Ground 0, Deep Cross, and Vikings can all be good. They all have potential to be good. But pretty much all of those teams have question marks, so it's just like some of the teams will click and some of them won't. But yeah, like ground 0, they have full control of Banana Brush here, but then they just give it up and they like walk in. I feel like somebody has to confirm where Dyer is first, but they just like walk in without knowing that Akali's on a flank, and then they just get collapsed on and they all die. That is not great for the objective setup. Like, I think the way that you play that is you continue playing around Banana Brush, and then you assign somebody on your team to mark the Akali flank, like whether it's going to be Nautilus or Sion or something. You just get somebody to mark the Akali flank, and then once you know where Akali is, then you walk in. Have we forgot the paint dry match, PSG versus Vikings? Yeah, but the Vikings swapped up a lot of stuff. They promoted Shogun, so there was a whole bunch of roundabout stuff, but they ended up promoting Shogun. So first they got rid of Style, then they got rid of Shogun, then they signed Puddin, then they re-signed Shogun, and then they got rid of Puddin. So now they just have Shogun again. So I think that's pretty nice for them, because now they just have Shogun in starting spot. Dude, Husha's done this like 3 times this series so far, by the way, where he's just like walked in and stolen an objective and then gotten out. But yeah, Vikings, they have Shogun, they have both Elio and Sulong, they have SOFM, and then they have Shani, who can split time if Kati ends up being not that good. So
Like, they have a lot of moving parts that make me think that their floor's gotta be decent. Đứng ôm khói đó mà tôi thấy Saiyan xài cú nện xong là biết là chạy được rồi. Malf didn't go Zeeks. I don't really think that Malf should go Zeeks. I don't think that's like super necessary. Oh, by the way, to shout out Histo, he went press the attack on Malphite. I think that that's the correct Malphite keystone, but 90% of Malphites in pro play have been taking Electrocute, but I think that press the attack is better. Bagpipes is broken? Yeah, but Bagpipes is getting nerfed next patch. It's going from 2,000 gold to 2,300. So I think it's moving from like turbo OP and should be bought by every team into just being like fine. Nhưng cái việc mỏng cơm như thế này nó sẽ có một cái điểm lợi, đó là bỗng nhiên từ bạn vừa nắm một con sát thủ mỏng cơm thì nếu như hại nha, hại thì như đúng như anh Sơn nói, tức là lượng máu rất là ít, nhưng sẽ có một cái lợi là nếu như bạn zone hết vào chỗ của con cốt kia, thế là bên phía của Zero Gaming lại nghĩ rằng là bởi vì con Akali này mỏng máu quá cho nên có thể chuyển sang đánh Akali trước mặt để hỗ trợ cho Corki. You guys have to understand how unplayable this stream is for me though. I'm muting and blowing my nose like once every 3 or 4 minutes. It's so frustrating. Let's take a look at YouTube. What do we got going on? Chính vì vậy mà tôi cảm giác điểm lợi nó vẫn sẽ chiếm 1% nào đó, nó cao hơn tí xíu, mặc dù nó chỉ hơn tầm độ 1 đến 2%. Let's see. Hi Poro, hi Goose. What a throw. Who's your favorite LCP team? I haven't picked one yet. Secret Whales was my favorite last split, but I don't know how I feel about them this year. We'll have to see. I'm excited to see how 2274 looks. If 2274 ends up being really exciting, then maybe I'll want to cheer for CFO. Bây giờ thì người cần phải lùi đó là Bull. Tại vì Chiên vẫn còn cái lò luyện hồn. Tạm thời là đang lấy được cái lái xe ở khu vực nửa cánh dưới này. Tức là công cụ nếu như để cho bên phía của đánh nhau là có. Họ đang có cơ sở. Chiên đang muốn đi vào chắc tại vì cá sấu dịch chuyển. PTA is the play for jungle Malf. Yeah, but the thing is that nobody's been doing it, is the sad part. Sion tạm thời không có chiêu cuối và không có cả tốc biến ở trên người. Trong khi Pool thì anh ta tốc biến cũng chuẩn bị hồi và thằng cá sấu thì cũng sẽ hồi lại sớm thôi. Xuân ở đây thì đang cố gắng hoàn thành cho mình cái món đồ tiếp theo. Thì tôi vẫn đang khá là tò mò, không biết món đồ tiếp theo thì Xuân ta sẽ muốn lên nó là một món đồ xuyên giáp như là Like, let me pull up the page. Là anh ta đang muốn lên cho mình cái súng hải tặc. Khi mà con Corki thì thường sẽ có xu hướng cố gắng lên cho mình những cái món đồ càng rẻ càng tốt ở món đồ thứ 3, thứ 4, chủ yếu là để tăng cái tỷ lệ bạo kích thôi. Khi mà nội tại Corki đòn đánh bạo kích sẽ có thêm sát thương chuẩn, cho nên là lên đồ chủ yếu là để lấy thêm tỷ lệ bạo kích thôi, chứ cũng chưa cần phải hướng lên tam hợp vô cực ở món đồ thứ 3, trừ khi rất xanh. Nhưng mà Okay, let me actually pay attention to the game for a second. Secret Whales are just starting Baron on spawn. Eddie cùng với là Histo chỉ 2 là đủ, nhưng Orca di chuyển ra và cắm mắt có dịch chuyển ngược trở lên đến từ cả. This should end up going fine for Secret Whales because Kai's stacking up for Rage Blade right now, so if Kai's is able to hit, she's gonna feel really strong. Let's see. Malphite and Kaiser could both just play to get out if they wanted to. They're gonna go for the fight. Malphite ult wasn't that good. Azir ult was also terrible though. Alright, Secret Whales should win this. I feel like if the Azir ult was better, then like maybe they could play it. Because the Malphite ult was so bad, but... Yeah, alright, we're going to game 3. Châu đấy, nhưng Châu đánh lâu thì cũng phải nằm, và đó là quét sạch dành cho team Secret Whale. Và quan trọng hơn hết là không đủ trâu để chống cái nguồn cơn, một cơn sóng thần mang tên sát thương đến team Secret Whale ở trong nhịp độ cho tranh vừa rồi. Cuối cùng thì team Secret Whale chọn người rất. Okay, I found the page I was looking for, by the way. It's here. Okay, so this is Demacia Cup, for example, right? If I control F, Malphite, 17 Malphite games, right? This is Malphite top, so that doesn't matter. Malphite top. Malphite jungle, Luo Yu went press the attack, but then Malphite jungle electrocute, Malph jungle electrocute, Malph electrocute. Oh wait, no, yeah, Malph electrocute. Malph electrocute, Malph electrocute, 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 electrocute. That's top lane, top lane. Another, and then we're back to the Luo Yu press the attack. So of all of the Malphite jungle games,
in Demacia Cup, only one of them was press the attack. Do you think Malphite would be a valid pick in LCK? I don't think Malphite is that good, I swear to God. So, okay, here, I'll tell you guys the reason why Malphite is so high prio. The reason why Malphite is high prio is because the meta in... So the first thing is that he got jungle buffs, right? He got a monster damage buff on his W, so his W deals 200% damage to monsters. And it's getting nerfed to 180 on this patch, but it's still like a sizable buff, right? So that was there, and so it made teams start thinking about him, and then what teams realized is that the meta was Orianna, Yunara, were the two strongest mid laners. Or two strongest champions. Like, Yunara was super high prio, Orianna was super high prio. Orianna was getting countered by Syndra, so she ended up being super high prio. And the main thing about all of those champions is that none of them have mobility. So if one team went two immobile champions, then you could just pick Malphite and fuck them all game, right? That's what people realize. And then the answer to that is that if one team goes, like if you pick an immobile mid laner and an immobile bot laner, and then the enemy team goes Malphite to fuck you, you can counterpick with Sylas, and then you fuck them, right? So that's the original chain of stuff that happened, is that Malphite was good compositionally into double immobile AD, or double immobile carry comps, and he got jungle buffs. But the issue with that is that that means that he's not supposed to be a blind pickable champion. Like, I don't think he's strong enough that you can just first pick him. But the problem is that regions are first picking him. Like, Secret Whales first picked him this game. I know he got, like, super high prio'd in, like, LPL or something earlier in the past 2 days. He was getting first picked, and it's just like, I don't understand why teams are first picking him. It doesn't make any sense. Because, like, if you first pick Malphite, enemy team can go AP jungler, so they can go, like, Mundo or Udyr are the champions I was saying, and then they can just pick carries with mobility. So, like, this game, Malph was first picked, Husho went Mundo as the answer, and then they drafted Azir and Corki, both of which have dashes. So Malphite is, like, way less value in this game. The main problem is that Malphite just, like, early game, he just got, like, multiple 3-man ultimates. Like, he got, like, a 2-man ultimate in front of, I think it was Grubs, and then he got a 3-man ultimate bot side, both of which were when he was fully on vision, so it's like, he should never be hitting those ults. Diana Echo Gwen should also be super OP. Yeah, I think Diana jungle is playable, but she's a champ that, like, really needs setup to function. Like, you want to go, like, either Yasuo or you want, like, a champion with a lot of CC. If you just try to go Diana by herself, it's trash. I don't really know enough about Echo to say for that. I couldn't tell you, but the issue with Gwen is that she is not very good against some of the physical damage top laners right now. So, like, if you go Gwen, you lose out to Mbessa, you lose out to Jax. I don't know the Zehen matchup that well, but I would have to imagine that Gwen loses to Zehen as well, so... And I think that Gwen jungle is a little bit too slow right now for you to, like, flex a jungle and play a jungle. Ground Zero Comp shouldn't be losing this hard. Yeah, well, they're down like 6k gold, so at this point, like, what can you do? They're down 12k. Well, they were down 6k when that team fight happened. Like, when that replay happened, it was 6k. Also, like I was saying earlier, they really don't scale this game. Like, Sion never beats Renekton on side, and Azir never beats Akali on side, so as long as Secret Whales have the right lane assignments, they should, like, be fine at all stages of the game. I mean, this game is turbo over. We're just in game 3 waiting room.
Zero Gaming tan vỡ, không còn Husa và tất cả mọi thứ gần như gà chết. Team TSW sẽ end game. Alright, trong GG. vòng đấu này. Enlu không cần Baron. Crit Quirky is stronger than I thought. Em luôn không cần Baron, Không đúng rồi. cần Baron làm gì? Tầm này chạy thẳng vào nhà và end game và bên phía Ground Zero. Maybe? I'm not too familiar with the new Quirky builds. Are people trying to go like Essence Reaver on Quirky or something? Like instead of going Trinity Manamune, are people trying to go Essence Reaver and then full crit? Is that the build that's happening? Because like if you go Essence Reaver, then you don't need to bother to go Manamune. Like you don't need to go through the whole entire hassle of stacking a tier. But yeah, I could see like Essence Reaver IE, sure. OK đang cố gắng móc nhưng làm sao có Histo chuyển địa chỉ vào G-Man và Husa đang là người cố gắng hỗ trợ nhưng anh ta không thể nào hỗ trợ được những người đồng đội của mình bởi vì bây giờ anh ta mới xuất hiện và Team Sequel sẽ end game. Nhà chính đang nhắm trong tầm nhắm, một pha lái xe tới nhưng tông vào đâu cũng không được cả. Đang đứng bên trong bom khói và Husa không có cách nào để có thể làm được gì nữa cả. Anh ta đang làm một cái gì đó nhưng đi còn trên bản đồ và anh ta chuyển sang hai địa chỉ còn lại, bắn vào chỗ của Chiên cứu nện nhưng anh ta mới là người phải tàn khốc. Cánh còn lại nào có người nào. Alright, Mundo massive 1k shutdown. They win the game now. Nhà chính và 32-12 chiến thắng cho Team Sequel. Okay. What language is the broadcast? This is the Vietnamese broadcast. I tried out all of the broadcasts last split, and the Vietnamese one was the one that I liked the best, so decided to stick with it. Hi Poro, is Secret Whales slamming Ground Zero right now? Actually, no. Secret Whales won game 2, but Ground Zero won game 1. Mainly because Shun played really well on the Yunara in game 1. Mới là mục tiêu cần thiết để có thể khai thác. Nhưng qua ván thi đấu thứ hai này, khi họ nhận ra con Corki rất quan trọng thì họ đã liên tục bỏ qua những người còn lại để có thể nhắm vào chỗ Corki. Và khi Corki nằm xuống, Alright, I'll be back. I'm going to go to the bathroom. Như vậy, Histo ở trong ván thi đấu này anh ta chỉ có đúng một nhiệm vụ duy nhất, dùng cái tốc biến của mình để bắt vào Shun và Shun anh ta 5 lần 7 lượt. Thực ra có thể nói rằng là Shun anh ta đã có một ván thi đấu anh ta phản xạ rất nhanh, anh ta gần như né được hoàn toàn những cái pha hút vào của Malphite, nhưng mà không chỉ một mình Malphite lao vào, anh ta có thể né được một lần nhưng sau đó thì đai tới từ bên ở đằng sau và lúc đó thì có kỳ chịu chết, không còn cách nào khác được và Team Sequel có được cho mình chiến thắng ở ván thi đấu thứ hai. Tỷ số bây giờ là 1-1 và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi cho ván thi đấu thứ ba. Thưa các bạn, đúng là ván đầu tiên thì cũng thời tiết hơi lạnh. Đúng rồi. Túi sưởi còn chưa kịp đến tay nên là các thành viên của Sequel cũng hơi cống, nhưng tốt một chút xíu đó là cái đội hình bên phía của Sequel ở ván thứ hai tôi nghĩ là đẹp hơn rất là nhiều. Mặc dù là đội hình của Ground Zero cũng có những cái công cụ phòng ngự đấy, nhưng mà đây là cái đội hình mà có một vài cá nhân đơn lẻ đến từ Sequel, họ không nên vào cùng lúc nha. Họ một người vào trước bết xong chiêu phòng ngự của đối phương là người còn lại cắt vào. Các bạn nhìn thấy thường xuyên là Malphite vào trước ép phương chi thiên hạ, sau đó là Akali hoặc thậm chí là Kaisa bay thẳng vào để có thể cắt đứt được những carry trước sau của đối phương. Tôi nghĩ là ván này bên phía của Ground Zero á, là họ có một phần gì đó hơi chủ quan nhé. Tức là họ có những cái lợi thế ở đầu game rồi. Tuy nhiên là họ với những cái lợi thế đó thì họ không có để ý tới những khả năng bọc sau. Và bên phía của TSW vào ván đấu này bọc sau rất là hay. Kéo boss này chúng ta đã chia sẻ ngay từ đầu rồi, kéo khó đúng không? Có rõ ràng mất penalty để đối phương có penalty là quá lớn, nhưng pha này pha bật ngược lại. Cái điểm nhấn đây sẽ là một trong những điểm nhấn của ván đấu này, bởi vì nếu như SD mà không xanh thì giai đoạn mid game đánh sẽ cực kỳ khổ. Và pha đó là pha mà đã kịp thời phản ganh thành công đến từ người chơi đi rừng là anh trai Hito cùng với cả pha mở xuất sắc bởi BE nữa. Và khi đó thì bên phía của team TSW họ lấy được 3 điểm hạ gục, trong đó có 2 mạng dành cho Kaisa. Và khi đó thì kèo khó ở vị trí đường dưới đã được cởi xong. Và sau đó thì bên phía của TSW đánh đúng đội hình thôi, cứ nhìn thấy đối phương chạy ra sông là mình sẽ lập tức mở. By the way, if anybody is là sẽ không thể nào cover được cho đồng đội ở tuyến sau của mình. Sitting there and wondering why I just went to the bathroom in like 2 consecutive games, it's because due to the fact that I'm sick, I've been fucking chugging water like the entire time. In game 1 alone, I drank like 30 fluid ounces of water. So yeah, expect a lot of bathroom breaks until I'm not sick anymore. Malphite is 100% pick ban in LCK right now. Yeah, but like, that's what I'm saying is I feel like teams are overprying Malphite. Like, don't get me wrong, I think that Malphite is really strong. I just think that he's overprioed.
SD có thể giải phóng được ở I don't think he phía should be dưới. first Thì picked. I anh ta think that he phải should be rất là nhiều picked tiền đề cho nửa cánh trên, if có thể sắp xếp Silas tốt is hơn banned với and if the Poro enemy team Đang có has thể 2 settle immobile theo hướng carries. và I think sẽ that's tiếp when you tục should pick Malphite. và xây dựng lối đánh xoay quanh xạ thủ của mình. Thực ra là như vậy, nhưng mà bên phía của Razo Which means that you'll see him in khá like là nhả nhớt. some game ones Họ and có a những lot pha of xử lý game rất 2 là and kỹ. 3s, but Và hơn nữa thì never họ đánh first picked. hơi That's chủ crazy to me. quan nữa. Bạn nhớ tới cái tình huống mà còn Ozzy trong tay của anh chàng G-Man ở vị trí đường trên không? Tức là anh ta phân chia hạ, anh ta còn đón đầu trước định outplay đối phương nhưng anh ta mới là người. You know what I was thinking we could Và do với hết game khi in between mà games đạt quá actually? nhiều lợi thế sau đối phương, Kaisa đang xanh nữa thì bên phía bên kia họ cũng không thể nào gọi là farm với tầm I was 26 thinking- được quá khó đi. Và chúng ta đánh chuẩn chỉnh là chúng ta giành chiến thắng mà thôi. Đội hình là đội hình ép giao tranh, đội hình đánh nhau About sâu sắc. doing a tier Khi list. đó thì họ đã làm tốt, ngoại trừ một vài pha ở đầu game. Because I need to make Thì đó tier là lists for all the roles anyway. ít nhất một phần nào đó thì họ đã làm tốt cái chiến Just thuật kind of của for đội để ra. myself. Nói So, rằng là cái sự bổ here, I'm gonna mute that. Somebody tell me if they get into game 3 draft at any point. You can 1v1 Poro in chess for VIP. Yes, you can. And I am not amazing at chess, so you're probably gonna win if you do that. But yeah, so let's do a tier list. Let's do tier lists for every role for like perceived champion strength. So here, let me just get the colors how I like them. Dude, by the way, whoever started the trend of like, okay, if you go to like tier maker, right? And you click on like any tier list. So let's like Brawl Stars, Brawlers tier list. Okay, not that one. But like the fact that tier maker has S as red and F as green is so crazy to me. Like who decided this? Who decided that red is going to be at the top of tier list? That makes like no sense to me. But anyways, tier list is going to be role based. Yeah, so we're going to do top lane first. Here, first, let's add another tier that's just going to be nothing, and then we're going to pull up every champion who I think can be played top, realistically, in pro play, so, and then I'll sort them out later, so you, I'm going to stop saying you, otherwise it's going to get really repetitive. Okay, well now I'm just not talking at all, so that's like even worse, arguably. You know what? I'm gonna put Kane in here just for myself. Haters be damned. Kane is going into the pro play top lane tier list. You know what? Honestly, there's like a slim chance that you might be able to put Pantheon on a list like this, but I just like unironically don't know enough about pro play top lane Pantheon to make the call, so I'm not gonna include him. I'll talk about the team mode later, don't worry about that. I promise that's there for a reason. Okay, is that it? Did I miss anything? Twist of Fate? Maybe? Anything else? Rek'Sai. Oh, I forgot Rek'Sai, yeah. Where is she? There. Bam.
Fiddlesticks. I'm not putting Fiddlesticks in there. I'm not going to put Heimer and Etheria in there. I personally don't think Wukong is that viable top lane, so we're not going to do that. I feel like the only person who's ever going to play Vi top is if Baus decides to play full crit Vi top for some reason, so... yeah, same thing with Rammus. It's like a Baus only champion. Annie and Nivea I would not put up there. I would not put Nasus in there either. I don't think that you can really go Nasus top in pro play. Maybe you can counterpick it into like Ornn or something, like Ornn or Sion or something. Maybe if the enemy team is like a tank top and then like a Callista, maybe you can get away with going Nasus. I could see that. And like I said, I don't know enough about Pantheon's matchups to make a call on whether he's just like randomly playable top or not, but my gut says probably not. I don't think Lee Sin is playable top ever since they ever since they like nerfed his E base damage and you can't clear backline with E plus Tiamat. I don't think he's been playable. Yi top isn't a viable contender for esports. True, yeah, Yi top. Yep. Once the Taric jungle becomes meta, Yi top is gonna go crazy, trust me. Alright, well, what are we looking at here? Nothing yet. Okay. So, there's my list of champions that ooh, Nico, yeah. Nico needs to be in here. For sure, 100%. Akshan, I don't really think so. Feel like Akshan has been played like 5 times or like 10 times in pro play and it's never gone well. There's like 3 people who do it and they all have negative win rates. I think that Maokai is like a bottom tier top lane tank. I don't really think he's that playable. Whatever. We'll start with this and if we want to add more stuff, we'll add more stuff. So who do I think are like the strongest top laners right now? I think where's Rumble? Rumble should definitely be up there, and Bessa should be up there still, even though she did get nerfed a bit. Am I blind? Oh, here he is. Yeah, Rumble. And okay, this is Ambessa. This is literally in alphabetical order, by the way. So if I like can't find something, it just means that I'm brain dead. But Jace is permabanned? Yeah, Jace jungle is permabanned, not Jace top. Don't get fooled, it's Jace jungle. So, and also Jace is getting nerfed next patch. Not doing your normal Z through D. I've never really been a big Z fan. I do it sometimes, but I'm not a huge Z fan. So Rumble is like still super OP. He pairs with the reasons why you don't want to pick Rumble is because he has like a subpar matchup into Galio. He loses to Ambessa on a cliff spike. What else? Technically, you can counter like Kayle into it if you wanted to play a Kayle game for some reason, and Rumble can't really do anything about that. We're seeing more Kennen, and sometimes Rumble isn't great against Kennen. But then, so it's like he has like some bad matchups. But then the reasons why you do want to pick Rumble is because his equalizer pairs really well with like most comps nowadays because pretty much every single comp has like lockdown CC. So like all the junglers have CC. Most of the mid laners are control mages that have CC. You have like a lot of engaged supports running around. So like Rumble's super viable for all of those comps. And Bess is really strong because she's it's also a champion that thrives really well when there's a lot of CC in the meta because you can chain her ult with it, and then she has like free backline access. Like basically, if you like, she has the ability to just plop herself onto the enemy backline, and then she's just a bruiser who's in the enemy backline for free. That's like super OP. Her lane matchups can be kind of sus sometimes, but most of her lane matchups she ends up winning them at a clip. So there's a lot of great champions that you can just play her into. So like if enemy team goes Rumble, you can play Ambessa. If enemy team goes Sion, you can play Ambessa. Sion should also probably be up here. But like if enemy team goes Sion, you can just play Ambessa into it because her Cliff's power spike is really good. Same thing with like Ornn. What other top laners are super strong right now? You can get away with Ambessa into like Aatrox too. She does lose into Renekton really fucking hard though, yeah. That's definitely like a really bad thing for her. So usually the way that you would play Ambessa is that she's mostly in her current state, she's like mostly a red side champion. So like what you would do is that you would go on red side, or sorry, I guess like in the way that I should explain it is that she's a second pick champion. So the best way to pick Ambessa is
you would pick it on 3 when the enemy team didn't pick Renekton, and then you would ban Renekton 4-5. So like if the enemy team early picks their top lane, or if you just want to blind Ambessa, then you can blind Ambessa on 3, so that way the enemy doesn't have a chance to counterpick it, and then you ban Renekton on 4-5. And apart from that, the only bad matchups she has are Aurelia and Kled, but neither of those two champions are like super playable in the meta right now. So for the most part, it's like you get Renekton out, and then she's got no bad matchups left. Còn Talia này, còn Vi này, còn Alright, getting back into Pantheon nữa, this. còn Pantheon là có thể sẽ được chơi rồi lấy Talia là lựa chọn đầu tiên dành cho Razero. Và khi đối đầu với Talia này không còn Rai nữa, không còn Azir nữa, không còn How's Cassante this patch? I've been a known Cassante doubter for like pretty much a full year now. I mean, like he has like fine matchup into other tanks, can usually win against other tanks. Can stonewall a lot of matchups, but rarely ever wins matchups. And then like later in team fights he like scales pretty decently, but I don't know. I just feel like Cassante has like he has so many bad matchups. He never generates like meaningful leads, so you just kind of have to play with like a guaranteed no lead top lane. I just like in my opinion I just view Cassante as like a tier below like Sion and Ornn. I value tanks like Sion and Ornn more. He somehow keeps beating Rumble and is useless otherwise. Yeah, I don't even know how that's a thing, by the way. I feel like Rumble should definitely win. Is Darius a complete troll pick at this level? No, actually. Darius has some playable matchups. Và ở thời điểm hiện tại nhá, Poppy phải là Poppy hoặc là Ram. Ở thời điểm hiện tại vẫn còn con Sivir là một con tứ xạ thủ thủ được nữa. Chúng ta lấy con Poppy là ngon rồi nè. But let's take a look at these comps. We are playing Pantheon Talia. Okay, I don't understand where this Pantheon prio is coming from. Like, I think that Pantheon is like still playable, but I don't know. They tagged his jungle monster damage so much that his clear is like really slow. Tại vì đội hình này cái khả năng tiếp cận nó chắc mỗi con Pantheon thôi á. Tôi nói thật với anh là đánh con Amphe mà gặp con Pan sợ. Looks like this game was what, Aurora first pick and then Pantheon Talia response. Then they went Lee Sin Poppy. So I guess the idea with Lee Sin Poppy is that like the Poppy is like semi-playable into the Pantheon. Like it's pretty decent into the Pantheon, and then you deny the enemy the ability to get Poppy to counter your Lee Sin. Like you go Poppy support into the Lee Sin or something. Looks like DNS are just straight playing Life of Repeater. I'm not disappointed with that. I'm okay with that. You know what's crazy to me is that I feel like we're gonna get another year of the LCP just neglecting the range support champions. Like, in my opinion, the strongest supports right now are Nico, Bard, Seraphine, and Karma. And they all come with different asterisks on them. Like, you can't just like pick them all right away. It's like they all have certain conditions that need to be met, but I feel like if you can get pairings with those 4 champions, then also like there are like certain Renata pairings and certain Lulu pairings that are really strong. Like, I feel like those types of champions should just be better. I think you're just neglecting Braum. Okay, but like, if you blind pick Braum and then the enemy goes any range support, you just like get fisted all lane, and then you lose the game. Not to mention that early picking Braum has like other issues too. Like if you early pick Braum, you give the enemy team a free Rakan game if they want to play it. Like usually Rakan is a very hard scaling engager. Like later in games he like scales really well into team fights, but the main problem is that he just has a lot of bad lane matchups into like some of the engaged champions and then all of the ranged champions. But if you're just gonna early pick Braum, you just give the enemy team a free Rakan and then they can just play Rakan and not get punished for it. Rất nhiều cái lối lên đồ có thể dùng cho Jack ở thời điểm hiện tại. Đúng là cái con Jack ngày xưa á, khi mà vẫn còn cái So the main issue that I have with going Pantheon Talia here, other than the fact that Pantheon is like super nerfed compared to where he was last year, is that I feel like normally if you're gonna go Pantheon Talia, you want to have Kai'Sa on your team. Like
Like, I feel like that combo can struggle without Kai'Sa, because kind of the idea is that the Pantheon Talia want to dive onto the enemy backline, and so they want champions who can follow up with them and like cause more chaos, but these champions can't really do that. Like, Caitlyn has no mobility, like no like reasonable mobility, so she can't just like walk into the enemy team and expect to survive. Gnar is pretty short range, so like he's gonna have to play from a flank if anything. And then Alistar is a fairly low range engager, at least compared to some of the other ones. Like if you had I don't know. Usually I like champions, like if you can get like Kai'Sa Nico, or if you can go like Varus Nautilus or something, just like champions that can actually follow up on the Pantheon Talia engage, but I don't think Caitlyn can do that, and I don't think Gnar can really do that unless he has like monster flank. So I don't know how I feel about the comp identity from them. Now that we are speaking of meta, what is the champ you think that could have the sauce if Riot buffed them? I mean, if Riot buffed a champion hard enough, any champion could be playable. But let me think specifics. Like, what is a champion who I think is almost meta, and then just needs like a little push, and then he'll be really good? Maybe Olaf. I think that if Olaf got a slight buff, you could get some shenanigans going with him. Like, I feel like if enemy team goes because like it's a very much like control mage and then kind of like carry bot laner meta, so like if they picked that and you went like Olaf Renata or something, or like Olaf Karma, and then if Olaf was like slightly tankier, then I feel like you could just like kill their carries every game. Và đánh về lâu về dài trong một cái khoảng giao tranh nó cũng cái nhịp độ chết người nó cũng mạnh nữa. Chính vì vậy mà anh ta quyết định là đánh từ nửa dưới đánh lên. Thứ nhất là anh ta tự tin rằng là bull đi kèo này khỏe. Cái thứ hai nữa là đây, như anh nói, Dai luôn luôn là người khiến cho Chimien là người gặp càng nhiều vấn đề càng tốt. Và với cái sóc điện đó, Dai sẽ luôn có một cái thế thượng phong nó áp lực và chắc chắn. Why did Ground Zero go the KT special? What, the Caitlyn Alistar? They went this because they just wanted more engaged to pair. Like they went Pantheon Talia, so they want more engage. You can just play Draven into MF. I actually don't think that there's too much you can play into MF right now. Like, MF got buffed. She's very strong at the moment. Like, she gets countered pretty hard by like Braum, but I don't think there are very many marksmen that can like get a meaningful advantage against MF anymore. Surprised there are no AP bot lane picks. I mean, like Ziggs is still really playable right now. Nhưng mà như vậy thì đồng nghĩa việc là bên phía của Ground Zero Gaming sẽ cần phải lưu tâm rất kỹ là liệu cái số lượng sát thương có thể gây ra ở trong nhịp đầu ổn hay không. Tại vì nếu như nói về đánh nhau nhịp đầu, tôi cảm giác Lee Sin, Aurora và Zac ngon hơn. Honestly, that's a champion who beats Misfortune most of the time. Ziggs. You could just slam Smolder. I don't think that Smolder wins into Misfortune anymore. Because like the whole entire thing with Smolder Misfortune is that it's like Misfortune ult makes it really hard for Smolder to play the game. Because the Misfortune ult outranges Smolder's like Q, so he can't Q if the Misfortune's holding her ult. And if he ever tries to play aggressive, then she just rips it and it kills him because they buffed the ult, so it does like way more damage now. So if you're not careful about it, you'll just die. By the way, Histo's a really good Lee Sin player. Just figure it's worth mentioning. Even though I don't know if this is like actually like that crazy of a Lee Sin angle or anything. Like, I don't know how I feel about Lee Sin Aurora mid jungle. Like, it's a very high damage mid jungle, but neither of them have set up for the other one, and both champions like their counterparts to have some form of setup usually. I think you're underestimating Smolder. I don't know. Let's see. Lee Sin Q's in. It's over Talia rocks. Okay. Misfortune got a kill. I mean, I guess, is the series just over? Like, we locked in Caitlyn, and we are behind early game.
and none of the pieces on our comp are working together actually. So is Kiana jungle still proud? So they nerfed Kiana jungle, but I still think it's playable. Like, I still think that she has like a really good pairing with like Rumble top, for example. I think she's really good with. But they did nerf it. So. Nếu như bây giờ họ chọn và chọn cú xa thì sẽ bị vấn đề là G-Man sẽ đặt cái tấm thảm ra để cho những người còn lại không bay vào. Chính vì vậy mà họ chọn G-Man. Nice angle from BA. I don't really know why Ground Zero were walking like that. That's kind of like almost deja vu of the exact thing that happened to them on Herald last game. Where they were all like playing for an objective in River and then they just like didn't play around both sides and so they just got collapsed on. Mở không thể lây chuyển ra ngăn cản cái nhịp bò hút lao vào của OK nhưng mà BA vẫn đang bị Oh my god, wait, did Shun just miss the trap on that? I think if Shun traps that, BA is actually dead, by the way. He has no heal, no flash. Anh ta tạo ra những nguồn ánh sáng nó rất là chiếu khọ ở trong tình huống đó và từ đó thì TSW đang tạm thời dẫn trước với số 2-0, lượng tiền chênh lệch cũng đang hiện ra chút chút. Shun might have just not been in range. He looked in range to me. I don't know. Sẽ cần ngăn cản con Caitlyn này phá những lớp khiên với nguồn tiền đang nhỉnh hơn với cái kiếm BF. Bên còn lại sẽ cần phải giảm đi cái tỷ lệ mà hút xa kiếm được những mạng gục trước cấp độ 6 thì cả hai đều đang rất thành công với một lượng tiền chênh lệch nhất định. Mà Eddie lần này anh ta về nhà anh ta ôm ra một cái kiếm BF và thêm cho mình một cái lợi 2 để có thể bổ sung cái chỉ số farm. Thực ra thì Shun ở phía bên kia anh ta về anh ta cũng có cho mình một cái kiếm BF rồi. Cho nên là ở thời điểm oh, my thingy is still in the middle of the screen. Nice. Nhưng mà tốc độ để đến với cái món đồ đầu tiên của Eddie là sẽ nhanh hơn. Đặc biệt là khi mà anh ta có thêm cho mình một cái lợi 2 để anh ta có thể hoàn thành được 100 số, để anh ta sẽ được thêm 300 tiền. Đó chính là cái quan trọng hơn hết, tức là có thể kiếm BF là xem là ngang nhau nhưng vấn đề chỗ cái lợi 2 sẽ giúp cho cái nguồn kinh tế mặt tương lai của Eddie nó sẽ ổn hơn rất là nhiều, nhảy bị counter ngay lập tức luôn, rất nhanh. Phía này thì Chiang chuẩn bị lên. Yeah, the Poppy's getting a lot of value right now. Bị giữ bên trong tường và có thêm cả W nữa, vẫn đang tiếp tục gọi tới từ Chiang. Nhưng Bull đang tự tin rằng là nguồn sát thương của mình vẫn sẽ đảm bảo ổn và cảm giác là sự uy hiếp đến từ Chiang đã không còn nữa. It's fine. Husha steals a 4th Drake this series. You know what's funny is that Pantheon Q smite does outsmite Elisa in Q. So you're not wrong. Also, I forgot to run ads. My ads are gonna run in 55 seconds, and there's nothing I can do about it. You know what I'm gonna do here? I can press snooze to snooze it for 5 minutes. I'm gonna wait until the Grubs fight happens, and then I'll play the ads in between Grubs and Herald. Họ sẽ cần có một sự bất ngờ dựa trên cái trời sập cú xa. Chỉ có điều là trời sập vào đâu đây? Khi mà ở khu vực đường giữa thì con Aurora này vẫn còn tốc biến và vẫn còn những kỹ năng như hai thế giới để bỏ chạy. Còn trong đó ở khu vực đường Can't wait for when we stop having an AD fighter jungle meta. Want more variety in the jungle? I don't know. I think it's like fine when you have AD fighters. You have like a lot of options elsewhere, and there's also like 8 or 9 different AD fighters that are all playable. And that's also true. The Jace is the best jungler in the game right now. So, and he doesn't count. So. Với cái đội hình có khả năng dùng sát thương với một combo rất nhanh đến từ team Sunwell. Bây giờ tôi mới để ý rằng là cái không thể lây chuyển của I still don't know if I would say that Malphite is the second best jungler on the patch right now. I don't believe that in my heart. Nó là kỹ năng nhảy với lướt rồi. Nó được tính là kỹ năng nhảy và lướt rồi thì chịu. Nhưng mà cái pha giao tranh ở sau World Cup tiếp theo khả năng cao sẽ là một pha mà cả hai bên đều phải cẩn thận khi mà chiêu cuối cũng đã có và những cái phép bổ trợ tốc biến đến từ cả hai bên cũng đã hồi lại. You want fun champs, not Zen? Okay, but you can't have 10 fun champions in a game, right? You can have some fun champions, and then you need to have other champions that are like willing to just kind of like take the piss and be role players. Who's the number 1 jungler at the moment? Jace. If you're talking about champions, it's Jace, 100%. OK đây né được cho mình cái sóng âm Histo, thậm chí ngang nhiên đi vào cướp luôn bồ xanh của Usa. Usa bị đẩy lui trở ra. Nên ta có muốn tìm kiếm một pha đá về hay không? Lao vào ở đây, có giữa hai thế giới dùng ra hay không? Đai ơi, Usa anh ta mở và lui về thành công.
với lượng máu này Husa hơi mệt nhá. Also, for the record, I don't think Xin Zhao was ever the strongest jungler in the patch. I know that he was the champion that was picked the most Anh ta suy nghĩ khá nhiều và in 2025, but I think that's because he was like always consistently like a top 5 pick, anywhere from like top 3 to top 5. But he was never the strongest. Like there were portions of the year where Pantheon was the best jungler. There were portions where Wukong was the best. This does kicking. He should be completely fine here. Okay. It's unfortunate that Orca got that kill. I mean, the fact that they didn't one-shot Lee Sin right away just means that the entire play is a disaster. If they kill Lee Sin right away, then maybe it's playable, but no. Still don't get how Jace is considered that good of a jungler. Wasn't he a lane bully? He loses that in jungle, no utility. How is he that good? Well, his clear is really fast. Bên nào có anh Chí, có GMN thì cứ đánh thẳng vào GMN như thế. Và tiếp tục là một pha BA smurfing this game. I still think BA should have died bot lane though. Like when he got Alistar comboed. So I don't know if I would say that he's smurfing. But yeah, Jace, he's like the main thing with Jace is that it's like when you pick him top lane, it's inherently super risky because if you fall behind on Jace top, you're like not actually useful. So whenever you pick Jace, you just become a jungle magnet. But if you can play Jace in the jungle, it's like you have like a way more consistent early game. Like you actually get through early game way more often. And then Jace is like, if you can scale him to his items and like keep him with the pace of the game, then he's like very strong. And that's kind of always been true from him. It's also a lot easier to pick him jungle because like you still have the option to go something tankier top lane if you want. Whereas if you go Jace top, then you just like don't have a front line, or you're putting your front liner in a role where he's like not as useful. Đúng là con thỏ đánh con bò thì nó hơi khó đánh chết được thật. Nó to quá. Nhưng mà không sao cả. Đai vẫn basically, the way to think of it is that Jace is like, when you go Jace jungle, you're like cheating through early game, and then you just get to play mid-game Jace, like mid-game, late-game Jace. Alright, let me play the ads now, so that way we don't have ads for Herald. Incredible noise coming from the caster, I would agree. But yeah, like if they kill Histo here, like if they layer the CC, then maybe they can kill him. But Poppy played it like, honestly, I don't even know if Poppy played it well. Shouldn't Talia have taken the other way off of the wall? Like she went up, but if Talia went down, don't they just one-shot Lee Sin there? Jace isn't a lane bully anymore, but a scaling champ. Well, Jace was always a scaling champ. It's just that his main way of actually scaling is by bullying lane. Like that's how he gets through early games, by bullying lane so hard. Di Chiên anh ta dịch chuyển lên đón được lính nhưng mà Histo đứng chờ khoai. Ở thời gian thật Husa đã lấy được cái mạch shutdown. But like the main problem with Jace top is that one, you have a ranged top laner, which is like always problematic for your team comp in some way. And two, if you fall behind, you never get back into the game ever. Like you can never side lane on Jace ever again if you fall behind. Can you repeat your answer? Got an ad and couldn't hear you. Shouldn't the ad still be playing? Shouldn't the ad still be playing for like another 2 minutes or something? Ad is already over? Really? That's crazy. My screen is still saying that the ad should be going for another minute and a half. Hơi ảo diệu đến từ cameraman là một quả cơ bản chắc khoe tài nguyên. Ngoài ra thì chưa thấy tình huống highlight trong pha. Poro out here losing 10 cents from Twitch. Yep. I'm never going to financially recover. Tiếp tục có replay rồi. Đây, ăn rồng rồi. Ăn xong con rồng và đi vào trong bụi nơi mà có không đứng đợi. Husa đang ở đâu? Là pha này Histo là người chủ động đứng đợi. Đừng nó bay vô đá luôn. Bay vô thật. Bay vào người Oka thật. Và không chỉ có Oka, còn đó là Husa cũng là GMN.
nói chung phản xạ mà cứ sóng âm thì bay vào đá thôi, đó là một cái phản xạ. But anyways, I mean, like, if the ad is over, I can repeat my Jace answer. Sự cuốn hút đó không thể nào bỏ qua được. Ê, nhưng mà chuyên pha này mất máu hơi nhiều nhá, đang ăn trọn một combo pistol từ sau suốt tới tóc biên, sóng băng bay vào đá, kim hóa khổng lồ, nhưng sau đó là hóa tro tàn định mệnh, và đó là mẹ gục cho đài dịch chuyển tới của Cross Zero Gaming, một thành viên nào đó đẩy được bò ra, chuyển sang địa chỉ là Chimian, nhưng cú xa tới cứu BM bị đẩy ngược về, anh ta bị giữ chân lại, đang bị trụ báo, tóc biến chạy đi, SD đã di chuyển tới rồi, có bánh phát bắt trúng, nhưng Histo che và SD cũng lùi về được thành công. 8-3 cho Tinselwell, có thêm trụ của mình ở dưới dành cho Bull. Bull nãy giờ anh ta chơi game cứ đơn giản là lên vào cánh thì ta có mặt ở đấy, ta cứ đẩy trụ thôi. Và Bull anh ta cũng chắc là sẽ lấy được luôn cho mình cái trụ một cung đường dưới của Ground Zero, mang về cái trụ. How do you feel about Protoplasm? Bull sau pha lấy trụ này thì tôi nghĩ Which one is that again? Chắc chắn tôi cảm giác. If you explain what it does, I know which one it is, but I don't have all the like new item names memorized. The one BA has. Oh, like the support tier item. I'm not a big fan of it, personally. I just feel like the fact that you get a lifeline passive that's not like some kind of instant benefit is like way too counterintuitive for supports to go. Because I feel like most of the time you'll just die before you actually get any value off of it. It's good on Leona. I mean, I guess it could be valuable on like Leona and Alistar, sure. Và quan trọng hơn hết là nó đều đang rải nửa cánh trên. Thực ra nửa cánh dưới đánh kèo giữa Mr. Tin với lại Eddie not making too many mistakes because he knows he can't blame Hero for his mistakes anymore. Don't worry. Eddie will make some random mistake 25 minutes into the game. Cái thế trận này Tinselwell đang nắm giữ. Tôi cảm giác là hầu hết. The real question is who will ever build Actualizer? Đúng là như vậy. Is Actualizer the overloading tier item, or is that the turret busting lethality item? I don't remember which one it is. The mana one. Yeah, I guess like Ryze and Casio can build it, were the two champions I was thinking of when I saw it. Và di chuyển cùng với lại Husa muốn đẩy lui Bull ra, nhưng ở đường trên team Secretwell có Histo cùng với lại Dai. Don't know if you said this before I got here. What's your opinion on replacement for Taki with BA? I think it's a downgrade, at least from what I remember from BA. From what I saw from him the last time that he played like internationally and stuff. I thought that BA was like a pretty standard VCS support who's like not super flexible. So I wasn't happy about the signing when I heard about it. Like I was hoping that Secret Whales were gonna end up with Elio. Because this was before Elio signed with Vikings. He's been doing okay in this Poppy game though. Tới ván 2 có khi còn không gánh được. Ván này đôi vai của Sun hơi gầy, không biết là có thể đánh được hay không. Sứ giả khe nước được gọi ra và team Silver có thêm cho mình trụ một khu vực đường giữa của Zero. Sứ giả không hút được thêm một phát, Husa quyết đoán trừng phạt. Khu vực đường giữa, ui, Đai thậm chí anh ta đứng đợi ở đằng sau như này á. Chưa, đừng có băng trụ, quả này băng trụ bị lỗ nặng lắm á. Họ chỉ cần lùi về và tìm góc đánh thôi. Xuyên đang lựa góc dễ vào á, nhưng mà anh ta không có sai. Anh ta không có sai để nhảy vào rờ. Chính vì vậy mà anh ta chỉ có thể lùi một bước mà thôi. Anh ta hiểu được cái vấn đề ở trong giai đoạn này, nếu như đánh nhau mà không đảm bảo lắm về cái lượng sát thương thì nó cũng sẽ là cả một cái hệ thống bị sụp đổ ngay lập tức. Đúng rồi. Và hết nhịp na khổng lồ, di chuyển về lại cho mình dàn na tí này, đồng thời Zero mất thêm cho mình con rồng thứ 3 trong mấy cái đấu. Team Silverwell có vẻ như là bây giờ họ lại đang Is the Kati hate justified? I think Kati gets a little bit too much hate. It's definitely not all baseless. Like Kati makes some pretty silly mistakes mid and late, and he's never shown up internationally, so I get it. But I think that his lane phase is pretty slept on. Để giúp cho họ khá thoải mái trong việc thi triển đội hình của mình để kiểm soát toàn bộ mọi nơi trong cái đồ. Đây quăng địa chấn, hất tung GPN về, bò hút nghiền nát hai thế giới, đứng vào bên đây, xong bay qua bên đây và Đai tóc bay, trời ơi, em Đai không Did Dyer just flash into his own ult and take himself back and die? Is that what I just watched on my screen? Tôi bị mù, coi như là tôi bị mù đi. Holy, this is Worlds 2025, Dyer Aurora. Nhưng mà
một chút tin vui cho team Singapore là Hối Sa. Okay, I need to figure out how to Nãy giờ thì turn this GBN noise đã off. có mặt ở một vài điểm nóng để cố gắng mang về cho bản thân những cái điểm hai gục. Nhưng mà từ từ bảo đạn bắn ra đến Eddie, Shun người ta nghe lập tức lui về. I'll figure it out later. Tài cánh đá thẳng vào người của Oka bò hút bên người trở lại. Nhưng bây giờ thì hết cái để giữ chân rồi, cắm mắt hồ thể tốc biến lên và đá nổ lòng cứng. Một pha bắn 1 được 2. Mại ngà gục là dành cho Eddie. Shun cố gắng làm tất cả mọi thứ để bỏ chạy nhưng mà không thể thoát được khỏi cái nòng súng của con Miss Fortune này. Nói chung là từ nãy giờ là tâm linh ủng hộ Xuyên lắm á, nhưng mà tới lúc đó cũng bắt đầu bất lực rồi. Cái quả vừa rồi cái đầu đạn của Eddie Irrelevant, tới đúng lúc cái but opinion on JDG getting Hongkyu and Junjo. I think it's like a very high risk, high reward signing. I think Junjo should be pretty solid no matter what, but Hongkyu is definitely like a player who could be really good. Okay, bro. Hắc não đấy, hắc não Oka. Và khi mà Alista không còn bất kỳ... Alright, I thought Ground Zero played well in game 1, but games 2 and 3 have just kind of been fiestas from both teams, to be honest. But yeah, I think that the thing with Hongkyu is that like he could be like a really high upside signing for JDG because he's young and he has a lot of mechanical talent. But I also think that there's a chance that he just like loses all of his lane phases and just like dies on side lane a bunch and doesn't hold up. It really depends. I think I projected him as 5th best LPL mid is what I had. Đã có đai nguyên sinh trên người, anh ta thấp máu một phát, anh ta sẽ có một cái lượng máu được hồi lại ngay lập tức, cho nên là anh ta cũng khá là tự tin trong những cái khâu face check những cái bụi và kiểm soát những cái lượng tầm nhìn cũng như là trao đổi chiêu thức nhẹ nhàng với Alista phía bên kia. GBN ván này tôi vẫn cảm giác là GBN ván này hơi khó khăn một chút, một phần là anh ta bị chăm sóc từ sớm và một phần là những cái pha vây bắt người anh ta lại không phải là người có được cho mình những cái mạnh hạ gục, và Hối Sa là người cầm những cái mạnh shutdown cơ. Cho nên là GBN đồ đạc có vẻ là hơi thua kém một xíu so với đai. So like here's the problem with Ground Zero's comp that I was kind of explaining earlier is that it's like at this point in the game they don't have a way to win. Because the way that it would work is that enemy team has Misfortune. So you would want to launch the Pantheon Talia on top of Misfortune. But Pantheon and Talia don't have enough damage to kill Misfortune, because what'll happen is that Pantheon will get his W cancelled by Poppy W, so there will be no setup for the Talia shove. So as long as Misfortune dodges a dry Talia shove, she can't die, because Ground Zero have no other follow-up. There's no way that Misfortune will ever be standing in a position where Caitlyn and Alistar can actually follow up on the Pantheon Talia engage. So she's just like safe no matter what. Okay, Eddie's like really good at just like jinxing everything I say by standing in terrible spots. I swear to God, like this has happened like 3 times where I'll just be like, Secret Whales can never lose from this position because Eddie can never die, and then Eddie will just kill himself. Có vẻ như đó là một pha mà Zero đã tính toán khi mà Caitlyn ở phía đằng sau có một pha bắt phát bắt trúng thẳng vào đầu của Eddie và Di Chieng với những đòn đánh tay. At least it wasn't a dry Talia W, yeah. Yeah, he got in range of Mininar and then got run down by Mininar. So with CFO being split apart, what's the best LCP team? I still think it should be CFO. Vẫn đang là một ván thi đấu mà rõ ràng hai bên liên tục có những tình huống lăm le để lấy lợi thế, và sau tình huống này thì Ground Zero Gaming có thể tự tin một chút là họ sẽ có cơ hội uy hiếp vào khu vực hang. Alright, so what does Eddie do this time? How does he... Ở trong tình huống này thì nó cũng hơi hỗn loạn quá. How does he take damage? I don't understand. He just walked up into Nar's face and got run down by Nar. Alright. Good job, Eddie. Hai bên mất phép hỗ trợ tương đối nhiều đấy. Nhưng mà tin vui cho Eddie là gần có vô cực kiếm rồi. Honestly, Eddie's like one of the main reasons why I don't want to root for Secret Whales, actually. Like, I still really like his toe, and I still think that Dyer like has potential to be good. But it's just hard to cheer for a team that has like Eddie and BA bot lane. Not that there's like anything wrong with those players per se, but it's just like they're just not very inspiring players to watch. Let's see. Nice kick from Tisto, actually.
Wait, Histo's kind of like low-key smurfing. He like took the Q over the wall when Pantheon flashed, and then he ulted the Pantheon into the Caitlyn, and then landed the Q on the Caitlyn and killed her. That's wild. Are you from Australia? No, I'm from North America. What would be the greatest international roster of all time, and could they beat NA at an international? Wait, what? Are you saying like what's the best LCP international roster of all time? And are you asking like for this split only? Oh, Inter. The greatest Inter roster of all time. Oh, well, the greatest Inter roster of all time, we've done this before. I'm trying to remember what all 5 champions are. It was, the Shy was on there. I think we chose Barrel. It was a close race between like Barrel and Bao Lan, but I think we went with Barrel. So the Shy, Barrel. Who else did we have on that list? We did this before. Like we made a. It was Jackie. Yeah, Jackie Love was on there. Was the bot laner? I think I had Vikla mid lane, right? Who was my jungler? Who was my inting jungler? Tien? Maybe, yeah. Could the Shy, Tien, Vikla, Jackie Love, and Barrel beat an NA team? Yeah, for sure. Vikla's going to make you eat those words this year. Give it 4 months. He'll be benched for Daystar. Just you wait. Tại vì lượng tiền thì có thể là nó không có một sự chênh lệch lớn, nhưng bởi vì cái chất tướng thì nó đang có một cái sự lợi thế lớn quá, đó là chất tướng sóng sát thương. Đó này có TSW ở trong giai đoạn này 3k tiền là cái vốn đủ để giúp cho họ có một tình huống combo lẹ và dứt điểm thành video đó, đặc biệt hết là there's no way the greatest mid Inter is Vikla. Alright, fine, we could put Fisher on the team. Is that what you want? Và toàn những món mắc tiền không. Đai đã bắt đầu tung combo của mình ra. Hãy nhìn Noka, bảo đạn khép tóc vô cùng đẹp phía bên đằng sau đây, xí hướng đẩy đường con bài. Okay, Aurora just did like 5,000 damage to them in 3 seconds. You're just picking bad mid laners. Yeah, that's what I'm saying. It's like I don't know if you remember this, but Vikla was supposed to be good. Vikla was supposed to be good. In his debut rookie split, he won Rookie of the Year, or like his debut year, he won Rookie of the Year. Oh my god, Histo just missed the RQ. It's fine. He also went to the Prince FlyQuest and never recovered. That's why I give him the label of an Inter, is because he was like supposed to be really good, and then he went to FlyQuest and ran it down all year. Relax, are you gonna tell me he did something else? That FlyQuest team was heat for 4 weeks, true! Wasn't that when they were playing like a Mumu jungle and shit? Chiêu cuối dùng ra đến từ Husa và ngay lập tức bị một cú đập đẩy đi của Bie, một cái pha đánh rất hay đến từ Poppy trong tay của Bie khi mà không cho phép Combathon có thể tác động vào vị trí của Dai. By the way, I don't think I've talked about this game in like 10 minutes. The game is just happening on my screen and I'm not talking about it at all. Một pha đánh nhau ở hàng Baron nhưng Histo rất ranh ma, anh ta không ở trong hàng Baron, anh ta đứng đợi Husa và Husa ngay lập tức nằm xuống trước cái lực sát thương đến từ Eddie và phần còn lại của Ground Zero vụn vỡ. I remember that Vulcan was like really stinky that year. It was a terrible Vulcan year. Khi mà cặp đôi Histo và Dai vẫn đang liên tục tạo ra được những cái thế rất là căng não ở đằng khác. Cái DA của Bull thì đẹp thật, tôi cũng không hiểu lắm là bằng một cách nào đó mà những cú gõ của anh ta đã chưa đủ để giúp cho anh ta kết mạng lẹ. Chính vì vậy mà ta chỉ mới có một mạng thôi, chứ ta hỗ trợ 10. Never liked Vulcan. That's kind of crazy. I think that Vulcan had a stretch from like 23 to 24 where he was really not good at all, but I think that everything surrounding that, he's been great. Like pre-2023, he was the best, like arguably the best support in the region, and I think in 2025 he was the second best support in the region, right behind Busio. And this year I think he's going to be the best, so. Ác nữa ở đằng khác, và đồ anh ta sốc đam kinh lắm, thật sự đồ của anh ta sốc đam rất kinh. Đồ này dọn lính thì không cần bàn rồi đấy. Lúc mà anh ta có vào băng lưu đình là anh ta dọn lính rất là ác, và giờ đây khi mà đã có một phù thủy cộng kèm thêm Are you gonna watch LCS this year too? Well, I'm certainly gonna watch it. I'm gonna watch all the regions.
Một combo nhẹ. Combo đó hình như là chưa có quy về của Hút sẽ bị đẩy ra rồi. Started watching esports in 2023. Oh yeah, if you started watching esports in 2023, you would think that Vulcan is like a paycheck stealer for sure. I can understand that. Bắt đầu lao vào và giao tranh đai có cho mình cái màn của USA ở phía bên này di chuyển quá đơn độc, có cho mình là khổng lồ Bùn lao vào người muốn tìm. I know it's Secret Whales, but I don't think they can throw. Oh yeah, there was the Secret Whales was up 9.5k against Gam in an unlosable game, and then Eddie just ran it down twice in a row, and then they lost. That was a game of all time. He was playing Varus, he walked in range of an Alistar combo and died mid lane. And then right after that, Secret Whales got Baron, and then Eddie, also on Varus, walked into a Viego E with no vision, no teammates near him. He just walked into a Viego E for no reason and got one shot and died, and then they lost the game. So yeah, it's always possible for a team with Eddie on it to lose. Never count an Eddie team out. Well, Ground Zero made it interesting for all of like 30 minutes. And then Secret Whales kind of styled on them for the next 2 games. Một cặp đôi không phải dễ để vận hành khi mà họ không có nhiều khống chế lắm. Nhưng cuối cùng họ đã đánh nó rất mượt, họ đã làm điều đó rất tốt và một màn. Exactly, was he actually good before? Yes. So Vulcan was like... Here, let me pull up his wiki page, for example. Một trong hai là MVP thôi. Tại vì Dai ở trong ván thi đấu thứ hai đánh tốt quá thì bây giờ chỉ có Histo hoặc là Dai mà thôi, một trong hai. Tôi nghĩ rằng là Dai sẽ là MVP. So this is Vulcan's wiki page. If we go to his tournament results, 23-24, he wasn't that good, in my opinion. I didn't think he was anything super special in these years. But if we look at pre-2023, he was like he was first place in summer. So the way that this split, yeah, so first regular season 2022 summer there, first in spring playoffs here, first here, first there, first here, first there, like he has like a bunch of first places. So like this entire stretch, he was always considered a top tier LCS sport. And like the thing about Vulcan back then is that he was considered like a phenomenal engaged player was his main thing. How was Cody Sun Vulcan a real bot lane? Because Cody Sun was actually good in 2019. I swear on my life. I swear on my life this 2019 roster was goated. See how they went 0-6 in groups? There's a reason why everybody talks about the TSM 06 and nobody talks about the Clutch Gaming 06. It's because the Clutch Gaming 06 was actually like really, really competitive. Like they did get 06, but they like barely got 06. Like let me find the main event. Like I'm trying to remember off the top of my head, but like the first thing is that like this group is just hard. But the second thing is that I feel like I remember them like actually playing competitive games. Whereas like TSM just like rolled over and died in depressing fashion. T1 RNG Fnatic, yeah, Clutch was doomed from the start. That was never going to be a playable group for them. Alright, you guys are not going to believe this. But I'm going to the bathroom again, a third time. We're running it back for the third bathroom break. Because I downed another like full massive cup of water during that game. Lợi thế ở thời điểm game nhờ chất tướng tốt hơn so với đối phương. Và hơn nữa thì khi mà đã có lợi thế. Honestly, we should see if I can just make it like 5 bathroom breaks. We can just go between every single game. If we have a 6-game day, we can have 6 bathroom breaks. Và đây là tình huống nặng nhất ở ván đấu này, một tình huống mà di chuyển thẳng ra cua để đánh nhau đến từ bên phía của team Ground Zero. Tuy nhiên các bạn nhớ một điều là Talia thời điểm này chưa có sát thương so với cả Aura bên phía bên kia. Aura đam ở đầu game rất là to, thêm cả Lee Sin nữa thì chồng sát thương chung vào một nhịp. Poppy có khả năng ngăn cản, còn Alistar rất là tốt. Nên đánh 4-4 bên phía của TSW họ hoàn toàn hơn so với đối phương tại thời điểm này. Và khi đó thì bên phía của TSW họ bắt đầu dần dần snowball vào đấu này. Và cái pha ở con sứ giả vừa rồi là thời điểm mà bên phía của TSW bắt đầu cường hóa sức mạnh của họ lên.
Vâng, và chúng ta đã có một trận đấu vô cùng hấp dẫn và tôi nghĩ là fan của Psychopathic cũng đã có một phút giây gì đó thở oxy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe thử là những cái chia sẻ của những người chiến thắng hôm nay như thế nào. Xin chào Bia và chào mừng bạn đã đến với phần phỏng vấn tuyển thủ cùng với chúng tôi. Chắc là lời đầu tiên sẽ nhường lời lại cho Bia gửi lời chào đến tất cả các bạn khán giả nhân cái trận đấu đầu tiên và cũng là cái dịp bạn ra mắt LCP. Và lần lần này là lần trở lại ở một cái khu vực lớn hơn thì trận đầu tiên thì có vẻ hơi ngợp nhưng mà cũng may mắn đã kịp thời trở lại. Có vẻ là cái ván thi đấu đầu tiên thì cả chúng tôi ở đây và cả các bạn khán giả cũng đã thấy được là có một cái sự gì đó hơi chưa vào tay đến từ các tuyển thủ của Secret Well. Vậy thì đây là cái lần đầu tiên mà bạn cũng có cơ hội gọi là link với cả 4 tuyển thủ còn lại của đội hình này thì bạn cảm nhận gì về cái vibe, cái mood, cái bầu không khí của các tuyển thủ ở một kịch bang và ai là người mà cảm thấy là dễ gần nhất trong đội hình này? Nếu mà nói dễ gần nhất thì em nghĩ là SD, tại vì hai anh em thân nhất. Còn mà nếu nói anh em trong đội không thì em nghĩ là người chơi đường giữa ở đây rồi. Tại vì em hay giỡn. You know what's funny is that I can absolutely tell that I'm gonna wake up tomorrow and feel like shit. I'm gonna feel so bad tomorrow. I can tell. Like, I'm not super sick yet, but I'm right there. I can feel it. I'm gonna be really sick. And you know what also makes that funny is that co-streamers have to stream all of opening weekend. So no matter how sick I am, I just have to co-stream Saturday and Sunday anyway. My East Coast or West Coast time zone? I'm East Coast. We are Eastern Standard Time. But yeah, don't be surprised if like we get to Sunday's co-stream and I'm just not talking at all because I'm running like a crazy fever and I'm just like coughing and like sneezing and shit the entire time. Bạn cảm thấy sao về huấn luyện viên người nước ngoài? Tôi cũng muốn hỏi nhưng mà anh có nghe giống tôi không nhỉ? Nó tín hiệu có một chút gì đó hơi khó nghe một chút xíu. Có nghe mà nhỏ ấy, cho nên là tôi cũng ngại hỏi dài. Lần tới. You don't have diabetes or something, right? No, I was explaining this earlier. The reason why I'm going to the bathroom so much is because I'm sick. And so because I'm sick, the fact that I'm talking so much is making my throat really sore. And the way that I'm countering that is by drinking a metric fuck ton of water. So I've just been like absolutely chugging water in between games. Or not in between games, like during the games. Like pretty much anytime I'm not talking, I'm just like downing mass quantities of water. So it's making me have to go to the bathroom a lot. What's the next series? The next series is, what is it, like Vikings versus Hawks or something? I know the Hawks are playing. I forget who they're playing against. Let me check. It is Deep Cross versus Hawks. Okay, that's actually a banger. Not because it'll be exciting to watch Hawks, but because I want to see how this Deep Cross roster does. Deep Cross Stomp Hawks for sure. I don't know if it's going to be that easy. I mean, I think that Hawks probably upgraded their roster from last year. And Deep Cross is like, they're like super new, right? So we don't actually know if they're going to hold up in Tier 1 or not. Hawks return to 24 for him. Yeah, I don't know. Main issue with Hawks is that I thought that Evie was the worst performing top laner in like last split in the region. So that was like a really big hole for the team. And I think that Marble and Vista are like okay. They're not like super good. They're just okay.
Arya is actually good, and then I know nothing about Van, so play ads before draft pick? Yeah, I could do that. Hawks were good in 24? Well, Hawks made a miracle run through PCS playoffs in 2024 is what happened. Does new season have a new cinematic? Yeah, it does. I think. It might be this. Is this the cinematic? I didn't actually watch it. I just know that I'm pretty sure this might be the new cinematic. But I thought the new cinematic had like a lot of Yunara in it or something, so I don't know. This is it? Oh, okay. Not a lot of Yunara, she just shows up? Oh, okay. Ah, yes, that's the scene that sparked all of the Quinn, Shyvana, Yuri I've been seeing on my timeline. Will we finally get the rework? Yeah, the Shyvana rework is planned for this year. Where? Okay, come on, I didn't have to look that hard for it. Quinn in the cinematic is like real Quinn. She does no damage. True. Oh my gosh, guys, it's Yunara. That's the new champion. Okay, I don't know why, but that child's face looked really weird to me. That child's proportions looked odd. She pressed her E to run up a hill slightly faster. Huge. Alright, so like, why are we watching a bunch of pro-Demacia propaganda, by the way? I don't care how hard Riot tries, they're not going to turn me into a Demacia fan. It's not happening. Demacia is a fundamentally corrupt civilization. Every country in League just sucks. I think that Bandle City seems chill, and Bilgewater also seems like reasonable. Like, I know that Bilgewater's got like the Gangplank shit going on and whatever, but seems fine. Bilgewater's run by the Pirate Mafia. Yeah, I will take Anarchy over colonialism any day. Is Ionia not great? I don't know. I have this like sneaking suspicion that everybody in Ionia is like mega conservative. Because like I feel like they're like really overly attached to tradition and stuff, and usually
That's not a great mix, you know? Targon is where it's at. I don't think that Targon is where it's at. Honestly, yeah, maybe every region just sucks. Is there anything controversial going on in Vandal City? Or is Vandal City just like chill? What about Piltover or Zon? Well, Piltover fucking sucks. I don't hate Zon. Zon is like fine. The problem with Zon is Piltover. That's it. That's the problem with Zon, is just fucking Piltover. Freljord is Freljord is like insanely war torn. It's like the entire culture is around like fighting wars and like dying and stuff. One of the problems with Ishtal is the whole entire issue with like Skarner and stuff. There's like a whole ass boomer revolution going on there. Haven't heard anything about Shurima. What do you guys think happens to Shurima and is like living there? Alright, buddy, I have bad news for you. I thought I remembered a bunch of stuff about Mount Targon being like really racist, but maybe I'm just making that up. 2026 giai đoạn 1 chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai trong ngày khai mạc ngày hôm nay. Có thể các bạn bảo là đây là một cái ngày thi đấu mà ván trận 2 sẽ là cái cặp mà không có đội tuyển reset nào. Nhưng thực ra DCG sẽ là cái đội tuyển rất là đáng xem. Chúng ta cần phải biết thực lực của họ đến đâu. Chính xác, chúng ta đang xem do họ ở trong cái giải đấu này. Aren't all the Shurima stories really old? Yeah, the deal with Shurima is that it existed like thousands of years ago. And the only people left are the Ascended. And they all have some fuck shit going on. Có sự thay đổi nhân sự, nhưng cảm giác là cái sự thay đổi nhân sự đó để đem lại một cái sự đột biến, đột phá thì nó hơi khó. Và thêm nữa thì những cái lời đồn đoán đến từ các đội đã từng luyện tập với Deep Cross Gaming hay là nhìn vào cái sự thống trị của họ tại Why is the broadcast lagging? Nhưng mà vấn đề là họ vẫn là người thắng sau cùng. Thì đây sẽ là một cái đội hình thực sự rất là đáng nể, và những cái lời đồn của các tuyển thủ đến từ khu vực Việt Nam là đây là một cái đội hình rất là mạnh. Thì chúng ta cùng chờ xem thử là khi mà lên tới giải đấu LCP. Alright, so I have only seen Deep Cross play a singular series. The only series I watched from them, like when I sat down and watched it all, was their promotion series against the Chiefs. And in that series, Hongsuo was playing really well, but I talked to some people, and apparently the main carriers on this team are Florian and Feng, so... Also, who is Pop9? Is that just 665? Did he name change? Let me look at this. Yeah, that was 665. Okay, so 665 just name changed to Pop9. What's the lore for that? Nhưng vấn đề là khi mà Deep Cross họ đã có slot lên được LCP thì không thể nào họ để đi. He doesn't want to be an area code, I guess. True. Nên là tôi nghĩ rằng là năm nay là một năm mà có thể sẽ có sự đột biến đi từ Deep Cross Gaming, không phải ngẫu nhiên mà họ hủy diệt giải đấu PCS trong năm vừa rồi. Thực sự là như vậy. Và anh nghe cái gì hả?
Không, tôi không nghe gì cả. Tự nhiên giữ cam tôi lâu quá tôi cũng hơi sợ. Đấy, tôi mời anh nói đó. Thì rõ ràng giống như What anh area bảo have you là concluded có thể to? sẽ có những cái sự thay đổi. Dự đoán luôn hả? If I was living in Runeterra, Không luôn à? Tôi cũng Không, được. tôi dự đoán. I would personally go to Bilgewater. That's like my answer. Bên phía của Discord Gaming sẽ có một ngày thi đấu. But I don't think there's a good answer. I don't think there's any good answer. I think you're kind of screwed no matter. Well, okay. If you went to Noxus or Demacia, you could spend your entire life happy. It's just you'd have to spend your entire life happy in a corrupt system. Piltover also, it's like you could be happy in like a morally horrendous government. Chúng ta sẽ cùng đến với màn chào sân của cả hai đội tuyển. Or you could be amongst like reasonable people but then fucking die. Those are your two options. Trong khi đó thì đội tuyển đối đầu với cả Deep Cross Gaming ở trong ngày thi đấu này là cái gì của Hawk Gaming. Để xem nào. Hawk Gaming họ từng là một đội tuyển rất là mạnh luôn ấy. Tôi nhớ cái đợt mà Team Well thắng được xếp hạng. Can't we go to wherever Nila is from? I think they're fine. Thì họ cũng là một đội tuyển. Nila is physically incapable of feeling any emotion other than joy. That's not fine. Will you try to co-stream VCS? I don't think I have the rights to do that. Lấy lại được phong độ đến từ EV hay là Aria khu vực giữa để ít nhất là giải đấu chúng ta sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Đúng rồi, tôi mong là cái thực lực của team Hawk Gaming, đặc biệt là những đại diện đến từ khu vực LCL họ sẽ mạnh hơn trong năm nay. Bởi vì cơ bản là cái lối chơi của họ chưa có màu sắc lắm. Thực sự thì nếu như trong trường hợp là kỹ năng kém, That's her problem. Everybody else in her town should be normal. cạnh tranh được. Well, how bad must her life have been for her to make a decision like that, you know? Thì lối chơi của họ chưa có nhiều màu sắc chiến thuật lắm. Kỹ năng cá nhân cũng chưa phải là vượt trội so với phần còn lại nên là họ đã cứ lẹt đẹt. Am I going to Worlds 2026 this year? Nó có bị một cái điểm chung. The problem is that if I ever show up to a physical day at Worlds 2026, it's going to be really hard for me to make the video on time. Thậm chí vừa rồi chúng ta thấy Ground Zero. What do we think the draft priorities in this game will look like? I mean, I can tell you what I think the draft priorities should look like, but it's not going to be what these teams pick. In my opinion, the current kind of like champions that I like to first pick are you can either full pick your top side, like you can go like safe top lane picks with like some kind of control mage as long as you're thinking about potential syndrome matchup being tough for you as a counter pick. And then you can go like Rumble and a setup champion. You can like early pick Ambessa and then flex a jungle. Like there's plenty of options. I think the other option that you can go is that you can first pick something like an Ashe or a Varus and then build a combo around that. Like if you end up going like Ashe Lulu, Ashe Seraphine, or if you want to go like Varus Ashe, Varus Karma, Varus plus Engage, like stuff like that. But I do think a lot of this draft is just kind of like sitting around and waiting to see what your opponent picks, because there's a lot of champions that are compositionally really good into a lot of other champions. Đường trên và đường giữa sẽ là hai người được cử ra để đối đầu với phía bên kia. Chắc bên kia chắc phải có EV gì đấy. EV cộng 1, EV và Aria nhỉ. Oh, also by the way, somebody was saying like that they heard me like chomping down on a snack or something. I was actually opening a wrapper for a cough drop, because that's the point that we've gotten to. Also, yeah, I hope everybody buckles in for this very exciting and awesome and useful 2v2. Tôi nhớ có một cái đoạn anh Lâm bảo là rất là mong các đội của LCL mạnh lên, nhưng mà họ lại bị một cái như thế này. Chính là các đội tuyển từ LCL họ rất là khó tuyển ngoại binh. Tại vì họ chỉ tuyển được một là tuyển thủ Hàn hoặc là What, 2v2? Yeah, this is how they decide who gets like their selection of either side or first pick in this region. They do a 2v2 and the winner gets to choose that. What's your opinion of this 2v2? My opinion of this 2v2 is that it is a waste of time. Why not Mundo Dodgeball? Why not just give one team a choice, like every other region does? Or do a coin toss or something. Just anything that saves time. Even longer and more pointless version of the LPL 1v1. Yeah, well, at least with the LPL 1v1, they waited until the end of the series to do it. Like, they would do it in, like, Game 5.
Cá sấu mà bị cấm trong cặp solo à? Solo 22 à? Rumble cũng bị loại bỏ. Từng bên cấm. Varus. Okay, Đúng rồi, both Varus teams là banned những Rumble sát thương dùng rất là mạnh. Chính xác. Gragas. in the 2v2. Và gas. Do we really think that Và Rumble is like DCG that thì bây strong giờ in họ sẽ 2v2s? I có don't know if I một see it. cái lượt lựa chọn tiếp theo. Họ sẽ được Okay, I feel like if you pick Rumble and the enemy team goes like và Lance double thì khá là range kỹ champs, càng you để just đưa ra những lựa aren't chọn a đầu champion tiên này. before Đầu level tiên thì 6. nó sẽ khó nghĩ hơn rất là nhiều bởi vì cơ bản là They do this 2v2 sẽ before cần every đối game. đầu No, they với just do it before every chứa nhiều lực series. cả. Quyết định của họ đánh nhá với Cassiopeia. Sau đó At the start of every series, and then after that, it's the loser gets to pick. Like whoever loses the game gets to pick. Ok. Đầu tiên mới lên kênh mà. What is that? Sinh thả độc không? Tom Làm cho Kench tôi thả độc không? Sejuani. Bây giờ Okay. Sinh là đẹp này. À, ban theo mà. Cassiopeia là ban theo thì cũng được đi. Ban theo cố định lại thì dùng cái bẫy độc nó chính xác hơn. Còn bên phía bên kia là Tam Ken cùng với cả Sejuani. Hai con tướng rất là trâu và sát thương phần trăm máu là có nha. Tam Ken với Sejuani. I mean, like, unironically, Wow. Bên phía bên này là Pantheon với cả một con. I feel like you could just go cái khả năng mix like của Ezreal Karma mix sát thương với and cả play bắn for kết hợp với turret nhau của nó instead of kills. là dễ hơn so với cả bên phía bên kia. Còn Tam Ken với cả Sejuani tôi vẫn chưa hiểu là ý đồ của họ là gì. We should introduce this to Worlds, but you can only pick champs that haven't been picked in the tournament. Okay, that would actually be kind of fire, though. Like, let's back up a second. That one, you might actually be cooking with that one. Because then we would actually see fun champions. Cùng đến với ván đấu này. Ván thi đấu 2vs2 giữa các thành viên của Deep Cross Gaming đụng độ với Hawk Gaming tỷ số không phải là tỷ số mà là bên phía của Deep Cross Gaming họ sẽ ở vị trí đội bên tay trái, còn bên phía của Hawk Gaming họ sẽ xuất phát ở đội 2 là đội bên tay phải, đội đỏ. Nhưng mà con Cassiopeia này, con Pantheon thì cũng đỡ, nhưng Cassiopeia thì phải cẩn thận đấy. Chính xác. Bị dồn một phát là đi luôn á, tại vì lượng CC đến từ bên kia rất là nhiều. Công kích Okay, the combo. Tôi vừa nói con rắn này mà. Alright, so now that Sejuani is flashed, how do we ever win, by the way? Okay, now that we... Okay, yeah, that's what I thought. Bạn đã có tiếp tục nhổ, nhưng hết mana rồi. Không xuống hết mana rồi. Tưởng là xong game luôn đấy, và bây giờ thì ADI ta sẽ lùi về với Zoom ăn thử mình của mình mà thôi. Tuy nhiên là đây là thời điểm bên phía của DCG họ sẽ cố gắng đẩy lính càng cao và tốt và sau đó biến về để mua đồ đánh nhau đi luôn. Đầu game con Pan còn không che cho cả con Cassiopeia luôn. Who do you think cooked this up? Đến từ người chơi. My money's on Evie. I bet Evie cooked this up. Florent anh ta chưa ra. Nãy Florent chưa ra. Cassiopeia trong tay của Hong Su đứng yên chỗ đó luôn. How does Casio have 2 D-rings? That's what Karma went last 2v2. Was double D-ring setup. Chắc là sẽ đỡ cho mình. Anh ta lại đi thẳng lên và anh ta là người bị tấn công. Nhưng mà cái nhịp out ra xong thả kiếm khí lại chí mạng quá. Giờ bây giờ thì sẽ là một tình huống mà Deep Cross Gaming họ sẽ về nhà mua đồ. Cái điểm chung của cả EV cùng với cả Aria là sát thương đều là sát thương phép. Nên ngay lập tức bạn nhìn thấy là về nhà mua đắm thẳng luôn một kiếm răng cưa trên người của Florent. Và với kiếm răng cưa này là gần như anh ta sẽ khó chết lắm. Trừ khi mà đồng đội anh ta bỏ rơi anh ta thì anh ta mới chết rồi. Còn cái lượng sát thương mà anh ta nhận vào thì chắc chắn sẽ không thể nào chết được. Và đây chúng ta sẽ cùng đến với những tình huống tiếp theo. Ở thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ là chỉ cần canh cái nhịp mà con Sejuani hút quy vào ấy, anh ta bật cái công kích vũ bão lên ấy, thì gần như là sẽ vô hiệu hóa được nhịp sát thương dồn đến từ các thành viên phía của SHG. Và cộng dồn thêm cả một cái kiếm răng cưa nữa thì giống như anh Lâm nói thì gần như khả năng nằm xuống là không có đến từ vị trí của Florence. Phải chờ xem, bây giờ thì bên phía của Hawk Gaming họ chỉ có thể phòng thủ mà thôi, chứ rất là khó để có bên phía bên kia phát động một tình huống tấn công được. Ngoại trừ nhắm vào người của Hong Su đã chuẩn bị hướng tới một cấp độ 6 rồi và có cú nhìn hòa đá bên phía bên kia sẽ rất là khó chơi. Thậm chí là bây giờ thì đã chưa có thời gian hồi. Honestly, I think if you're gonna do this, you should like either play to 1 kill or you should make the Ring of Fire appear at like 6 minutes into the game or something. Vẫn là thua. Cái cầm một thì chúng ta trong cái mạng nằm xuống hit thì chúng ta vẫn kịp gỡ bạn. Cho nên cái pha Odin đằng sau nó lại dễ thở hơn dành cho chúng ta nhiều. Còn ở thời điểm hiện tại thì bây giờ bạn dồn con ban không được này. Bạn dùng con rắn thì ban nó cản, cho nên là không thể nào mà có một cái tình huống mà bạn có quyền được nằm trước được cả. Rất đau. Tiếp tục là những tình huống nanh độc và ép cho Sejuani phải lùi lại, cũng Tam Ken thì đứng trong trụ nhìn ra thôi. Và bây giờ thì sao? Bây giờ bên phía của Deep Cross Gaming họ sẽ là người tiếp tục đẩy tiếp ở vị trí. Dude, I feel like Evie's trolling. Is that not like the most obvious Casio W ever? On the edge of that Healy thing? Để xem với quân lính nó cũng được đánh giá là khá là to, có xe. Thì bên phía của Hawk Gaming tại thời điểm này
Liệu rằng có thủ được hay không đây? Mất thêm một lớp thiên trụ nữa rồi. Cố gắng nhắm vào người của Hong Xua nhưng mà Hong Xua anh ta vẫn đang Let's have the coaches box each other for side select. luôn luôn túc trực. No, you know what? I think that the coaches should use all of their coach comms for this 2v2. Bây giờ phải có một cái lượt về nhưng mà cái lượng chỉ số farm thì Which, by the way, were the coach comms ever used again after that first game? Like, did anybody use it after that Baron in game 1? chiến thắng rất gọn gàng dành cho hai Because I didn't see the coach comm boxes pop up. Cầu tướng từ bên phía của Deep Cross Gaming nó dễ chơi hơn rất là nhiều so với các thành viên của Hot Gaming. Bởi vì chất tướng Tam Ken với cả Seju chống chịu thì nhiều, tật sát thương thì lại ít. Wait, Deep Cross is also going second pick red side. Bên phía kia đánh chuẩn bài lên đồ theo kiểu đồ semi. Wait, so both teams who won the 2v2 picked second pick red side. Và chiến thắng ở trong cái màn Harvest Side này sẽ giúp cho các thành viên của Deep Cross I guess. được lựa chọn bên hoặc là lựa chọn pick trước. Chúng ta vẫn sẽ phải đợi xem thử là các thành viên của Deep Cross sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào về cái phần chọn bên hay là chọn first pick. Nhưng mà vừa rồi thì có vẻ cũng chỉ là một cái game giao lưu vui vẻ đến từ cả hai đội thôi, nó cũng sẽ không đặt nặng quá nhiều cái sự thắng thua vào cái cặp 2-2 này cả. Và một lần nữa thì đây sẽ là một cặp đấu mà chúng ta sẽ phải xem thử là thực lực đến từ các thành viên của Deep Cross là như thế nào. Vì đây sẽ là một cái màn thể hiện rất quan trọng dành cho GAM, dành cho MVP hay cả là Secret World. Chắc chắn là như vậy rồi. Những đối thủ ở cái top trên ví dụ như 4 đội tuyển 3 đại diện của VSS chúng ta, thêm cả CFO nữa, cũng sẽ nhìn vào cái ván đấu này để đánh giá sức mạnh của Deep Cross Gaming là như thế nào. Và bên phía của Deep Cross Gaming chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem họ sẽ lựa chọn bên hay là lựa chọn pick trước so với đối thủ ở trong cái ngày thi đấu hôm nay. Và với DFM thì chúng ta cũng xem là họ có cải thiện hơn nhiều so với năm ngoái hay không. Bởi vì năm ngoái thì rõ ràng Hot Gaming, tôi nhớ là họ còn thua DFM ở trong cái vòng Split 3 là vòng quyết định. Bây giờ thì tôi chỉ mong là các thành viên của Deep Cross họ chứng minh là chỉ có mỗi Secret World là thắng xong rồi giành chọn đội 2 đi. Thử chọn cho tôi đội 1 đi. Hay là chứ 3 ván tôi nhìn Secret World đều đánh ở đội 2. Tôi muốn xem thử là có mỗi Secret World làm điều đó hay là có một đội nào khác cũng làm một điều tương tự hay không. Thực ra thì cái team 2 là cái team đánh rồng khá là dễ. Tại vì cái đường đi ra hang rồng của team 2 nó sẽ mở rộng hơn và so với đối phương. Và team Which second tier league in LCP is more likely to implode? Các bạn mạnh ở thời điểm early game và mid game. Thì team 2 có vẻ là một cái team mà thiên về What do you mean? Do you mean like the literal tier 2 scene? Like out of VCS, PCS, với việc mà cố gắng LJL, like that? Or thủ và đép ở mảng trên. are you asking like which region within the LCP is going to suck the most? Ý đồ của TSW đó là đánh cả đội 3 ván đều là đội hình tấn công luôn. Để họ lựa chọn team 2 cũng là một cái khá là thú vị ở cái cặp đấu vừa rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu đầu tiên diễn ra để đó chính là Hot Gaming đụng độ với Deep Cross Gaming. DCG chọn đội 2. LJL and OC as always. Well, there are no OCE teams left. Bây giờ đội nào cũng đang muốn đánh đội 2 cả. Ground Zero was in the LCO, but they are essentially just a PCS team now. Give the LJL back a spot at Internationals, I think they still got it. I don't know about that one. Okay, so in Best of Band on blue side, this is pretty normal. I don't know if it's still necessary just because Mbessa is nerfed from before. So I don't know if you have to care about it that much, but sure. I kind of mentioned this earlier, but I don't like the Orianna bans in game 1. I think if you go over Orianna, you have a lot of options. You can go Syndra, you can go Akali, you can go Azir, and you can go, yeah, those three. You can go any of those three, and then it's like, the Orianna shouldn't be able to get that much value. For different reasons. Syndra will stomp her in lane, Azir can make a lot of plays on her when he pairs up with his jungler in early and mid game, and then Akali destroys her on side lane later. The Silas ban means that Hawks are maybe looking for like first pick Malphite, but Jace has not been banned yet. Do we think that Deep Cross is going to open Jace and let Hawks pick it? What is the angle? Open Jace, let Hawks pick it, pick Malphite for yourself because Silas is already banned, and then just play Malphite into Jace? Could be 5-head. Yeah, they're banning Nico. Okay, so really interesting to see. Will Hawks prio Jace or Malphite?
Because Jace is up, so you would want to go Jace. But do you want to play Jace in a Malphite is the question. Malphite thì sẽ rất là lỗ. Đối phương hoàn toàn có thể lấy luôn một cặp đó là Malphite và Aphelios đấy. Like, either we're going to get Jace versus Malphite one way or the other, or both of them are going to be banned in 4-5. Those are the only two outcomes I can really see here. Alright, they're going to go for the first pick Jace, so I think that they definitely did not prep for this. There's no way they prepped for that. They prepped for Malphite first pick. Because they were expecting Jace to be banned. And then Deep Cross, if they're leaving Jace open, that means that they want to go Malphite into it, I'm assuming. I don't know how I feel about it, since you could always just flex the Jace top and then pick like you could like hold your jungle pick until 4-5 and then go like Mundo or something. If it's a good Jace top matchup, you could even flex the Jace mid depending on what the matchup is there. But yeah, Mundo, Yunara Mundo, okay. What I find interesting is that they didn't have an instant answer for the Jace. Like, normally if you were going to give over Jace, they would slam 1-2 right away, and it would be a 1-2 that makes sense, but I don't feel great about that. Now the question is, do I trust this Van guy to actually play Jace? I don't know about that one. Wait, we're going affiliate? Wait, I swear to God, it's Turbo Malphite angle. Like, literally just pick Malphite anyway. Well, depending on what they go mid. If they go like a standard control mage mid, I think you just pick Malphite anyway. And you just send one of them top, depending on the matchup. Có một con Malphite kẹp thêm vào đội hình của DCG mà không có cả Ambessa với cả Vi ở thời điểm hiện tại gần như là không thể. Thresh, I mean, like, there's so many things you could go here. You could go Blitzcrank, you could go, I mean, like, Blitzcrank is already kind of turbo into the 3 champions they have, but you could go Blitz, you could go any range champion, so you could pair the Yunara with like a... Alright, so there's the Blitz. Blitz is good into Thresh because Thresh essentially stuns himself every time he throws Q. And then, right now, the Hawks have drafted 3 champions that all get one shot if Blitz lands a hook on them, so... How do you feel about Kaiwing joining CB LoL? I think that Kaiwing's a little bit overrated overall, but I do also think that he is going to be the best support in the CB LoL. Like, I have him ranked as #1 support in that region right now. If you want to hear me talk about Kaiwing for like 5 minutes, if you go to my second channel, so the channel called Bonus Poro, if you go to my CB LoL video and you skip to the VKS section, most of the VKS section is me talking about how I think the Kaiwing fit is going to be. Yeah, so the reason why Deep Cross is banning Sion here is because they're trying to ban out champions that they think will make it annoying for Blitz to play the game. Because, like, it's already a really good Blitz angle, but they just want to avoid the enemy team getting champions that can, like, make the Blitz useless. So I wouldn't even be surprised if they ban, like, Ornn here. They really could. Since Ornn can, like, buffer the hook, and then even if he does get hooked, he doesn't really care. Cái kết cấu của Hawk Gaming họ đang hơi thiếu chống chịu đó. Hawk Gaming đang thiếu tăng cơ. Hay là họ đang muốn đánh con Galio đường giữa hả? I'm gonna ban a Kali, okay. Như vậy có thể sẽ có Rai xuất hiện hoặc là I don't, that's a weird ban. Because I feel like Akali is primarily an answer into Orianna and Azir, and both Orianna and Azir are out, so I don't know what mid laner you want to pick that's bad into Akali. Was Aiming first time in Fell that game? Aiming has like 55 games of Aphelios, by the way, or something like that. Yeah, I have no idea what Hong Suo wants to play here. What could he possibly lock in that's bad against Akali? Rise is not bad against Akali, by the way. Rise is like fine into Akali. So what, does Arya have a Cassio that he can pull out? But here's the problem, is that if you go Cassio, that's another champion that's bad against Blitz.
có thêm một con Ari. I mean, like, honestly, maybe that's the idea, is that this is kind of a free Rise pick no matter how you look at it. There's no mid laner that Hawks can pick here that beats Rise and doesn't turbo lose to Blitz. Rai thì cũng không thể làm gì Galio được đánh con chung với Galio dây thì nó lại không ngon anh ạ. Thật sự là như ok, vậy. bù được Cassandra là ngon Đúng rồi. rồi, chính xác. And then you're Cassandra making them rất go là ngon. blind Cassante? Wait, Deep Cross actually cooked. Okay, what can they go top lane here to screw over the Cassante? Because you have a lot of options now. Nó sẽ hơi sợ con Blitz kia kéo thôi. Còn Tôi lane thấy anh ổn. tôi thấy ở LPL hay là LCP What would round out this Silva comp giữa rồi nhá. the best? Silva được. Anivia, ok luôn, ngon Anivia luôn này. ngon. Được. Anivia rất là ngon. I mean, like, even if you lock in Anivia, it's still like, Có thể là I still feel like phi farm với cả online phía kia. Tất nhiên là sẽ Hawk's entire bot side, like the Jace and Nivea, Aphelios, Thresh are all going to struggle into the Blitz. Sợ con Blitz kia thôi. Chỉ sợ Blitz kia kéo thôi. Còn Anivia nữa, Um, một cái con tướng có khả năng I think this is kind of a hard Zehen game. Maybe you can, because it's like double a mobile bot. Còn ngược lại thì sẽ có một But vị tướng cũng kèo Zehen's not going to có like cả stomp Cassante in lane or anything. You don't really have good setup for him. I think that Zehen usually wants some form of setup on his team. càng lướt là có, và có cái sự hỗ trợ tuyến trước đến từ Mundo nữa, thì cái bộ khung này khi mà đủ đồ thì cũng sẽ rất là đáng sợ. Nói chung là hai bên đều có những cái chất tướng đánh về late game. So they're gonna go Gwen. Về đi đường thì Honestly, I rõ think ràng là đường I dưới think bên Deep phía Cross LPL actually có một chút xíu lợi thế nhưng phải cẩn thận. for responding with Jace first pick with Yunara Mundo, which I think is not actually a very good 1-2 response. I think they did really good with their comp. Feels like a lot of AP. Well, the thing is that Mundo's not actually an AP champ. Like, the reason why you would perceive Mundo as an AP damage champion is because he is an AP champion when you pick him into Malphite. Because you would chunk Malphite with cleavers. But apart from his cleavers, the rest of his kit is all AD. So, Thế thì đội hình bên phía của like, usually in games, Mundo ends up doing like 70% physical damage, I want to say. Thực ra Cassante ở cấp độ 6 tôi cũng đã thấy nó solo kill được quen rất là nhiều lần rồi, và nó cũng là chất tướng không cần quá nhiều And it's just specifically that like cleaver spam against Malphite is nice. Because Mundo also happens to be like Và bây giờ not really threatened by Malphite ult. các bình luận viên của chúng tôi. Xin cảm ơn bạn phân tích và chúng ta cùng nhau chuẩn bị. I don't know. I like what Deep Cross have a lot. Cuộc đụng độ giữa Fukuda, Shopbank Hot Gaming và đối thủ họ Deep Cross Gaming. Đây sẽ là một trận đấu rất quan trọng đến từ cả hai đội khi mà cả hai đội đang đại diện cho hai khu vực khác nhau đấy chứ. Đúng là như vậy. Và Deep Cross Gaming thì đây là cái màn ra mắt Solo của queue họ Mundo tại does giải đấu LCP này. 53% magic Quý rằng damage. That's họ crazy to cũng me. đã nổi tiếng từ trước với cái màn thuyền cực kỳ áp đảo tại khu vực quốc độ TCS. Nhưng thì để xem là cái màn ra mắt lần này của Deep Cross Gaming nó sẽ hủy diệt như thế nào khi mà đối thủ ở phía bên kia Fukuoka Softbank Hot Gaming họ cũng là một đại diện đến từ Nhật Bản, mà chúng ta cũng đều biết rằng là các đội tuyển đến từ Nhật Bản đôi lúc cũng không có một cái trình độ quá mạnh đó. Nó sẽ tùy thuộc vào rất là nhiều câu chuyện. Nó sẽ phải tùy thuộc vào việc là trong phút đầu đánh như thế nào đây. COC, bạn tay hoa tiện kéo được Thresh về, có hồi máu nó hỗ trợ đánh thêm ở trong giai đoạn này, và Marble đang bị đánh tay liên tục. Đây là nhịp độ chết người được kích đến từ phần và đã khiến cho Marble đang tạm thời phải lùi. Cấp 1 đánh vậy là thắng dành cho Deep Cross Gaming nhá, với lượng máu nhiều. What exactly is Jay supposed to do in this draft? Trao đổi chiêu thức nhẹ nhàng, đổi đi cho mình một vài cái phép bổ trợ. Honestly, fucking nothing. Like, if he can land an accelerated shock blast onto the Yunara Rise backline, then it could be really valuable, but it's gonna be hard to weave shockwaves around the Mundo. Because Mundo's gonna be really large. Súng hỏa ngục. Ok, cảm ơn anh Trung. Tiếp đi anh. Vẫn sẽ là một cái tình huống đẩy đường sớm hơn dành cho Marble cùng với lại Vista. Like, I don't think Jace is the problem in the draft. I think the problem is that they went Aphelios Thresh on 2-3. Càng hiệu quả càng tốt. Which just, like, gave Deep Cross so many options for how they wanted to play this out. Nãy giờ trong giai đoạn này thì COC chọn một con tướng khá là thông minh, đó là đánh Lít Răng. Lít Răng có một điểm lợi, đó là nếu như mà anh ta kéo. Alright, Marble, here is your test. Which gun are you going to deplete first? Are you going to go the aiming route and deplete your green first for some reason? Lớn cân đấy, nhưng còn Lít Răng là kéo phát là kéo vô luôn. Nó không có động tác gì lướt hay nọ thứ để bị cản ra bởi con Thresh cả. Chính vì vậy mà việc chọn Lít Răng dưới này đang mang lại một cái sự hữu hiệu ở khu vực đường dưới dành cho cả COC và Phân. Bằng chứng rõ ràng nhé, là kèo thi đấu giữa Yunara và Aviles ở trong khoảng thời gian đầu tiên gặp một số sự. But yeah, based on what I heard about this Florin guy, he should absolutely decimate Evie in this matchup. Đúng là như vậy, Yunara trong thời của Phân đang xử lý rất tốt Honsho ở khu vực đường giữa, đà kích tốc hành và máu me trên người của Honsho cũng không còn nhiều. Aria ở phía tương tự cũng không còn nhiều máu, nhưng mà Anivia thì vẫn còn cái nội tại, anh ta có thể
hết máu và anh ta sống dậy thêm một lần nữa, cho nên là Honsho anh ta bắt buộc là phải là người lui về sớm hơn. Aya vẫn nán lại ở khu vực đường giữa và dọn nốt cho mình một vài chỉ số lính. Oh, Hay quá. wow, that was a có con đường tăm tối được ném ra. that was a very thin margin to hit that hook. Van 1 ở phía bên này đang đứng canh nhưng đã bị Mondo phát hiện ra đến từ bóc 9. Hai người chơi đi rừng, anh số 1 và một anh thì số 9. Nhưng mà công nhận một điều đó là khu vực đường dưới đúng đang là chủ đề rất hot dành cho COC khi mà Marble 2 lần rồi, một lần đồng đội ta bị kéo, bây giờ tới lượt anh ta và cả hai đều đang trong một cái lượng trạng thái không hề vui xíu nào, đặc biệt là hết là Marble đã phải sử dụng bình máu của mình ngay từ giai đoạn cực kỳ sớm. Và giờ đây thì anh ta đang làm những gì có thể để trụ đường, chấp nửa cây máu ở bên kia luôn mà, khi mà Phân đang không hề có một dấu hiệu bị thua máu xíu nào cả. Và chỉ số lính thì Phân cũng đang làm tốt hơn rất là nhiều. Florent ở khu vực đường trên đây thì có vẻ như là anh ta đang có một cái See a lot of red bullets and not a lot of green. Gwen thì ngoài lên một tí đi ở cái phiên bản mới với cái món trang bị mới là bình minh hoàng hôn thì Gwen sẽ có xu hướng lên món trang bị này và tối ưu được cho mình cái ngưỡng sức mạnh rất nhanh. No, you don't get it. Having blue-white for 80% of the game is the new meta. It's crazy Korean tech. -1 for Arya, by the way. Chưa có thoải mái lắm, họ sẽ cần một cái sự hỗ trợ đến từ Van 1 ở trong giai đoạn sắp tới để có thể thiết lập được nhiều lợi thế ở trong những cái nhịp độ giao tranh. Chứ cái điều đây chỉ mới là dây. Alright, come on, show me Aphelios on screen. What guns does he have? Đánh nhau được nếu như không có đồng đội hỗ trợ thêm mà khống chế. Because by now he should have depleted one of them. Chỉ là farm làm sao để có thể nhanh hơn, xong lại bóp chính phía bên kia mà thôi. Đúng rồi. Tuy nhiên thì nói đi cũng phải nói lại, con Jace vẫn là một con tướng rất mạnh ở trong We can't see. Cho nên để xem He's already on purple blue. Boo! We don't get to find out until later. Của Phân và có luôn lượt hai xoay kéo ngược Phân trở về. Okay, barrier diff. Quay ngược trở lại chạm thẳng sát lưng vào người của Marble. Marble anh ta cũng không như nào nhỉ? Bỗng tôi lại bấm mất rồi. Không lời đúng không? Gọi là có thể gọi là không lời đi, tại vì thực ra tình huống này được cái là cản được cái nhịp độ của Phân về, nhưng nó đang bị một cái hại là cái lần ra đầu tiên của Marble sau khi mà anh ta bấm B về đó, nó lại là một lần ra mà anh ta mất máu khá nhiều. Và anh ta còn không còn bình máu trên người nữa, tức là ở trong giai đoạn sau, một là Van 1 chạy xuống đây hỗ trợ cho đội lính, hai là Marble xong đợt lính này là bấm B về luôn để tăng thêm cái lượng máu của bản thân mình. Nhưng mà như vậy thì tự nhiên gì đâu mà bạn farm chưa được tới tầm độ 10-15 Collector isn't that bad. I think the main issue is that if you go like Stormrazor should be better this game because it makes you không thể nào về được. more able to dodge blitz hooks and like kite out Mundo and stuff. Anh ta hồi phục lại cái lượng máu đã mất. Cầu sấm qua cộng gia tốc là trượt đến từ Van 1. Honsho có một pha di chuyển sâu một tí để cắm con mắt vào cái bụi cỏ vào cái khu vực đường ra sông. Và con rồng đang được ăn đi đến từ Deep Cross Gaming. Cái nhịp về của Marble để hồi phục, nó mở ra khoảng trống để cho Deep Cross Gaming tiến tới và ăn đi cho mình con rồng đầu tiên trong ván thi đấu. Một con rồng lửa bổ sung thêm một chút. Like I'm trying to rack my head around how Hawks can actually win this game. Khu vực đường dưới ở trong những khoảnh khắc nhẹ nhàng nào đó sẽ có rất nhiều dấu hiệu. And I really don't know. Apart from Jace just like okay, that was not a good flash. Apart from Jace like landing massive EQs on backline around the Mundo somehow. And then like Arya just like randomly landing like a 2-man Q or something. Or like an insane wall into his ult. Lấy đi phần lớn cái lượng máu. I don't really know what Hawks are gonna do in team fights. Kéo. CLC tham vọng hơn. Anh ta định kéo Vista. Cái điều là nó không thành công. Xin lỗi, anh ta định kéo Marble nhưng mà nó không thành công lắm. Đây. Trước khi mà bên phía SHG quyết định băng trộn một người Florent thì Van 1 cho một pha cầu sống một cộng gia tốc và lượng máu trên người của Gwen quá thấp. Phần còn lại EV chỉ cần chơi khô máu và mang về cho mình một điểm chiến công đầu. Và chúng ta có thể nhìn thấy là cái lượng sát thương của Van 1 nó lớn tới như thế nào với cái lượng tiền mà anh ta hưởng được sau khi mà anh ta có được cái mạng hỗ trợ đó. 200, tức nghĩa là lượng sát thương mà anh ta gây ra nó cũng phải lớn lắm á mới có thể kiếm được 200 trong cái mạng hỗ trợ đấy. Chính vì vậy mà cái lượng kinh tế dành cho Van 1 đang khá là ổn. Anh ta có 2 mảnh rồi, rất là sớm nhờ. Cực kỳ sớm. Ôi, lại là tốc biến bàn tay hỏa tiễn. Sau khi anh ta đang cho chúng ta thấy khả năng đánh Blitzcrank. That's a good flash trade. Honestly, that might turn into Aphelios like losing a wave later. If Mundo ends up finding a timer to show bot when Jace isn't there and he can just like chuck Qs at them under the turret, they're gonna have to back all the way off. Oh my god, Chelsea's just getting both of their flashes like that? Maybe he's just the good at Blitzcrank actually. Nếu như nói về khả năng kéo thì Blitzcrank nãy giờ vẫn đang làm tốt hơn so với con Crash ở phía bên kia rất nhiều.
Ở đây thì Pop9 di chuyển vào xâm lăng vào con bùa đỏ của Van Một. Van Một đã phải lui ngược trở ra và gọi Vista vào để hỗ trợ. Van Một thì đồng ý rằng là cái nguồn sát thương của anh ta cho những cái tình huống đánh từ xa nó sẽ khá là nhiều. Yeah, I know the Hawks are up 800 gold right now, but like it feels like they're kind of getting railed. I'm gonna be honest. So với Mundo ở phía bên kia. Và Pop9 anh ta thản nhiên cướp luôn con bùa đỏ trên tầm nhìn của đối phương và cứ thế di chuyển ra, nhưng mà cẩn thận CLC anh ta đang bê về. Ok, không có tầm nhìn. CLC vẫn về được thành công. Thing fell out skills Junara. Yeah, sure. Tuy nhiên thì cái lợi thế của con Jace bây giờ là Jace thường sẽ cầm đòn phủ đầu. But I don't know if he outscales in this game specifically. Like on paper, if you just take the two champions with like zero context, then sure, Felios outscales Junara. But qua đó giúp cho con Jace có khả năng snowball về mặt trang bị so với người chơi đi đường của đối phương. Đó sẽ là cái lợi thế cho con Jace. I still feel like this is a very hard Felios game to play. Đó như nào? Tại vì ở trong giai đoạn hiện tại thì bản thân anh ta với lại bóp chính phía bên kia cũng không có sự chênh lệch về lượng chỉ số quái rừng cho lắm, và bóp chính từ nãy giờ cũng đang khá chăm chút cho từng con quái rừng của mình. Ui, pha kéo này hơi tiếc nha. Thật ra pha này thông cảm được, tại vì anh ta muốn kéo vào góc trống nhất có thể. Taking this game is winning experience on Jace jungle in general because I don't really get it yet. Chỉ tiếc là nếu như pha kéo đó trúng một phát á, ma bộ bay nửa cây á. Watch the Nongshin versus C9. Sponge got a Jace jungle game in Kespa Cup. That was like a really good, where he like played really well. Maybe you could just like watch highlights of that game. Đầu tư cho Phân và giảm thiểu đi cái tốc độ tăng tiến sức mạnh của Marble nhiều hết mức có thể. Họ làm tới hai cái. Đầu tiên là giúp cho Phân càng ngày càng. That's one of the only ones that comes to mind because he keeps on getting fucking banned. Oh, the other thing is in Demacia Cup, every single game 3, because they did like final game blind pick, every single game 3, it was just both teams would pick Jace jungle. So also, I don't know if this Florin guy has it or not, because he just got solo killed by Evie. I heard that this guy was like a carry top player who was like one of the best players on his team, but his flash was pretty disgusting on the dive, and now he got solo killed, and it's a tank versus Gwen matchup, so a little bit of a yikes. Con KCT xanh thì cũng rất là ác mộng đấy. Và bỗng nhiên thì SHG họ lại có một cái thế trận mà nhìn hơn so với Deep Cross Gaming. Đó là một cái thế trận mà chắc là tôi và anh Trung cũng không thể nào mà ngờ tới được. Nhưng mà có thể nói rằng SHG họ đang làm mọi thứ rất tốt. Nhưng mà I mean, let's see what happened here. Did he just get kidnapped or something? Xem lại cái tình huống solo bolo ở khu vực đường trên. Khi mà EV có một yeah, he literally just got kidnapped. Và nah, we can't be doing that. kéo qua phía bên kia loại bỏ hoàn toàn cái trụ 1 và khiến cho Florent rơi vào thế khó. Ở lại thì cũng không được, mà chạy thì cũng chẳng còn đường về. Và EV quyết định kết liễu đối phương bằng một pha tốc biến thần khí Antofo Q3 đánh tay, đảm bảo rằng là mình sẽ có mạng. Chứ tôi hỏi anh Sơn là Blooded. Ui, cái pha hay á, cái quả đó hay á. Từ nãy giờ những cú kéo của Blooded là anh ta có suy nghĩ một cái mindset kéo rất là tốt, chứ không phải là tại vì bản thân của tôi đã từng dùng con gọi là bow one cham. I mean, the game still doesn't look terrible. 6-7 năm gì về trước đó. Like, the Aphelios is behind, which is what you want, and they're stacking dragons, which is also what they want. Trong tình huống đó, nếu như mà anh ta kéo sao ta? Nếu như mà anh ta kéo chúng thì Marble chắc chắn sẽ gặp khó. Highlight luôn chứ thực sự là như vậy. Bởi vì Fresh đã hết con đường tăm tối rồi. Và Marble By the way, I'm pretty sure the gun rotation that Aphelios has is just green, purple, blue, red, white. Nhưng mà đây Pop9 lại tiếp tục có mặt ở khu vực đường dưới. Một đợt lính có xe đẩy vào, Pop9 bước ra và Marble phải bỏ lính, không thể nán lại ở trụ. Và Phân từ từ có dịch chuyển xuống. Sosi đang tìm cho mình một cái đường chạy, nhưng mà đường này hơi tà, bắt buộc phải tốc biến nó thoát đi. What the fuck was that teleport? Wait, what? Muốn bắt vào người của Phân à? Wait. Phân người ta sẽ lui về được thành công. This cannot wait. Không biết là anh có nghĩ không, khi mà hai người chơi xạ thủ gần như là chỉ farm và họ chưa có bất kỳ tình huống đánh nhau nào. Hold up, is Gwen not just getting 2 plates here? She's like worried about Jace. She doesn't know where Jace is the problem, but còn 2 lớp thôi, tức là 3 lớp khiên trụ cộng kèm theo một lượng chỉ số. He depleted white before green though. Thì cứ trung bình là 20 con là bắt đầu thấy And you saw green red? Are you sure? Because I saw blue red. Mấy lớp khiên từ nãy giờ được bóc nữa, đến từ Phân nữa thì cái khoảng cách tiền này là khoảng cách tiền có thể gọi là quá đỉnh cao đến từ Phân. Mặc dù nhìn mọi thứ đang chill, nhưng bởi vì từ nãy giờ Marble toàn phải đứng ở trong bụi cỏ. You know what? I guess it's fine. Evie is bot, and Arya pushed in the wave and went top, and then the bot lane rode mid.
Đúng là như vậy. Thực ra cũng không trách Marble được khi mà bên phía Deep Cross Gaming họ đã chủ động Green, red into blue, red. để có thể tập trung nuôi phần What the vào fuck? đầu game. Nhưng bù lại thì Psychopathic Gaming thì họ có được một con Casante trong tay của EV đang khá là xanh xao và Green, red, blue, purple, white, green. vai trò của một người chơi Casante. Anh biết cái nguy hiểm hơn là cái gì không? Đó là một con Casante. So he just doesn't have red, white in his gun rotation? Của một con Anivia. Ồ. Đây chính là cái mấu Wait, so chốt he doesn't ngay have vừa red, rồi white, này bên phía or của green, blue in his gun Deep Cross rotation? Gaming. Họ đang What the nắm giữ một fuck? đưa ra, đang nắm giữ một đích răng Rai, Dortmundo và Quen. Những con tướng lướt thì lướt hơi ngắn và những con tướng còn lại Alright, Deep Cross is coaching. What is he saying right now? What would I say if I had access to coach comms right now? Thì cái sự khó chịu của con Casante nó sẽ được nâng cấp lên. I would probably say... Oh, okay. Họ phải làm điều đó. Họ phải kéo và họ cùng được một He said hook thresh, that's what he said. He was in the comms, he was like, hook thresh, he's inting. But, I mean, like, the coach is probably talking about Herald setup, right? So, what would he be saying about Herald setup right now? Like, do they want to fight it? Like, there's no flashes down, so there's no, like, easy targets to face. They have, like, solid item spikes for it. You know, our has Kraken, they totally could fight it. Isn't he prioring Drake at 15? No, because Drake spawns at 16. Nhưng mà nếu như mà nói về đẩy đường thì EV bây giờ vẫn đang nhìn rất Florent nhiều. Florent chúng ta có thể thấy là anh ta vẫn phải đứng trong trụ và chờ đối phương đẩy lính vào. Và quan trọng hơn hết là ở giai đoạn hiện tại anh ta còn đang trong trạng thái. Like, you could just say, like, sack Herald and go third Drake, but the problem is that it's like, you could sack Herald and Hawks could still show up to third Drake if they wanted to. Farm sao được? Anh ta cứ muốn bước lên, anh ta farm lính là anh ta ăn trọn một cái quả bảo tuyết. Ui, ánh trăng trúng này. Khóa lại không? Khóa lại mục tiêu tốc biến lên gõ chỉ thẳng vào đầu. Alright, well, there's Jace jungle for you. That's what he does right there. What do you think of the not jungle pick by BFX yesterday? I kind of hated it. Đây có phải là SHG của mùa trước không vậy? Chắc chắn rằng không phải là SHG của mùa trước rồi. Và Deep Cross Gaming của PCS đâu rồi? Ván thi đấu đầu tiên. Purple, white, and then green. Dude, what is this Aphelios technology? 14 phút trôi qua, SHG dẫn trước 2.500 tiền. Và nếu như anh Trung còn nhớ thì tôi đã nói về cái câu chuyện Deep Cross Gaming họ cố gắng nuôi cho con Yunara trong tay của Phân, nhưng cuối cùng thì Phân cũng đã nằm xuống cái lần đầu tiên và đó là một pha mà phản công rất nhanh. So what was the rotation that Aiming had all game? Aiming had green, red, purple, blue, white, right? That was Aiming's gun rotation, was green, red, purple, blue, white. Nó chưa phải gọi là tối đa, nhưng bạn đâu tay có con cần khỏe. And what does Marble have? Chúng ta cũng biết cái meta này là cái meta mà Marble has sát thương nó kinh khủng lắm. Để rồi vào tay mấy con chuyên sống sát thương nữa là càng mệt nữa. Và Van 1 với một mạng của mình ta có được green. cái nước mà anh ta đang Wait. ăn ở đây có vẻ như là các thành viên của SHG họ đang có một ván thi đấu cực kỳ êm xuôi tính trên hàng. I'm so confused. I don't even know what Marble has. Marble is green, red, blue, purple, white. Qua cổng cho tóc và tóc biến tên để có thể tiếp cận thôi. Còn pha này thì solo. Khu vực đường dưới thì EV tiếp tục là cứ chơi khô máu ôm thẳng lao vào. Alright, so what do we think is worse? Because they went the same shitty rotation, they just swapped blue and purple with each other. Nó vẫn đi theo. Và sứ giả khe nước được gọi ra ở khu vực đường giữa. Sẽ dễ dàng là cái trụ một khu vực đường giữa dành cho SHG thôi. Deep Cross Gaming họ không thể nào di chuyển ra được. Do we think that there's like some Korean forum out there where some like challenger Aphelios players like claiming that this is the new best rotation? Like, do we think that's what's happening? Because there's no way, right? There's no way that there's like some forum out there that's like, this is the best Aphelios early game rotation, and then you just swap to the normal one later. Like, what could be the logic? How could that combo be the best early game rotation? Because if you were gonna have the best early game rotation, you would have to have green, blue in there somewhere. But Aiming's rotation and Marble's rotation just don't have green, blue. So I don't know. Và phần tôi thấy anh ta mua một cái mảnh giáp nhỏ khả năng cao là phải hướng lên giày thép gai. Một phần nào đó kháng đi cái lượng sát thương vật lý của đối phương. Chứ nếu như mình lên giày tóc đánh luôn thì cũng gọi là hơi nguy hiểm quá. Florent ở đường trên thì vẫn đang cố gắng đón lính để có thể bổ sung cho mình những cái lượng tiền trước thêm những cái pha giao tranh. Nhưng có vẻ như là SHG với cái lợi thế họ có được thì họ đang
kiểm soát từ từ, án tử rất tốt, đóng lòng dựng ra. Fortnite mở cho mình chiều cuối nhưng xét vô là quá nhiều. Fortnite có chết hay không? Alright, Mundo just got one shot by the thresh hook. Chelsea ở đây quá đơn độc, Chelsea vẫn lui về được nhưng có dịch chuyển từ đâu đó, dịch chuyển từ Florence nhưng người đồng đội không còn. Ơ kìa, Chelsea vẫn kẹt lại, may là vẫn còn tốc biến để có thể. I mean, there's not really pha giao tranh có lẽ là kết thúc và too much I can even say here. It just kind of feels like the Gwen is like solo ruining the game almost. Like if Gwen's not going to be winning on side, this comp is really hard to play. Các thành viên còn lại vừa rồi Florence tôi không đánh giá cao cái dịch chuyển của anh ta, tại vì thời điểm này anh ta đang trong trạng thái phế á. It's like they got the laser they were supposed to get. Like they had the blitz counter pick. Feng was up like 1k on the Yunara. They had 2 Drakes, like, but then they just can't play any situation ever because Gwen is too far behind. Đầu tiên là Vista, anh ta lưỡi hai xoay để phá đi cái nội tại của Pop 9. Sau đó thì mới có một pha án tử đóng lòng trong. Red blue is still okay, I think. Yeah, but the thing with red blue is that it's a mid late game rotation. Like you don't need red blue early. It doesn't do anything early. Doesn't do anything until you actually have like either meaningful lifesteal or like meaningful amounts of AD so that you get value from the red gun lifesteal. But early game, red blue does nothing. Ở đầu game của anh ta nó cũng đã bắt đầu trôi qua khi mà anh ta có được cho mình một vài chỉ số farm, có được cho mình vừa rồi là một mảnh hạ gục và Aphelios cũng đã bắt đầu tăng tiến được về cái lượng trang bị rồi. Giờ cũng không phải là cái thời điểm mà Phong có thể tạo ra những áp lực lớn như trước đó mà anh ta khiến cho Marble phải farm bên trong trụ. Tại vì thời điểm này sẽ là thời điểm mà cái khoảng cách từ từ kéo. Vista phải tốc biến bỏ chạy trong thời điểm đó. Quay đó về chủ đề cũ, đây là cái khoảng thời điểm mà fan 1 đứng kế Marble sẽ rất là nhiều. Đó, đầu thốn rồi nha men. Bắt đầu thốn rồi. 1/3 máu cứ nhẹ nhàng như thế thôi. Và anh ta còn đang cầm bùa xanh, tức là bây giờ anh ta được quyền xả combo đó mà không lo ngại mình sẽ bị ngốn năng lượng một tí xíu nào cả. Chính những áp lực này đang ngầm khiến cho các thành viên còn lại của phía của Deep Cross Gaming đã khó nay càng khó hơn. Rise only now got tier 3 boots. That's crazy. Đã có 2 đồ mà Fortnite tiếp tục giữ chân lại ở đây. Kazante Evi kẹt ở phía bên kia nhưng bỏ qua điều đó đi. Ở phía bên này thì Fortnite đã nằm. Evi anh ta ấn con đường tăm tối và anh ta đi về như chưa có từng. Okay, we're not going to go to any sweeping conclusions or anything just from one game, but is Deep Cross just bad? Let's take a look at YouTube. Why isn't Alawi played in Pro? The main reason why Alawi isn't played in Pro is because she's like a very one-dimensional champion. Like if you miss her E, then like she just does literally nothing. She also has like a bunch of bad matchups. Like she's bad at team fighting. She has a bunch of bad matchups, so you can't pick her for side lane unless it's a counter pick. And then even if you do pick her, it's like if you miss your E, you just are a useless champion. Like, when are the moments when you're gonna pick Alawi in a pro game? Is it like if somebody blind picks Riven, are you gonna counter pick Alawi? Like, I guess that would be fine, but then why is Riven getting blind picked? Một trong những cái công cụ đã khiến cho Phân nằm xuống lần đầu tiên trong ván thi đấu nó cũng cực kỳ xa. Còn Sấm thì không cần bàn đó, chấp cái trượng đường sinh đấy nhá, mà còn cỡ đó thì cỡ Phân chịu không nổi đâu. Có khi tầm này Marble hắn chăng nhận lối của anh ta. Dude, Florin looks nervous on the camera. He looked really nervous. Like he took a really deep breath. Và không thể nào mà không kể đến con Anivia trong tay của Aria, khi mà đây là một cái lực pick khá hay. Đội hình của Deep Cross Gaming có rất nhiều con tướng đi bộ và Anivia không với những cái tường băng và với cái vùng bão tuyết khóa chân đối phương và khép góc đối phương trong những pha giao tranh 5 năm. Deep Cross can't really do anything as long as Hawks play around their range. Yeah, the way that this comp was supposed to work is that you have Mundo block the Jace poke from the backline, and then you like win standoffs because nobody on this, like Jace and Nivea, Aphelios Thresh, none of them can walk in range of Blitz Hook. They all are susceptible to Blitz Hook. So the way that you play is that like you win the 4v4 standoff because these 4 get space with the Blitz, and then Mundo can block all of the backline poke. And then, while that's happening, your Gwen is shitting on Cassandra in a side lane. That's like the way that this comp is supposed to function. But what happened is that Gwen lost to Cassandra, so they don't have the side lane edge. And then, in like the few standoffs that they had, Jace was able to get EQs around the Mundo and kill people. Like that's like he killed the Yunara one time by just weaving an EQ around the Mundo and then one-shotting the Yunara with like his melee combo after that. Is there any way where Quinn is being played again in pro play? I don't know. Blind Renekton counter pick? Cái này chắc đến từ việc là sức trẻ của anh ta đang hơi đi nhiều quá, nhưng nó đang bị đi nhiều về mặt tự tin.
You know what? Los Ratones will play it. Baus, FFS will lock in Quinn top randomly this split for no reason. And then we'll see it. Từ từ. Ở đây thì Florent lao ra máu luôn chứ. Không đánh vào máu được vào người của Evi. Evi chỉ đơn giản là nện 2 pha thằng Kento Phô và thản nhiên đi về. Có đánh nhau ở đây hay chăng? Pop 9 đang bị các thành viên SHG đuổi theo. Pop 9 cố gắng tìm đường về. Án tử may quá, Pop 9 vẫn còn cho mình đó là đừng có kéo Evi vô nha. Bắt buộc phải tốc biến. Đi bây giờ thì lại là cái thế khó cho con Disrun khi mà con tướng này Pop9 is also not playing well. Chỉ có thể gấp được vào vị trí của Marble. Like he's gotten caught out in one shot like twice. That time he got caught out and had to flash. And in the standoffs he hasn't really been like keeping track of where his carries are, so that way he can stand in front of Jace. Có luôn cả trường sinh rồi cả quyền trưởng thiên sứ, thậm chí là có cả cái nội tại để có thể câu giờ. Cái nhiệm vụ đến từ Aria là tạo hiệu ứng để cho các thành viên còn lại quẩy. Với Aphelios, với Jay và với Casante là sát thương và trâu bò quá nhiều rồi. Cái cần là một hiệu ứng nào đó cực kỳ khỏe để có thể quẩy. Thì cái bão tuyết đẹp quá. Đặt đó làm chậm để bạn dễ chọn người quất luôn. Chính vì thế mà đội hình đến từ bên phía của SHG tính tới giai đoạn hiện tại họ vẫn đang hoạt động hết công suất và lượng tiền có thể nó chênh lệch theo thời gian. Feels great seeing Hawks with a human support. I do think that Vista's definitely an upgrade to gang. That's definitely true. Với cái sức mạnh từ Van 1, với sức mạnh của con Say tính tới giai đoạn hiện tại thì họ đang nắm giữ tầm độ 80-90% tỷ lệ thắng. Rồng có dành cho bên phía của SHG. Đây là con rồng đất thứ hai SHG có được. Họ nhả 2 con rồng đầu tiên và sau đó thì họ thoải mái mang về cho mình những con rồng tiếp theo. Lúc này dựng tường băng quá khó chịu. Phân mở lướt thẳng ngay vào cái làm cho anh Phân phải mở lá chắn và phải tốc biến đi về. Okay, Aria just kind of shit on that guy. May là còn sống đấy. Ở phía bên này This is a Worlds quarterfinalist, by the way. He is a fake as fuck World quarterfinalist, by the way. That team was Chovy dragging 3 corpses and Deft to quarterfinals. That is what that team was. Ta kéo vào trong cái dây và ta bị kẹt lại, ta bị dính bất tư và ta nằm luôn. Marble dứt điểm được và anh Trang dừng lỗi phía đằng sau Lauren tới, nhưng liệu Lauren có thể làm được gì hay chăng đây? Tốc biến đến từ Marble, anh Trang sức mạnh đó là An Tử giữ chân được Lauren phía bên này đang trong dạng trứng và sau đó có thể quay ra lại qua còn trở lại đang vẫn chờ đợi sẵn. Evi lướt vào lấy giáp và ngay lập tức Yurida cũng nằm đi cùng với đồng đội. Phía cánh còn lại Morgan, Willer and Vista, yeah, Morgan, Willer and Vista are all Worlds quarterfinalists. Chấp cả đám của trụ luôn. Trụ là gì? Tôi không biết tên của nó. Tôi chỉ biết Pop 9 đang trước mặt của tôi và Marble Unstoppable 11 cho Shopbank Hot Gaming. Evi anh ta tăng sát thương từ ngoài trụ vào tới trong trụ, thậm chí vào dạng chơi khô máu là anh ta đã mất đi rất nhiều khả năng chống chịu rồi, nhưng anh ta vẫn có thể sống sót để thoát ra và By the way, I feel like people forget just how impressive it was that Chovy at the start of his career made it past group stage on 4 different teams to start out. Because he started on Griffin and he made it out, then he was on DRX and he made it out, and then he was on HLE and he made it out. Anh ta nghĩ rằng cái R của anh ta đủ to để lấy cái áo của Van 1, sau đó kéo Van vào. Nhưng rất đáng tiếc là cái R của anh ta nó nổ không đủ to để khiến cho Van 1 bị mất đi cái áo đó. Và khi mà kéo trúng vào chỗ của Van 1, that's kind of fire. That he was able to continuously make it to quarterfinals on different teams with like all different players every time. Thì không có cơ hội nào để cho anh Cross Gaming có thể làm được gì cả. Chovy's the LeBron of League. Yeah, but LeBron's like got longevity on his side. Không quan tâm rằng đó là chủ của ai cả. Và bây giờ thì chênh lệch là rất lớn rồi. Đây. Chovy hasn't been around that long. Anh Trung còn nói về câu chuyện là cái khoảng cách chưa chắc để giúp cho SHG có thể có được đảm bảo một ván thắng, nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ rằng là SHG họ đang đứng trước cơ hội có được cho mình cái ván thắng đầu tiên trong Chovy is like the Larry Bird of League. 6.500 tiền chênh lệch ở phút 26 và họ hoàn toàn có cơ sở để where he's got like a disgusting peak and then he just like randomly underperforms in playoffs. Well, it's like not even true because Trophy's an insanely good performer at international tournaments not named Worlds and LCK playoffs, but it's like the comparison would be like Larry Bird's playoff runs and Trophy's Worlds runs would be like the comp there. Okay, wait, Florin actually like did damage there, by the way. What the fuck? Wait, how did they win that team fight? Wait, hold up. I mean, like, I kind of know how they won that team fight. Like, Florin just got onto the Anivia and the Aphelios and like did a shit ton of damage, and then Ryze like also did a shit ton of damage. But I didn't see what else happened. Thì bên phía SHG bỗng nhiên họ lại thiếu đi cái lượng sát thương duy trì theo thời gian, và đó là thời điểm mà
và Pop 9 cùng với lại Florent lên tiếng. Thậm chí Hongso vẫn còn sống để có thể lấy Give me a replay. I was like half paying attention. I thought this game was over. Nhưng họ bị âm tận 3.300 tiền cho con Baron vừa rồi. That is a level 17 rise. Does Jace even win this? I guess he does, yeah. Pha đó mà gõ trúng đầu là mệt đấy. I wasn't sure if the Seraph Shield was going to be enough for him to turn that with the 2 levels up. Alright, let's see this. Let me pay more attention to what actually happened. Okay, so they get the Baron, but they don't really have a way to get out. Mundo actually like played the situation well as well. Like I like what Mundo did, because instead of trying to play for like a 50-50 steal, he played to cut off their exits, that way they could play for the fight. That's usually something I like to see a lot, is prioritizing the fight over 50-50. There's a lot of teams that will just try to go for the 50-50 and they'll lose the entire game for it, even if they get the objective, but it's like, if you're showing up to try to like miracle turn a game, the way that you do it is by trying to win a team fight. Vẫn là cầu sắm qua cổng gia tốc, nửa cây máu trên người của Phân. Khoan đã, có thể rằng tôi đã nói quá vội. Khi mà SHG họ vẫn còn cơ hội để có thể làm nên một điều gì đó. SHG vẫn đang nắm giữ tỷ lệ thắng cao hơn mà. Pha giao tranh vừa rồi đồng ý là bên phía của Deep Cross Gaming thắng lợi, nhưng nó thắng lợi. Okay, so where actually is the gold? So kéo EV vào à. Nó hơi mạo hiểm. EV đang bước ra và ta đang bị Florent randomly has a gold lead. He's on another flank. Let's see how this goes. Wait, are Deep Cross gonna fucking win this game somehow? Bro, what? Hello? Nah, there's no way. They get soul point from this. Con Baron này đã là âm 4.500 tiền. Marble tiếp tục thêm một lần nữa nằm lại và Phân đã bắt đầu lên tiếng. Phân sau một cái khoảng thời gian giữa game anh ta hơi biến mất khỏi bản đồ một tí, thì cuối cùng anh ta cũng đã bắt đầu lên tiếng và không thể nào mà không nhắc đến được con Gwen trong tay của Florent. Đúng như tôi đã nói giai đoạn đầu game. Like, how does Florent keep on finding all these flanks? That's my question. How does he keep on getting on like monster flanks? He didn't even have teleport that time. He just like dry flanked them. Yeah, the minus 5.5k Baron. That's so cursed. Hai con rồng đất cho SHG thì bây giờ họ lại có được cho mình con rồng thứ ba rồi. Đến rất gần với cánh cửa lên rồng đất này. Và với một đội hình Mundo xong rồi có con Gwen nó lên rồng đất thì nó sẽ là một công cụ giúp cho cái dàn tuyến đầu của Cross Gaming lao thẳng vào bên trong. Like, genuinely, how did Florent get behind them here? He just like appeared behind them and eviscerated their backline again. Like, he did like 80% of Jace's health bar and like most of Anivia's health bar. How are they not marking this Gwen flank? Không có ai bắt bớ vào nó cả. Cái cơ hội được mở ra rất to ở trong tình huống đó và không có một cơ hội để cho Marble có thể xả súng ở cái nhịp độ vừa rồi khi mà maybe Florent is just the GOAT. Maybe we can ignore his early game and he's just the GOAT. Also, no, you know what? You know the reason why Deep Cross is winning this game is because they've used all 3 of their coach comms. That's why. The Hawks haven't used any coach comms, but that Deep Cross coach has been fucking chatting it up, bro. That Deep Cross coach has been yapping the entire game. It's a coach diff. Và giờ đây khi mà tình huống này đồ đến từ AFLS, nếu như AFLS cũng được bắn luôn thì hai bên sẽ phải phụ thuộc vào câu chuyện xạ thủ bên nào có được khoảng thời gian sinh tồn lâu nhất. Đúng, xạ thủ hai bên đều là những chất tướng có khả năng gánh đội ở giai đoạn nửa sau của ván đấu và đây là cái thời điểm chín mùi cho cả Yunara cùng với lại AFLS để có thể lên tiếng, miễn là có vị trí đẹp và có những người đồng đội để có thể bảo kê. Tuy nhiên thì tôi vẫn đánh giá cao con Yunara hơn so với AFLS một tí, tất nhiên nếu mà so. Alright, Deep Cross have a gold lead 31 minutes into the game. That's crazy. Nhưng Yunara thì đôi lúc có một vài cái lướt nó cũng giúp cho anh ta có thể điều chỉnh được vị trí của mình trong những tình huống giao tranh 5 năm. Còn AFLS thì well, they had a gold lead for like 2 seconds and then everybody went on resets, so they don't anymore. Đến từ Aria hay là đến từ Vista, nãy giờ thì bỗng nhiên Aria anh ta lại hơi mờ nhạt trong những tình huống giao tranh 5 năm, những cái từng. How did we get to this point? They just didn't mark. Well, the first time it was just a like Deep Cross just like hard outplayed them with their positioning. Like Pop 9 played to cut off their flank instead of playing for the steal, and then they just like outplayed them in a team fight with good positioning. The second one was entirely the Hawks' fault. They just like, I don't know how they let the Gwen get behind them, but they did, and then she Gwen'd all over them. And then Aphelios like got one shot on the other side of the fight, so. Nhưng nó phải phụ thuộc thêm vào câu chuyện là liệu anh ta được cắt bao lâu hay không thôi. Đội hình này của SHG thì giờ là họ phải đánh theo kiểu giảng hòa, tức là cái cầu sắm của Van 1 nó sẽ đóng góp một vai trò rất quan trọng, nhưng trong trường hợp phải rảnh tay
Chứ nếu như Nicholas Gaming Fang getting thấy, 115% bận crit. rộn Kraken doesn't give crit với những anymore, by pha the giao way. tranh lớn như thế He này, does not have thì rõ over ràng 100% cái góc right now. để cho sức mạnh con xây được thể hiện rõ ràng là không hề có. Bây giờ câu chuyện của Van 1 là anh ta chỉ có thể bắn vào người của Hawks Phân is cooked. Well, chỉ part of the thêm bắn I think that, like, vào honestly, người like, bắn vào Arya's Florent. been Florent hoàn toàn có thể hóa giải bằng cái xương lá bất bại. pretty stinky Và in bắn the vào người last của Bob chính thì few không khác minutes. gì như là muối bỏ bể, mà bắn vào người của Phân thì cũng hơi khó khi mà trúng rồi. Nhưng mà Phân anh ta vẫn có góc để lùi về. Ý đâu có danh hết. Phải share cho Phân để Phân có thể hồi phục lại nữa chứ. Dù gì mà nói thì trang bị của Phân về mặt hồi phục thì từ từ đánh tiếp rồi. Dude, Jace does so much damage though. Được chọn phía bên này kéo không trúng ai cả. That champ Aria is đang so đặt ống silly. biết ra và cầu sống rồi không có địa chỉ án tử và trộn lâu lên nhưng không trúng. Evi bị dính một cổ ngữ. Phân đang bị tách ra nhưng cánh bên này Fang's positioning is kind of psychotic here, by the way. Oh my god, he just tried to solo their entire backline. All right. Okay, this team's kind of vibing. I like it. Don't worry, guys. Marble's going in with the combo. He's flashing in with the fucking purple blue into green purple. Khi Phân không lên tiếng thì vẫn còn đó là Florent và Hongso. Chúng ta tưởng chừng là Dude, what is this? Oh my god. Của bên phía Cross Gaming nằm xuống rất nhanh, nhưng không, vẫn còn đó là con Quen và con Rise lên tiếng và cái lượng sát thương. Like, Fang is just on psycho position. He's like trying to one shot all of their faces off, like solo in the backline. Không có đủ cơ sở để tiến ra tranh chấp con Baron này. Florent is doing 10 billion damage, and then Marble has a gun rotation that's like almost worse than Aiming's. So, holy, this game is just all vibes. Don't really think Anivia can do much here. Yeah, the reason why he can't do much is because he just got his egg popped for fun. And now he doesn't have egg, so he's just like, he can't play. Well, he has egg now, but it's like... I mean, like, he tried his best, I guess. Cùng với lượng sát thương đến từ Hongso và Vista không còn cách nào khác ngoài việc phải ở lại để chết thay cho những người đồng đội của mình. Marble cũng cảm thấy không còn đường về, tốc biến lên cố gắng đối mạng nhưng đó chỉ là sau si mà thôi. This is such an illegal game for Deep Cross to win. This is crazy. I mean, like, they deserve it. They actually, like, played the comeback well. But, like, holy, Hawks threw this one hard. Anh ta mạnh quá. Loden thì đang bị gây sát thương. Anh ta đang bị dính khá nhiều kỹ năng, một cú kéo được Evi về. Gây sát thương Evi. Evi đang cố gắng mở đường để chạy nhưng ta ít máu quá. Anh ta đang bị tấn công liên tục. Phía cánh còn lại xuống thiên lý nó không mang lại nhiều cái sức mạnh. This entire time, Rise is just pushing mid, by the way. Khi mà anh ta cần những tình huống tốc độ bắn kinh khủng hơn. Thăng Hoa Lân đang được cắm một cú kéo không trúng vào chỗ Cadia và các thành viên của NG họ chính thức mất đi cái trụ thứ hai của đường dưới. Lẹ quá, mới đó bị lật kèo rồi. Ôi, có luôn trụ 3 khu vực đường giữa. Lợi thế về tiền là rất nhiều dành cho Deep Cross Gaming, 4.000 tiền. Nhưng mà thật ra câu chuyện 4.000 tiền phút thứ 35 nó cũng không phải là một cái gì đó quá to tát, nhưng nó thể hiện được rằng là Deep Cross Gaming họ đang nắm được quyền cái thế chủ động ở trong ván thi đấu này, và Deep Cross Gaming di chuyển ra có luôn cho mình linh hồn rồng đất và chắc là họ sẽ hài lòng với cái tình huống đánh này. Họ sẽ bê về bổ sung trang bị, dù sao Baron vẫn còn đó 1 phút hơn, họ bổ sung nốt cho mình cái lượng trang bị cuối cùng và quay ngược trở lại. Biết đâu họ có thể end game pha này anh Trung nhờ, khi mà tôi thấy rằng là con Rise trong tay của Hongso cũng đã đạt tới cái ngưỡng sức mạnh tối thượng rồi đó. Tôi đồng ý với anh Sơn, tại vì ở trong giai đoạn này sẽ What do you think of mid Ghost meta? Isn't it just Rise? I thought it was only Rise taking it for side lane. Like, you would take Actualizer and then pop your Ghost and then just like try to one shot them on side. I didn't think anybody else was doing it. Họ đang đây rồi. Evi né, anh ta né được 2 cái xe chỉ nhưng mà CLC đến gần như thế này thì khó, bị bế vào phía bên đây. Có vòng xoáy không gian hỗ trợ, Evi bị dính kéo vẫn đang mở đường để có thể phát đi quá nhiều kỹ năng và anh ta bốc hơi ngay lập tức khi mà đây là 2 lượng sát thương với một lần. Evi cũng đã rất trâu, cố gắng câu kéo rất nhiều thời gian nhưng bấy nhiêu đó là không đủ. Bây giờ lại là cái thế 5-4. SHG không những là mất một người mà họ còn mất đi vị trí đầu tàu. Are there any other mid laners taking Ghost right now? Gaming với bù lại Baron còn 20 giây và lợi thế hơn người. Họ bắt đầu tiến vào khu vực đường giữa này. Nhà lính khu vực đường giữa của SHG đang bị lấy đi sẽ là cái nhà lính dành cho Deep Cross Gaming, và khả năng cao là Deep Cross Gaming họ sẽ không từ bỏ tốc biến lên kéo là trường từ okay, Chelsea, that was not it. Rất nhiều mạng cũng dành cho Marble, 4-4 rồi. Các thành viên Deep Cross Gaming họ đang lui ra. Florent cũng đường dưới lấy được trụ 3 này. Và Deep Cross Gaming đã hết cho mình bù lại Baron. Họ vẫn chưa muốn về ngục của người giữ chân được Aria. Aria mất bóng nhiều quá. Hùng số sát thương là 2 tỷ nhưng mà
Hongsu is fine, by the way. He still has Sarah Shield. Yep, there's the Sarah Shield. He is A-okay. Okay, he stopped being A-okay because he walked up to the wave again, but he was A-okay. Aphelios mid does it. Yeah, Aphelios mid will go Ghost. 3 phút nha. 5 Sau head. 3 phút thì cái trụ bảo vệ nhà chính sẽ hồi lại. I think the problem with going Ghost in your mid laner is that, like, it means that your mid laner can just never go to a side lane ever. Để đảm bảo yếu tố nhanh game đúng không nào? Nhưng ván thi đấu này Like, if they go to a side lane that's away from an objective, then you're just stuck. And then at that point, you're just like praying that your top laner wins side lane against both enemy top and enemy mid. But if your top laner loses side lane to either one of them, then the situation becomes really hard. Peak LCP gameplay. Isn't LCK happening right now, by the way? Why are you here? Bắt đầu đánh nhau ở đây, kéo trúng vào người của Bob 9, nhưng đó vẫn còn là cái nội tại của Mundo. Tính ra con Mundo này cũng là một con tướng có khả năng khắc chế những cái pha mở vào của con Face rất tốt. Yeah, HLE versus T1 is happening like right now, I think. Đôi lúc nó trúng nhưng nó lại không có tác dụng. Và tôi nghĩ rằng là hai đội sẽ cố gắng một là tìm kiếm sơ hở đối phương để bắt mạng, còn không thì họ phải. Trời ơi, cái kiếm mát xà nó khiến cho cái giáp ảo của cái con rồng đất nó không có tác dụng. No, I was saying because pha đó là có một cái lượng giáp rồi mà vẫn còn mất 1/3 máu. Và tôi nghĩ rằng là họ sẽ đợi. Wait, is there just like 2 people in my chat named Yami? Because there's somebody named Yami in my Discord server who's like only an LCK watcher and was like adamant that they weren't going to watch LCP. Yeah, Marbles, he just got red green at 39 minutes. Never let this guy play Aphelios ever again. Holy, red green into green white. He's dizzy. Alright, he whiffed his ult. And Hongsuo is ending the game. Okay, yep. Let's go. LCP, everybody. Cross Gaming là đội giành chiến thắng ở trong bãi thi đấu đầu tiên này. Mặc dù trong đó hơi vất vả nhưng cuối cùng thắng là thắng, không có gì được thể bàn cãi được cả. Còn trong khi Green white for end of game team fight is a war crime. No, green white is really good. You want green white at the end of the game. The problem is that he had red green before it. Like, the way that it works is that you use red white to build up your chakrams, and then when you swap to green white, you just become a monster with your turret and like your green Q. Because like your turret can like build up more chakrams for you, and then your green Q you can just like hit somebody with like a Calibrum 15 chakram auto attack, and it's like. It's like you definitely want green white. It's just usually that combo is way better if you have red white before it. Marble fixed his rotation multiple times, but he also kept fucking. Well, I'll tell you what I think happened. There was a team fight where I think he just panicked, and he like fucked up his gun rotation while panicking. Like, let me see if I can find it. Like, I could have swore there was a specific team fight where I saw him like fumble his guns multiple times, and then he like died with awkward guns. So like here he has red white and he just dies. Okay, so there's nothing wrong there. I don't even remember what I'm looking for. What does he do in this fight?
không còn trên bản đồ nhưng mà Oh, it was this. Yeah, it was this fight. Right here, I feel like he had like he was like fumbling his guns. He went from red green, and then like the purple came up, and then he depleted his blue, and now he has green purple. It's like he fumbled like 4 guns all in a row there. I wonder if he just like messed up mentally from that, you know? Khi phân không lên tiếng thì vẫn còn đó là Florent và Hongso. Chúng ta tưởng chừng là SHG sẽ có một pha giao tranh thắng lợi khi mà xạ thủ. Yeah, who knows? Either way, that's a disgusting rotation. Regardless, his rotation was disgusting all game, even when he was doing the one that he like intentionally was trying to do. Đối phương lại vào trong đấy. Thì cái pha cuối cùng là cái pha ngay chỗ khu vực hang bùa xanh. Đáng ra pha đó, anh Lâm nói là sau không tẩy súng đi thì cái pha đó đáng ra là phải đi về luôn rồi đó. Sau đấy là pha mà Anivia với Apelos là phải ôm nhau. Lát nữa tôi sẽ chỉ ra cho các bạn là thấy pha đấy nên xử lý như thế nào là tốt nhất. Là phải đi về luôn, họ vẫn nán lại và họ bị ép cực kỳ xấu và không. Are you guys ready? Giữa để endgame. Mặc dù khúc này bên phía của team Hawk Gaming họ vẫn hơn. Are you ready for bathroom break number 4? Kinh nghiệm sẽ có dấu hiệu bị lặp lại đây. See ya. Ania đi ôm chung cùng với cả Apelos, nhưng lần này là Aria lại là người dấn lên đánh chung với cả Van 1, và khi đó thì Casate không có làm được gì nhiều dưới trên và Jay phải tốc biến bỏ của chạy lấy người và khiến cho Anivia phải nằm xuống ở pha giao tranh này. Thì pha này là nên là một cặp đôi là 2 người chơi chủ lực ôm nhau thì khi đó sẽ tìm được một con đường lùi về dễ dàng hơn. Còn đây là pha giao tranh ở gần cuối rồi. Rõ ràng là phía của Deep Cross Gaming họ cũng đã tỏ ra rất là mạnh mẽ, nhưng pha này Phương anh ta xử lý pha này không tốt như bạn nhé. Pha này pha mà Phương anh ta quá ham, nhưng rõ ràng về phía của team Deep Cross Gaming họ gỡ được rất nhiều thứ về tiền và cả kinh nghiệm nữa. Bắt đầu họ đánh lên một cách rất là mạnh mẽ. Và Mundo khi mà không còn thọt nữa thì giám đốc này sẽ đuổi việc từng người một. Thực sự là cái cách chơi của SHG đã khiến cho tôi thực sự là choáng ngợp ở trong 15 phút đầu tiên. Solo kill liên tục, ép đường liên tục, gần như là đường giữa và đường trên của họ tạo ra một cái kiểu gọi là bóp nghẹt đối phương luôn, ngay cả trong thềm trụ, và cũng dìu được xạ thủ đó là Marble dần dần xanh lên sau cái giai đoạn đi đường cũng hơi khó khăn. Nhưng cuối cùng đúng là lộ nguyên hình luôn. Thôi thì họ trách nhân, đúng rồi, tự trách mình thôi. Bây giờ thì có lẽ là xin mời các bạn tạm nghỉ ngơi trong vài phút trước khi chúng ta trở lại với ván đấu thứ 2. Giải League of Legends Championship Pacific sẽ chính thức trở lại cho mùa thứ 2 vào ngày 16 tháng 1. CTBC Flying Oyster bước vào Summoner Rift với tư cách nhà đương kim vô địch, nhưng trước mắt họ là cả hàng loạt đội tuyển sẵn sàng thách thức để giành lấy ngôi vương. Mùa giải năm nay quy tụ những cái tên quen thuộc cùng 2 tân binh Deep Cross Gaming và Ground Zero. 8 đội sẽ bước vào cuộc đua khẳng định bản lĩnh, giành vị trí tại đấu trường quốc tế và tiến gần đến ngôi vị vô địch LCP. Mùa giải LCP 2026 nâng cao cuộc chơi với một thể thức mới, nơi sự ổn định tạo nền móng và những cú bứt tốc đúng lúc định đoạt tất cả. Năm 2026, Championship Bond trở thành trục xoay của cả mùa giải LCP. Hệ thống này ghi nhận phong độ ổn định của các đội xuyên suốt Split 1 và Split 2, đồng thời mở ra cơ hội trở lại cho mọi đội bước vào Split 3. Championship Bond được tích lũy từ điểm trận đấu và điểm xếp hạng. Qua mỗi split, giá trị điểm tăng dần, kéo theo áp lực ngày càng lớn. Sau mỗi trận đấu, các đội nhận điểm dựa trên kết quả từng ván thắng thua. Khi split khép lại, thứ hạng chung cuộc quyết định phần điểm còn lại. Tất cả hợp thành Championship Bond, thước đo cho cả mùa giải. Sau đây là cách Championship Bond được phân bố. Các split về sau mang trọng số cao hơn, cho phép những cú tăng tốc cuối mùa xoay chuyển cục diện mà vẫn giữ nguyên giá trị của phong độ ổn định từ đầu. Để đảm bảo mọi đội đều có cơ hội cạnh tranh, bất kỳ đội nào có điểm âm sau split 1 hoặc split 2 đều được đưa về mốc 0. Trong trường hợp bằng điểm, kết quả playoff sẽ là yếu tố phân định thứ hạng. Split 1 giữ nguyên thể thức như mùa trước với vòng tròn BO3, sau đó là knockout stage BO5 để xác định đại diện của LCP tham dự First Stand tại Sao Paulo. Split 2 áp dụng cấu trúc tương tự, trong đó nhà vô địch Split 2 giành vé trực tiếp đến MSI, còn suất thứ 2 thuộc về đội dẫn đầu Championship Bond sau khi Stage 2 khép lại. Mỗi ván đấu đều đáng giá và phong độ ổn định xuyên suốt 2 split có thể tạo nên sự khác biệt. Split 3 mang đến sự thay đổi lớn về thể thức với Swiss Stage, nơi thứ hạng xuất phát và Championship Bond ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện mùa giải. 4 đội đứng đầu từ Playoff Split 2 sẽ đối đầu với 4 đội còn lại ở vòng đầu tiên. Từ đó, các đội tiếp tục thi đấu với những đối thủ. Man, I really hope this doesn't go to 3 games. Các đội tiếp tục thi đấu cho đến khi giành đủ 3 chiến thắng để vào playoff hoặc 3 thất bại. If this goes to 3 games and I end up going to bed at like 7 in the morning, Các trận BO5 sẽ quyết định thứ hạng chung cuộc. it's not going to be very good because I have to wake up at 1 p.m.
Tại Playoff Split 3, 4 đội sẽ thi đấu For theo thể thức scrims thắng thua with để my xác định team. hai đại diện tham dự chung kết thế giới và nhà That vô guy's địch playing LCP Ghost Talia right 2026. now. Interesting. Bên cạnh đó, đội có championship point cao nhất toàn mùa sẽ giành thêm một suất đến chung kết thế giới, ghi nhận phong độ ổn định trong suốt năm thi đấu. LCP Promotion Series sẽ trở lại vào năm 2026. Hai đội khách mời sẽ phải bảo vệ suất thi đấu của mình trước các nhà vô địch từ những giải quốc nội trong khu vực. Và lần này, championship point sẽ là yếu tố quyết định đội nào phải bảo vệ vị trí của mình. Áp lực được đẩy lên ở mọi cấp độ của giải đấu. Đây là League of Legends Championship Pacific. Chúng tôi sẵn sàng đương đầu. 2v2 side selection showdown. Here's how the game works. There's a ban phase before the match begins. All champions are available. Each champion can only be picked once per team for the entire split. Teams must now strategize their picks carefully. Oh, interesting. I didn't know that rule. Each champion can only be picked once per team throughout the entire split for the 2v2s. The match ends when any of these conditions are met. When a team is first to 2 kills, or So by the end of the split, we might be getting some crazy champs. sudden death kicks in after 7 minutes, and the winner is decided by the first kill. One fight decides it all. Win the showdown. And first selection. Vâng, chào mừng các bạn đã trở lại với LCP 2026 giai đoạn 1 và chúng ta đang đến với những diễn biến trong cặp đấu giữa Deep Cross Gaming cùng với cả SHG. Đây là một cái thế trận mà đúng là rất là khó lường. Đầu tiên đó chính là cái việc mà SHG áp đảo như vậy, đó là cái khó lường thứ nhất. Cái khó lường thứ hai là áp đảo thế mà thua được. Đúng vậy. Là cái khó lường thứ hai. Khó đến như vậy mà họ vẫn làm được. Điều mà chúng ta rất là bất ngờ là Đúng như là vậy. khó. Thực sự. Họ giỏi thật đấy. Nhưng mà công nhận là đây là hai đội tuyển mà tôi nghĩ là có thể sẽ gặp khá nhiều khăn trong những thời gian tới. Nhưng về mặt cơ bản mà nói thì để nói về độ am hiểu game thì tôi vẫn đánh giá là Deep Cross Gaming nhiều hơn tí. Thế thì anh lại quên CFO trận đầu tiên ở LCP 25 rồi. Đánh thì cũng vấp cỡ này chứ cỡ nào. Lúc đấy là lúc mà Hong Kill còn đang tập. Lúc đấy con Hong Kill mới debut. Hong Kill là kiểu đánh hồi đợt đánh Academy là đã đánh cho team Reset ngợp rồi. Không, anh nhớ lại đầu mùa năm ngoái đi. Đầu mùa năm ngoái là Hong Kill đánh khá là tạ đó. Vài trận đầu. Thì đó, ý là kiểu như mà trước khi mà debut LCP là đã đánh ở Academy thì đánh mấy đội Reset là đã được khen rất là nhiều rồi. Nhưng mà kiểu như là cái trận đầu tiên mà debut tại LCP là kiểu hơi cống. Giống như các BA lúc nãy chia sẻ. Thế không phải thế 4 game rồi. Thế 5 game. Nói chung là như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem là Deep Cross Gaming đụng độ với Hawk Gaming thì ở ván 2 này bên phía của Hawk Gaming họ có chắc chiêu được hay không này? Hay Deep Cross Gaming họ sẽ đảm bảo đối phương với tỷ số 2-0 trong vánh để về nhà sớm. Sorry if I'm talking a little bit less in this game. Hong Kill bên kia sao anh Lâm nhỉ? Nói chung là đang form. My throat soreness is starting to get to me. Tương lai xa của JDG thì chưa thể nói được. Nói chung là I talked too much in game 1. We burned out in game 1. Cũng gọi là cảm ơn Jin Đông đã cứu chúng ta một bài. Game 1 of Ground Zero Secret Rails, I mean, by the way. I didn't talk that much last game. Sợ lắm. Thật ấy, may. Thôi thì để xem thử là DCG đánh sau cái ván thắng vừa rồi chắc cũng nắm tay rồi. Đúng rồi. Để xem thử là ván 2 đánh có mượt mà hơn không. Tại vì rõ ràng là ván 1 thì cũng là những cái chất tướng cảm giác rất là dễ chơi cho EV. Our recaps going on bonus Poro. I'm not gonna have time to do like co-stream highlights. Đang cầm con rai đấy. Tôi buồn cười nhất là cái gì? I did them last split and they performed pretty badly, so it's not anh Sơn hay là anh Trung có nói là like the amount of time spent on it is just like not even close to worth it. Xong rồi mấy bạn kênh chat nói câu đúng đau lòng luôn. Đó là anh trai 97 thì vùng vỡ. I also have like way more time commitments this split than I did last split. Chính xác. Thôi nghỉ thôi em ơi. So what I'm doing instead is that I want to do like weekly recaps for my second channel, where I just like pick a topic that I think is interesting that happened the week prior, and then I just like make a video on it. Like if there's like a player who was playing really well, or like a team that's overperforming or underperforming or something, I can like make a short video on them or something. Is like the idea. Macro về giai đoạn sau đã có sai lầm trong cái ván đấu vừa rồi. Thực sự họ đánh như vậy là nó rất khá là rủi ro. Mình mà đang thắng lại đưa vào cái thế 50-50, tức là mình sẽ là thua. Rồi thêm nữa là chúng ta kiểu như là chúng ta đang nhìn vào cái điểm sai của SHG nhiều. Chúng ta cũng không quên đó là cái sự bình tĩnh của DCG.
trong một cái thế mà thua nhiều như vậy, họ vẫn đủ sự bình tĩnh, họ thả cho con Rai đi farm, họ thả cho Gwen bóc lại rất là nhiều tiền. Nhìn vào KDA thì EV vẫn đang là 4-1, nhưng nhìn về tiền thì bên phía bên kia đường trên Florent gác 1k mấy tiền. Sound stuff. Well, like I'll say this, I posted a singular recap, Đó là một cái áp lực khổng lồ từ những cái hướng bọc cánh đến từ like a video where I just like talked about my thoughts of what happened Như vậy là chúng tôi đã nhận được thông tin on đó opening là day, so like day one. Hawk Gaming là lựa chọn trước. And that video got more views than all of my co-stream highlights videos combined. So it's like thì năm nay way more worth my time to do a series like that than it is to try to do more co-stream highlights. Quen dần mà thôi. Chúng ta đến ngay với cắm và chọn ở ván đấu thứ hai của đối đầu giữa Okay, let's take a look at the game 2 draft. So Jason Mundor, Jace is out, so that's like kind of crazy. So this means that red side's not gonna have to ban it. Chúng ta sẽ có là một lượt cấm Rumble đến từ bên phía Discord Gaming, còn Hawk Gaming họ đã Rumble banned and Bessa banned. What's left that's strong? I mean, you can't just like first pick Orianna because Syndra's still in. Like the Syndra is here. And Kali are still in. Honestly, that kind of puts mid lane in a weird spot. There's like no blind picks you can go mid. Like you can't blind Orianna because it loses into those three. You can't blind Azir because it loses into a Kali. You can't blind a Kali because it's a Kali. And you can't blind Syndra because it's hard to build comps around Syndra if she's like your first champion. Like I would be first picking like a Varus here probably. Either first pick Varus or first pick Ashe I think are like the two most flexible champions up right now. But I don't know if that's the type of thing these teams want to look for. Like what other champions are up right now that are strong? Like it's hard to go Sion too early because like Trundle's still up. I guess if Deep Cross wanted to like ban Trundle and go Sion for... Oh wait, no, it's Toxu at first pick. I keep on getting like screwed up by that you can get first pick on red side now. I honestly don't think you can blind pick Talia either, because Talia doesn't have good matchup into Syndra or Orianna. Ở phiên bản live thực tế thì cũng đã trải qua rất là nhiều phiên bản rồi, nhưng Aatrox của bạn đó Aatrox first pick. Dọn rất nhanh, combat cực khỏe. Okay, so I mean I know that Florian's a carry guy. Is he the type of person who has an Aurelia in his champion pool? He can't slam it right away because the Aatrox could technically be a flex. It could go top or jungle, but còn Aura nếu mà cảm giác đánh Annie được thì vẫn chơi được, không vấn đề gì cả. Thậm chí có LoLPlang cũng là LoLPlang Syndra ngon luôn. Bây giờ Discord Gaming họ sẽ là người được lựa chọn tiếp theo. Cool. Khi mà không còn Florian picked nothing. Big, let's go. We got nothing plus Jhin. So I'm assuming just purely based on this Jhin hover is that Florian probably locked in some kind of carry. Okay, never mind, they're going Varus. I was gonna say if they had locked in Jhin, then that's like screaming topside pressure. So, but they went Varus, so they could still do anything. So I don't know what that first pick is. Let's go LCP. Well, I can't tell you guys anything about the draft if I don't know what that pick is. Yeah, there's the Sivir answer to Varus. It's like Sivir's like the main champion that I think tends to be pretty good into Varus. It's hard for Varus to ever alter. He can't get put. Sivir's like one of the only marksmen who he can't get push against, like in isolation, and so it depends usually on support matchup. And they're gonna go Talia. So assuming Florian didn't pick a mid laner, you could answer Talia with either Syndra. No, I guess Orianna's banned, but you could answer Talia with Syndra here if you wanted to. Would be completely fine. This is a good Syndra game. Ahri is also a good answer into Talia. There's like this common misconception that Talia is good against Ahri because Talia has a positive win rate against Ahri in solo queue, but in solo queue, Ahris are stupid and they dash into the rocks and they die and then lose the entire game. But in pro play, the way that it works is that as soon as Talia uses the rocks,
Hai là giao Ari cho has kill công ba pressure. là So hai like cộng. if you're post 6 and Talia uses rocks one time, then Không thấy con tướng đầu Arya tiên then, của DCG or like the sao Ari được. then can just dash forward Đúng and rồi, đúng rồi. go for a kill. Thực ra Ari là lựa chọn So đấy it's actually a là pretty khá là tough hợp lý, matchup for và the trong cái Talia and rừng Pro. công nữa là đẹp. Và bên phía của team Deep Cross Gaming ý đồ rất là rõ ràng, cấm những vị tướng theo kiểu đánh thủ và đánh mạnh đầu game là hợp lý. Still hard to tell what's going on with that first pick not showing. We can get like a slight glimpse into it based on what's being banned, I guess. Vì nó cũng sẽ xóa sổ đi cái sự lựa chọn gọi là Talia bên phía bên kia. I don't know. I'm trying to think of what's up that you would go with a Varus. Lựa chọn sau đi, con này mình đón già đón non rồi, hay mệt. Like I would have to imagine that Chắc chắn là con đầu tiên it's a top lane pick, right? Nó chỉ có thể là rừng hoặc đường trên thôi. Tôi nghĩ là rừng đó, tôi nghĩ là rừng, tỷ lệ cao là sẽ là rừng. Và Deep Cross Gaming tại thần thoại họ đã cấm. I mean, there's no way they picked Aurelia on one, because if they did, then I think the Hawks would have gone Poppy. Nữa, thêm một vị tướng theo kiểu đánh phủ đầu game nữa. Bởi phải quan trọng là con Ram. So I don't think it's like a turbo Aatrox counter like Tôi that. nghĩ là bên phía của Deep Cross Gaming họ nên cấm con Ram ở cái lượt cuối cùng này để vận hành một support tấn công nó dễ hơn. Quyết định của họ vẫn sẽ là cấm Sion. What else could it be? Like what supports are you prioring? Like they clearly, so Deep Cross didn't pick a support because Hawks just banned a support. So Deep Cross either picked their jungler or their top laner. Rất là cụ thể và dễ đoán mà thôi. Lối chơi cảm giác là hơi một màu. Thế lực cấm cuối cùng sẽ phải nhắm vào đâu đây? Bây giờ vẫn đang còn đường trên và hỗ trợ. Con Nico còn nguyên nha, con Nico vẫn còn trên bản đồ luôn ấy. Đây là một cái game đấu rất là lạ khi mà hai đội đang không nhắm vào Nico. Chính xác, phải cấm Nico này. Okay, so they picked their top laner. Cấm được kìa. Deep Cross picked their top laner on one, and we just don't know what the matchup is. Biến hóa của Tề Thiên Đại Thánh à? Đúng không anh? I'm trying to see his monitor here, but I can't make out anything. Con đầu tiên là Wukong, thế con thứ tư này tại sao Wukong nó hiện lần nữa vậy anh? Renekton, okay. Thông tin. Thế thì con Wukong này mà lừa Wait, what the fuck? Wait, it turned from Renekton into Kennen, hello? Wait, is it Renekton or Kennen? Why is it flashing back and forth between Renekton and Kennen? What is this? Đầu là con Wukong. Còn cái lượt vừa rồi là lượt đang cân nhắc. Is Florin cheating? Is Florin just the greatest top laner in the world? He can choose two champions and swap between them in the middle of the draft? That's crazy. He's like popping his ultimate in draft. That's wild. Đối đầu với cá sấu khu vực đường. Okay, interesting to go Ari Wukong. Anh nhớ cái điều kiện này phải có mạnh ở đầu game và I feel like into Sivir Talia, a better thing to do would have been to go Ari Vi. Giờ chỉ có một cách thôi là bạn đánh. Because if you ult with Vi, you can smite off the Sivir spell shield, and then you can go through the rocks without getting stunned because her ult is unstoppable, and then the Vi Ari combo is way better, so. Ari Wukong is a little bit, it's a little bit sketchy. I like the Karma Hover. Means you like are able to get push into the Sivir Bard, which is usually not possible. If they go Rakan here, they're losing the bot lane really hard. But then the idea is that it like works a little bit better with the comp. I don't know. I feel like they already have enough engage going on since they've got Wukong Ari. I feel like they could have gone a lane dominant support. Weak side bot. I mean, I don't even know what you strong side. I guess it's like you just play for mid if you're Deep Cross. Try to make sure that Ari can cash in on that level 6 kill pressure. Because I don't think Renekton is getting much into this Ornn anyway. They just flexed the Aatrox jungle. This is nerfed Aatrox, by the way, so his sweet spots only do 15 bonus damage instead of 50. Được cái là nó bỏ qua cái thời gian landing luôn. Nó là một vị tướng rất là mạnh. Đấy, trong đây là một vị tướng rất là mạnh. I don't know, I think the Bard actually has value. Chờ xem thử là liều. Like Varus has no mobility, Bard is also very good at kind of just like stuffing a Wukong engage. Cùng với hai bình luận viên của chúng tôi. Xin chào mừng tất cả bạn khán giả đã quay trở lại với diễn biến của LCP. Chúng ta đang đến với ván trận đấu thứ hai cuộc chạm trán giữa các thành viên Deep Cross Gaming và đối thủ của họ là Psychopathic Gaming. Chúng ta đang có tỷ số 1-0 cho Deep Cross Gaming. Đó là like I really want Deep Cross to win so that way I can go to sleep, but sao ta? Gọi là nó sáng cửa hơn, nó đánh nhìn nó chủ động hơn tí xíu. I think I would rather be the Hawks draft here. Xem là liệu họ có thể dẫn trước hay không hay là I think Wukong Ari is kind of an awkward combo. I don't think that Renekton will get any lead
Đúng rồi, tôi với định nói tỷ kết số Top. hay không hay là chữ nhảy lẹ trước. quá không nhớ. And I think that they just have losing bot lane by going Varus for Thật ra con. thì, tôi cũng đồng ý It's like với even anh though Trung their là their ở ván thi đấu thứ hai their Deep like Rock Gaming ability họ to đã start có fights một later with like đội hình Wukong ult, Rakan cảm giác như follow up, là Ahri có follow mục up, tiêu rõ ràng hơn. Họ sẽ Renekton cố gắng flank, hoàn thành nó bằng cách là áp đảo like các Varus con CC đường chains. như Like là they have like a Poro lot of that SHG stuff going chơi on, but để I mà just don't áp know if đảo they're và actually để going to get to mong that point rằng là without being lần này behind. Korean không bị solo kill thêm một lần nữa. Ván thi đấu đầu tiên có phần khó khăn dành cho Deep Rock Gaming. Tuy nhiên thì với một chiến thắng thì cũng đã sốc lại tinh thần họ cho họ phần nào. Và bây giờ bài toán của Psychopathic Gaming đó chính là sau một ván thi đấu đầu tiên họ đã dẫn trước rất nhiều nhưng cuối cùng lại vụn vỡ. Thì đến ván thi đấu thứ hai họ có thể làm gì đây? Bóp chính đang thật ra cái này tôi có thể thông cảm. Thường á khi thi đấu á nó sẽ có một cái số lượng ánh sáng ở đối diện với bạn ở phía bên trên kéo lên trên á, nó chiếu vào mắt. Thì hồi nãy anh bóp chính là ổng ngồi nhắm mắt lại. Thứ nhất là để cho đỡ bị cay mắt, thường là rất là dễ bị cay mắt. Và cái thứ hai nữa là tránh cái ánh sáng đó, chứ cái ánh sáng Oh man, don't tell me it's another tech pause. Hay là lại Oh no. Không, nội tại bây giờ hình như nội tại đang đánh rồi. Nội tại đang đánh rồi cho nên là không có sẵn để mà kích hoạt được. Chắc là bóp chính anh ta cũng gọi là cố gắng tập trung một tí để cho ván thi đấu thứ hai. Ván thi đấu đầu tiên bóp chính cũng đã có một giai đoạn đầu game có thể nói là hơi vất vả đấy. Nhưng mà chất tướng Mundo thì gì tới nửa sau ván đấu thì cứ đơn giản là đi bộ vào mà thôi. Nó còn chưa kể đến là những tình huống di chuyển của Lauren cũng tốt ở trong giai đoạn sau. Có thể là anh ta đi đường không tốt nhưng được cái là anh ta vòng từ đằng sau khá là hay để giúp cho anh chàng này liên tục có những tình huống cắt đúng vào vị trí đứng của xạ thủ và đường giữa. Từ đó giúp cho các thành viên còn lại, 4 thành viên còn lại rất dễ chơi trong việc tìm kiếm mục tiêu và khai thác. Sau đó là những cái chuỗi giao tranh thắng liên tục là một trong những nguyên nhân giúp cho bên phía của Deep Rock Gaming đã có được một cái ván thi đấu đầu tiên. Để xem ván thi đấu thứ hai này thì có sự thay đổi gì không đây. Nhưng mà công nhận là đánh one game nặng thật. Công nhận điều là các thành viên của số bài khó của mình quăng một quả game mà nó ác tới cỡ đó. Nhưng mà tôi đánh giá là bên phía Psychopathic Gaming ở ván thi đấu thứ hai họ lại pick hơi hiền một tí nhá. Khi mà ở đường trên LV quyết định đánh cho mình một con on thì chắc chắn là phải đánh kèo thua rồi. Nhưng ở đường dưới thì lại pick cho mình một con Sivir. Sivir về bản chất là một con tướng mà khi nó kéo dần về giai đoạn nửa sau của ván đấu thì cũng khá là khó để cho Sivir có thể sản sát thương. Khi mà nổi cái chiêu cú của Sivir nó chỉ mang tính chất là để tăng tốc cho chính con CV này và cả những người đồng đội của mình mà thôi. Nó không phải là một con tướng có khả năng đánh kèo mạnh. Nên tôi cũng không biết rằng là ở ván thi đấu này thì SHG họ sẽ muốn vận hành đội hình ra sao và cái điều kiện thắng của họ nó sẽ là ở thời điểm nào. Điều kiện thắng thì cũng dễ để có thể nhìn thấy, nhưng quan trọng là liệu họ có thể tận dụng đó một cách triệt để hay không đây. Tại vì ván thi đấu trước đó họ cũng có một khởi đầu dưới mơ, rồi sau đó họ bị đập tan tất cả những giấc mộng đó bằng đội hình của bên phía Deep Rock Gaming ở trong giai đoạn sau của ván thi đấu. Và đặc biệt là ở ván 1 cũng đang được bích một con tướng phù hợp với lối chơi của anh ta. Tại bây giờ tôi cảm giác là lối chơi của anh ta gây sát thương và giữ mạng khá tốt. Chính vậy mà con Aatrox nếu như mà anh ta có khả năng bơi lội ổn thì từ đó sẽ giúp cho các thành viên còn lại của số bàn khó của mình sẽ tương đối là nhẹ nhàng đấy chứ. Đúng như anh Thiên các bạn phân tích đã nói thì Aatrox ở thời điểm này vẫn là một con tướng có khả năng đi đường tốt. Back to team missed draft. Yeah, you did. Deep Cross have Renekton, Wukong, Ahri, Varus, Rakan, and then the Hawks have Ornn, Aatrox, Talia, Sivir, and Bard. Và qua đó mang về cho SHG một ván thắng ở ván thứ hai và kéo tới ván 3. Chắc là tôi cũng như anh Trung đã là bình luận viên. I think Deep Cross had a window where they could have gone Karma instead of Rakan, and they already have enough engaged, and then they could have turned their losing bot lane into a winning one, but now they just have losing bot. So I think it's like a little bit harder for them to play the game now. I don't know. If they can, I would say this. I think if Hongsuo can get a meaningful advantage mid lane, like if they can actually find a way to get a lead mid lane, then the game is actually like super playable for them because their comp just kind of like slots together really well in team fights later. But if top and mid end up going even and then bot is just behind, then they might fall too far behind. Thử nghiệm rất nhiều những cái chiến thuật nhưng mà cảm giác vẫn chưa ổn lắm. Họ sẽ cần phải có những sự chỉnh sửa cực kỳ gắt gao ở trong giai đoạn sau để tìm kiếm thêm nhiều cơ hội nữa. Tại vì tôi biết một điều đó là I don't know. Honestly, the more that I think about it, maybe Deep Cross's comp isn't that bad. Maybe it's fine. I just really don't like the Rakan pick, but maybe it's fine. Tại vì mùa giải trước số bạn không biên mém tí nữa là đối thủ của họ trong vòng thăng hạng đấy chứ. Đúng rồi. Nhưng ở trong những cái trận đấu cuối cùng thì vẫn là một chiến thắng tốt dành cho Fukuda Soft Gaming. Chính vậy mà họ vẫn đang an toàn và trước cái đến họ cũng là đội như là đội khách mời. Chính vậy mà họ cũng không có vấn đề gì luôn. I just don't see how Varus Rakan can exist against Sivir Bard. That sounds very difficult. Bởi vì đối thủ ngày hôm nay của họ là Psychopathic Gaming, cho nên họ mới có được
một cái giai đoạn nửa sau ván đấu đầu tiên gọi là có cơ hội để lật lại. Nếu như mà giả sử như gặp một cái đội tuyển nào đó mạnh hơn một tí, hay nói đơn cử như là gặp cái đại diện đến từ Việt Nam. Alright, we're in game. Wait, no, never mind, false alarm. Ván đấu có vẻ như là vẫn chưa bắt đầu anh Trung ạ. Không biết là thường chiếu màn hình mặt tuyển thủ là I jinxed it. hy vọng là vô luôn. There we go. Chúng ta sẽ đến với ván thi đấu thứ hai cuộc chạm trán các tuyển thủ Cross Gaming và đội của Shopbank Hop Gaming. Thì chúng ta cũng đã thấy thì rõ ràng ở đây sẽ có một lợi thế dành cho Vista và Marble ở trong giai đoạn này, khi mà cả hai đang đứng bên trong lượng tầm nhìn và bọn họ đang có một cái lượng cung cấp thông tin về việc hướng di chuyển đến từ đối thủ bên kia chiến tuyến. Con kèo này, thật ra kèo này tôi đang để ý khoảng thời gian gần đây thì con Ari vẫn sẽ có những lợi thế nhẹ, nhưng quan trọng là Hongsu có muốn có gọi là đánh đúng cái chất của cái lợi thế đó không thôi. Thật ra thì nếu nó riêng về khâu đi đường thì Ari sẽ có lợi thế nhìn hơn một tí so với Talia, nhưng để đến với những cái tình huống Not familiar with Aatrox jungle. He got buffed at the same time Jace jungle did. Same patch that Jace and Bessa and Malphite jungle all got buffs. Aatrox got buffed too. And Aatrox was actually arguably the best or second best jungler out of the bunch, but then he got hit with some nerfs, like some jungle nerfs afterwards. It's like the same exact logic as Jace jungle, where it's like he kind of gets to make it to his first item for free through jungle. It's a lot easier for him to get through early game. Because like top lane, you can never early pick him because he has too many counter picks. But if you go jungle, you can pick Aatrox like really early, and then you can just have an Aatrox. Aatrox's clear used to be ridiculously fast, but then they nerfed the clear speed. Ooh, okay. Charm predict, that's what I was looking for, Hongsuo getting an advantage. I didn't think that was going to go very well, because the Wukong W'd forward, which means that he has like no follow-up apart from like E, auto, and then like 1Q. But that was a nice charm by the Ahri. Okay, so basically the idea is that like once the Ahri has level 6, they're gonna have like a 1-minute timer to try to kill Talia again. You wait for Talia to use her rocks one time, and then as soon as she does, you go for the kill with the Ariel. And then if Talia never uses rocks, then she just loses push, and then Ahri has push all game. That's why the matchup is like actually good in pro play, even though you would think that Talia thematically count as Ahri. But damn, bro, that was kind of nasty. Hongsuo landing that charm. Cho nên là với một cái màn chiến công đầu như vậy, bổ sung thêm một tí cái lượng trang bị thôi, nó cũng sẽ tạo ra những cái tiền đề để cho Deep Rock Gaming họ giao tranh tự tin hơn ở những tình huống đánh sâu hay là những con rồng. Bóp chính mặc dù trong giai đoạn tại anh ta đang có một lượng kỹ số farm thua một tí xíu, nhưng mà chỉ là một tí xíu đó thôi, anh ta đã bù qua sức lại bằng màn hạ gục đầu tiên mà anh ta sở hữu rồi. Chính vì vậy mà cái sự lo âu là không hề có. Còn trong đó khu vực đường dưới Vista và đội quy trúng COC vào bên trong tường, và Marble quay trở lại tấn công. Flash TP trades mid. Yep, it's always going to be good for the Ahri. If a champion with mobility can trade flashes with an immobile champion, you're always going to want to do that, because it gives you kill pressure later. Dude, what is Arya doing? He's just like trying to fist fight the Ahri in front of her face. Vâng, và trong lúc anh Trung đang phân tích về cái hướng di chuyển những phút tiếp theo của Pop 9 đi ở khu vực đường giữa, Hongsuo anh ta đã có những pha trao đổi chiêu thức rất tốt so với Arya và khiến cho Arya bị tụt máu rất nhiều. Bây giờ thì cái khu vực đường giữa này Hongsuo lại là người có lợi thế rồi. Ari với cái lợi thế đẩy đường thêm một lần nữa. Hongsuo might get a plate here, by the way, because the first plate is like really low health. Không còn cho mình dịch chuyển để có thể quay ngược trở lại khu vực đường sớm. Like unironically, he might just get a plate. Vài chỉ số lính. That's crazy. Okay. He's gonna go for the temper reset, that's fine. I swear to God, this lane is not actually supposed to be winning for Ahri until level 6. Like, the levels 1 through 5 is supposed to be, like, fine for the Talia. What does Hawk's comp want to accomplish?
Hawks kind of drafted themselves into a hole a little bit. They went early Aatrox because they saw potential with the flex, and then they decided to counter the Renekton with Ornn, so they could like stonewall the Renekton with the Ornn and then have like late game scaling, and so they were just like, oh, we can flex the Aatrox in the jungle. And then they picked Talia because it's like perceived to be a strong mid laner that was available for them to pick. And then they have Sivir because it's a counter pick to Varus. And then they went Bard because Bard is good against Varus and then can like his ult can also like prevent a Wukong engage later, so they kind of just like tried to solve problems one at a time and then ended up with a comp that doesn't really work well together, I guess. Chắc là sẽ đánh con rồng trước cái đã, con sau tính sau 2 phút mấy lần, mình nãy tôi nghe anh Sơn phân tích tôi tưởng sau tới lẹ. Thì hồi nãy tôi nghĩ rằng là bên phía của SHG và Discord Gaming họ sẽ bỏ qua không đánh nhau con rồng, họ sẽ đánh nhau ở sâu. Đấy, bởi vì thường thì tôi thấy rằng ở cái meta này. Yeah, now that I've gotten over my initial dislike of the Rakan pick, I actually think that Deep Cross like a hard one draft. Now that I'm looking at it more, and it's just that I happen to hate the Rakan pick so much that it like blinded me in the moment. But like realistically, it's like not that bad. Phụ đam cho Ari và đồng đội của mình rất là nhiều. Chính vì vậy mà Discord Gaming có thể cân nhắc cạnh tranh luôn, tốc biến lên giữa chừng, khống chế lại và đang nhắm vào những người còn lại. Có một lần lướt. Okay, Charm lands. Oh, okay, all right. This Hongswo guy is smurfing. That was also a nice flash knockup from Chelsea, but realistically, Vista should have had time to react to that and not get knocked up. Và đó là màn hạ gục thứ 2 cho Deep Cross Gaming ở trong mấy trận đấu này. Kéo theo sau là con rồng đầu tiên. Như vậy là Deep Cross Gaming họ có được cho mình con rồng nước đầu tiên và họ vẫn có đủ thời gian để có thể chuẩn bị cho pha giao tranh sau không. Khi mà cái phi hồ trên người của Hongswo hồi rất nhanh và pop 9 thì anh ta vẫn chưa mất cái lốc xoáy của mình. You know what? First game, early game, it was just some nerves. Deep Cross, they were a little bit rusty, a little bit nervous, but now they're in the zone. Easy 2-0. Please, let me go to sleep. Mà vẫn mất mạng. Và thật ra đó cũng là một pha hất tung rất nhạy cảm đến từ Chelsea khi mà cái xuất hiện hoành tráng của anh ta nó chạm trúng cái mép ngoài vừa đủ để có thể hất tung Vista và mang về điểm hạ gục cho phân. Một chút lợi thế dành cho con Virus. Thật ra thì Virus chúng ta cũng đã biết là có 2 lối lên đồ. Virus sát lực thì sẽ có cái khả năng gây sát thương từ sớm rất tốt, nhưng Virus đánh tay. You know, I still have my eye on Pop 9 a little bit because he was kind of sus last game for the first like 25 minutes. But if he ends up being decent, then like I might actually like this team. Anh ta cứ liên tục đẩy lính vào khiến cho EV phải đứng lại ở lane và xử lý cái đợt lính, sau đó mới di chuyển ra sau được. Có một cái thoải mái vậy là Lauren đó, ý từ từ hay thế, rồi xong bay nửa cây luôn, bay nửa cây máu dày thì khó cạnh tranh sâu á, khó đó. Họ sẽ cần phải cân nhắc câu chuyện đó. Một là làm sao hỗ trợ cho Aria về và dịch chuyển ra lại. 2 là phải cắm mắt ra để kiểm soát để hồi Aria còn thoải mái hơn. Nhưng giờ đây họ không có cái cách nào để có thể làm được chuyện đó cả. This Talia is getting diffed. I'm telling you, it's like I've been saying this that Ahri is a Talia counter pick. But then every time I say it, there's always like some random person who's like, but Ahri is only 47% win rate against Talia in solo queue. And also, Ahri is a dash champion, and Talia rocks counters dashes. It's like, I'm telling you, Ahri is just a Talia counter pick, I promise. Món đồ đầu tiên anh ta hướng lên nó sẽ là cái lưỡi hái linh hồn. Dù rằng cái lưỡi hái linh hồn nó đã có một chút thay đổi so với những phiên bản trước, nhưng mà CV anh ta vẫn quyết định tin dùng cái món đồ này đầu tiên để có thể bổ sung cái lượng năng lượng trong giai đoạn đi đường. Fan 1 ở đây nãy giờ vẫn chưa có quá nhiều. Anh biết tại sao? Tại vì cái đội hình này của SHG khó phối hợp với Van 1 quá. Ví dụ như là ban thông Talia thì phối hợp dễ nè, ban thông nhảy vô cho Talia hất ra. Like this Talia can't actually play the game right now. The only reason why Talia is getting pushed at all is because Bard keeps on hovering, and Bard is stronger than Rakan in the standoff. But like every single time Talia uses rocks, she's just completely useless. Like, the only reason why Talia used rocks right there is because Ahri already threw the charm. If Ahri still had charm, Talia can't throw rocks there. Otherwise, Ahri will just ult on her face afterwards.
một pha tưởng chừng như là mở vào người của Phân, nhưng mà đó lại là một pha mà thi đấu hơi rời rạc đến từ bộ đôi đường giữa cái Dude, Deep Cross is playing well this game. hành trình kỳ diệu qua đến từ Vista. Marble anh ta đứng phía bên ngoài vẫn còn hơi chần chừ, mà thật ra anh ta có quyết tâm lao vào thì cũng không bói đâu. Got themselves a little bit of a dive on Marble here. Khi mà anh ta lưng tựa vào trụ, nhưng đối Marble should be dead. I don't think he has spell shield. I don't think his spell shield is going to come up this fast. They actually have to be careful about Bard ult. They shouldn't do this. There's like Bard ult and then Talia can ult in, so they should just like leave. Có đủ khoảng trống để cho Phân mang về cho bản thân một lớp giáp trụ. Oh, Bard's level 5. What the fuck? How is Bard level 5? We're 10.5 minutes into the game, Vista. Let's... Come on. I still don't think you go for it anyway, because Talia was hovering, so she can ult in. A reminder that the timer that supports are supposed to get their level 6 at is 8 minutes. It's just that Bard was like hovering mid so much to help out the Talia. Bóp chính đã có cái tam hợp kiếm rồi, khoảnh khắc mạnh nhất của khôn không đã tới, và giờ đây những cái lốc xoáy và những cú thiết bại ngàn cân của nó sẽ rất là chất lượng. Đúng. Và tôi muốn bổ sung với anh Trung thêm một điều, đó chính là câu chuyện Deep Cross Gaming họ vẫn đang là những cái vị trí đẩy đường nhanh hơn. Đây, như trên màn hình chúng ta có thể thấy con số luôn luôn đẩy đường nhanh hơn so với area, và những cái nhịp đẩy đường nhanh hơn như vậy từng tí một nó sẽ tích tiểu thành đại, và nó giúp cho Deep Cross Gaming họ có đủ quân số ở những tình huống giao tranh mục tiêu lớn hay là giao tranh 5 năm sớm hơn, qua đó mang về những cái lợi thế giao tranh nếu như mà Deep Cross Gaming họ làm tốt những cái tình huống giao tranh đó. Đây vẫn đang là một ván thi đấu mà rõ ràng cái thế đánh đến từ SHG nó đang bị giảm thiểu đi rất nhiều ở trong giai đoạn này, khi mà một bình văn chính là không đủ để tạo ra được mùa xuân và các thành viên. Marble needs to get going if Hawks want to win. How does Marble get going? Siffer's not really a get going champ. If anything, Marble's doing the opposite of get going because he's going the Essence Reaver build. He's going Essence Reaver Flicker Blades. That build doesn't come online until you get your third item. The alternative would be that you go Yontal Infinity Edge, but that build is like super hard to curve into. So he never got the chance. So yeah, no, this Sivers kind of just AFK for the next more than 10 minutes of the game. Khi rồng vừa ra cũng là lúc ngộ không tới, và Deep Cross Gaming họ ăn mục tiêu quá dễ dàng. SHG không có bất kỳ một động thái. I think they're doing it. I think Hongsuo got enough of an advantage. Like, it doesn't look like much because he only has a 200 gold lead and like a 5 CS lead, but like what he's been doing is like pretty much everything. Because the reason why Fang is such a big, like the reason why Pop 9 and Fang both have leads is because of Hongsuo's pressure. Like, Fang has lead because Vista was like never in his lane ever, so like all the pressure was off of bot lane, and then Pop 9 was the one who got the kill mid, so. Let's see, there's the rocks. Arya's got a flash here. Ooh, they're not gonna go for it. Just gonna be happy with the teleport. I thought Hongsuo was gonna try to trade his ult for Talia's flash. They didn't end up doing it. Are they forced to stack drags? Yeah, I don't see. That's the problem, is that I don't think Hawks can fight this because their comp has no like what is it called? Sorry, my brain is like slow right now. There's like a word I'm looking for, but I can't think of it. They have like no combo, no synergy. That's what it is. Their comp is like no team fight synergy, so they can't actually fight anything. Whereas like the Deep Cross combo, they have like their primary engage, their secondary engage. They have like control champs, a clear structure to the fight. It's like, so yeah, no, Hawks, they can definitely not fight on this timer. Lol. Alright, GG. Get me out of here and under my blanket, please. I feel like Aatrox needs to be at objective first. I mean, the problem is that he can't be, because the Talia doesn't have push. So no matter what you do, like if you're Aatrox and you try to sit on objective first, the Ahri's going to have first move over the Talia, and they're just going to walk at you and one-shot you. Or like walk at you and force you to back up. Còn trong đó tham là tham đường giữa là chỗ nào?
Bọn họ nghĩ rằng là ở khu vực đường giữa chỉ là một xạ thủ thì không có bao nhiêu khả năng có thể phòng vệ cả. Đây chúng ta xem là pha này đến từ Evi. Evi bị tham ở trong nhịp độ này đây. Anh ta thấy bóp chính ngon quá, anh ta ôm đam hòa hết vũ trụ và nếu như anh ta hút trúng quả này nè. Honestly, you know what ruined everything is the fact that they first picked Aatrox. How are we first picking Aatrox in game 2? I don't think Aatrox is like that. I think that Hawks just like way overvalued the idea of Aatrox having extra power because he's a flex pick, but there were so many other things you could first pick. Like there were strong mids and strong bots up, and strong supports. Và Sinh ra khai nước rất dễ dàng tiếp tục nghiêng về cho Deep Cross Gaming. Chênh lệch về tiền I don't know. I think I just view the game a little bit differently than the tier 1 pro scene right now because I think that Ashe is like way higher prio than these pro teams are giving it credit for. Like I view Ashe as a B1able champion and none of these other teams do. So it's just like their drafts are a lot less flexible than like their blue side drafts are less flexible than mine are, I feel like. Tôi còn chưa thấy Florent có những cái pha tốc biến lên phần cá sấu này nọ các thứ. Đa phần chỉ là những pha phối hợp giữa Pop 9 Onso cùng với đó là sau C mà thôi. Mà đã khiến cho Is Nocturne like that here? Well, the problem is that they first picked Aatrox here, so the question would be like, where are you going to go Nocturne? Because then you're changing your first pick. I don't think you can first pick Nocturne. That sounds crazy to me. Ở đằng sau lưng cái trụ thứ hai của đối phương luôn cũng chả sợ bất cứ vấn đề gì cả, tại vì nó cơ động quá, chỉ cần có thêm một người đứng sát nó nữa thôi, đứng gần nó một tí xíu thôi cũng được, không cần phải đứng quá kế bên làm gì cả, thì nó cắm banh luôn cái phần sân của đối phương đây. Như nói nó quá like what Nocturne combos are even up? It's like there's Nocturne Nico, but I don't think you can first pick the Nocturne, and if you first pick Nico, then you just run into a Karma counter pick. There's like Nocturne Kennen, but it's the same thing, like Kennen has counters. And then Orianna was banned, so you can't first pick Orianna and then go Nocturne later either. I don't know, I kind of feel like Nocturne isn't really enough to do it on his own. I feel like he needs a champion who can like combo with his ultimate well in order for him to find use. Tầm này quay lại câu chuyện phần đẩy trước, Marble chỉ có thể ôm trụ và chờ lính vào, thậm chí Pop 9 cướp rừng ngay trước mũi của đối phương mà Van một anh ta cũng không thể làm được gì hơn. Marble nếu như mà anh ta lên đồ như thế này thì tôi nghĩ rằng là đồ 2 nó sẽ là một cái đao chớp Navori và sẽ mất rất nhiều thời gian để anh ta có sát thương. Nếu như anh ta đồ 2 lên đao chớp Navori thì chắc phải tới tầm đồ 3, đồ 4 may ra mới có vô cực mất. Nhưng có vẻ như ở trong giai đoạn này thì bắt buộc phải như vậy. Từ từ lốc xoáy lần 1 đã được sử dụng, đang cố gắng thổi bể. Lốc xoáy lần 2 vẫn gây đam theo thời gian. Một cái thiết bản ngàn cân và hông xua lướt trên mặt nước, anh ta khiến cho đối phương bất lực hoàn toàn. Aria quy vào Jack rồi và anh ta đưa mặt vô Jack luôn. Anh ta bị gây đam và anh ta đang cố gắng đi qua đi lại nhưng mà tấm thảm của anh ta đã không còn nữa. Có Van 1 ra đây hỗ trợ nhưng Blowden có thể cân 2 nếu như không có sự hỗ trợ từ ai cả. Có Vista phía đằng sau lưng của Blowden là CLC. Bổ 1 bổ 2 đang nhắm đến cú bổ 3 vẫn đang gây sát thương kéo ngược về rất hay. Oh, that was a depressing flash from Florin. He's gonna live somehow though. Wait, maybe not. Và thiên mệnh khả biến được sử dụng, được thể giữ chân đối phương lại. Aria cần có người hỗ trợ. Blowden né kỹ năng khá nghệ, anh ta bước ra được khỏi tấm thảm và anh ta này bị dính kỹ năng gây sát thương. Marble dứt điểm được dựa trên boomerang của anh ta. This is like totally fine for Deep Cross, by the way. This entire time Wukong and Ari have been like massacring the top tier 2 and stuff. Ở nửa trên của bản đồ, Deep Cross Gaming lấy được trụ 3 khu vực đường trên ở phút thứ 18. Đúng như anh Thiên đã nói trong câu bàn pick, SHG họ bỏ luôn cánh nửa trên. Nhưng mà bỏ như này là bỏ hơi sâu. Thậm chí là phân ở đường giữa anh ta cũng có dư khoảng trống để có thể bào đi những cái lớp giáp trụ ở trụ một đường giữa này. SHG sẽ tiến vào và Okay, Hawks are actually gonna get a Drake though because Deep Cross are on bad tempo top lane. Có Hỏa Dương Hiệu Triệu chạm trúng đối vào ngũ vòng vẫn tốc biến thoát đi nhưng không thể sống sót. Nhưng mà honestly, not a great sequence overall for Deep Cross. I feel like it could have been better. I feel like Xiaoxi played way too hard to try to save Renekton. If Deep Cross had like taken top tier 2 and then just like been happy with it and based and then came back on the map for tempo with the Rakan, maybe they could have stopped the dragon from going down. Is side tier 2 still 600? I'm pretty sure it's like an equivalent amount, yeah. It's like roughly the same as last season, even though it has plates. The tier 3 is more valuable though than last season.
Và chắc là bên phía Deep Cross Gaming họ cũng chưa mặn mà với việc lấy nhà lính lắm đâu. Họ cứ để cho cái lane này cao và khiến cho SHG họ bị mất đi phần lớn cái quyền kiểm soát ở nửa trên của bản đồ. Và ở đây thì EV đúng là hơi khó. Một dê thì không thể nào chạy được, một cáo và một khỉ đuổi theo. Yeah, I think that Florian is kind of trolling here because he has two people top. So he should be playing weak side right now. But he's playing as if he's strong side. Like, if Florian just plays to live here, if Florian and Chelsea just play to live the entire time, then they're completely chilling. And the trade can never be positive for them. Because then you're just like trading the top tier 2 for the Drake, and that's like fine. Và phần đã nằm area cũng mất máu hơi nhiều đấy chứ. Bóp chính thì né được thôi. Còn cái đằng phía bên này thì cũng rồi bắt nó là Evi. Evi có tốc biến, tại Evi không có tốc biến, chắc đi cùng đối thủ phía bên kia chi tiến rồi. Vista thiên mình khả biến cứu đồng đội Quy giữ chân hai người, thật có số bật lên và Loren muốn chắc cứu cho nên tao quyết một phát là lấy hạ gục. Tắp dành cho bên phía của Deep Cross Gaming. 6.000 tiền chênh lệch ở phút thứ 20. Deep Cross Gaming chưa dừng lại ở đó, họ muốn lấy thêm cho mình những cái lớp giáp trụ ở trụ 2 khu vực đường dưới. Người phòng thủ ở đây đó là Vista, và một bây giờ đã di chuyển ra. Q1 lên bị hất tung đến từ Chelsea. Một cầu đi cầu về, lấy đi 1/3 lượng máu trên người của Oh my gosh, this already does so much damage. Di chuyển ra quá đơn giản mà thôi. Các thành viên SHG họ đang muốn di chuyển lên và lùa được các thành viên của Deep Cross Gaming lui về. Nhưng mà đó nhìn chung vẫn là một cái lợi thế lớn dành cho bên phía Deep Cross Gaming khi mà EV đã nằm xuống lần thứ 3 rồi. Và đồng ý rằng là con On này là một con tướng mà sẽ thể hiện được nhiều tác dụng nhất trong những tình huống giao tranh, với một cái pha hỏa dương hiệu chiều trúng nhiều người, hay là những cái pha hất tung liên tục vào những cái vị trí chủ chốt của đối phương. Nhưng với việc mà cứ nằm xuống nhiều như thế này thì nó cũng sẽ phần nào khiến cho On hơi nghèo, và qua đó thì khả năng chống chiều nó cũng sẽ không được ấn tượng cho lắm. Đặc biệt là khi mà Varus là một con tướng mà có khả năng gây sát thương theo phần trăm máu bằng những cái nội tại tân độc của mình, và Ngộ Không thì với những thiết bản nghìn cân có thể trừ giáp của đối phương rất tốt. Đồng ý. Cái lý do lớn nhất để cho phân đánh thì ra bắt nguồn từ tình huống này trước. Vista bị bắt lẻ ngay sau đó thì phải. Đúng rồi. Interesting, I didn't even see that. Đây là một pha replay rất lâu, một pha replay rất dài. Đầu tiên là cái pha nằm xuống của Vista. Flicker Blade for Silver now. Yeah, SHG for Flicker Blade still isn't that strong. The logic is that you just have like perma wave clear. So it's like good if like the mid game is stable. Because in Essence River you like have mana and then Flicker Blade, you have like perma W, so you can just like essentially always sit on mid wave and clear every mid wave and never leave. But in terms of like teamfight damage, it's not actually that much. That build doesn't have teamfight damage until 3rd and 4th item, where you can get like armor pen item and then Infinity Edge. Ari trong cái con số đang hướng lên cho mình một phù thủy ra Baden, quyết định là chốt đơn đối phương luôn, đánh sớm về nhà ăn cơm. Hợp lý. Có một phù thủy ra Baden thì cứ phi hồ đánh thẳng vào người của Sivir. What if Ornn could make additional Masterwork upgrade at 19 and 20? Here's a fun fact for you. Did you know that when Ornn came out, he could upgrade multiple items on himself? There was this Ornn build that people would go where like on your first 2 Ornn items, they would both be ornaments. He could just turn both of them into ornaments and have 2 ornaments. Chính vì vậy mà nhiệm vụ đến từ người chơi đường giữa của nó rất là chiêu, rất là nhẹ nhàng. Anh ta cứ lên full dam và ai trước mặt anh ta thì anh ta hôn gió, trúng thì cứ cầu đi cầu về bóc nửa cây. Và it was like Sunfire and Abyssal Mask or something like that. Over quá về chuyện là phải làm sao để bắt người quan trọng. Yeah, Sunfire Abyssal. Họ chỉ việc bắt người nào trước mặt của họ là thành công rồi. Đúng. Tầm này họ chỉ cần giảm quân số của đối phương cho những tình huống giao tranh 5 năm thôi là đã thành công rồi. Bởi vì họ đang chênh lệch về tiền, họ chỉ cần hơn người nữa là đảm bảo đánh kiểu gì cũng thắng. Với chưa hồi lẻ nữa. Đúng. Có cái hỏa khuẩn trên người rồi. Và nếu như mà thậm chí rằng là SHG họ mất một người đi và họ quyết định không đánh, họ lui về, thì Deep Cross Gaming có thể hoàn toàn kích hoạt con Baron để có thể gia tăng khoảng cách về thế trận. Phần ở đây thì cũng đã xong. I fear this game is going to take 35 minutes to finish. Xong rồi đồ 4 đây, như tôi đã nói trước đây, mũ thích nghi chắc xô kết hợp cùng với lại những con rồng hóa kỵ thật sự là rất trâu cho vị trí xạ thủ. Từ từ để coi là ở trong giai đoạn này thì SHG sẽ làm gì để không xua hôn gió một phát cầu đi cầu về đó. Tức là không cần phải một người nào đó quá cao sang, chỉ cần là một nice. Honky is doing, or not Honky, Hanzo is doing really well. He should have another charm, by the way, so he can like go for a play here. Yeah, charm onto the Sivir. Maybe the game can end faster. They're gonna get Baron here. I was thinking that they were gonna get the 3rd Drake for free, and then Hawks would show up to the 4th Drake and then get aced on the 4th Drake, and then they could end. Which would be like 35 minutes, but... SHG
Here they can actually take, like Wukong can take Dragon, everybody else can base, and then they can all just run Baron and take Baron. Trong tay của Van 1 cũng mở cả chiến binh tầng thế lên, cũng không để làm gì, bổ một vài cái quy gọi là cho đẹp mắt rồi sau đó cũng phải nằm xuống, không đi về được thì cũng phải nằm xuống. Và bên phía Deep Cross Gaming họ sẽ có thêm cho mình con rồng tiếp theo, họ đã 3 rồng rồi. Tôi không nghĩ rằng là họ cần phải chờ đến linh hồn rồng hóa kỹ. By the 4th Drake's Hawk should be stronger though. They are down. I mean, like, I wouldn't disagree with you in theory, like if Sivir has 3 items, but the problem is that they're down 6k gold. And that was before this fight. Like, before this fight that happened, they were already down 6k, so it's like, are they really going to be stronger? Pop chính anh ta tranh thủ thời cơ, tốc biến lên với một pha lóng xoáy hất cùng hai người, thêm một lần lóng xoáy nữa và bộ phát. And again, I also think that the idea that like they're stronger is really sus, because like yes, the Sivir is the champion that scales the hardest in this game, but she has like no fucking assistance from her team whatsoever. Like nobody on her team is really built to like work with her in the same way that all of Deep Cross's team is that they're all built to like work off of each other and play like a very organized fight. Who is the Deep Cross player you're most excited for again? I would have said Florin. Florin is like a 19-year-old mechanical carry player is like what he was supposed to be heralded as. Trước thì chúng ta có Hồng Kiêu, giờ chúng ta có Hồng Xua. Có vẻ như là những tay chơi đường giữa của PCS, hay chúng ta ban mấy ông tên có chữ Hồng được không nhờ? Từ từ, ở đây Pop Chính đang mất rất nhiều máu lốc xoáy. Alright, Pop 9, let's not throw the entire game here. Chấm dứt dành cho Van 1. Một phát tấn nó dùng ra đến từ vị trí của Chelsea khiêu khích được 3 người. Hongsuo ở phía bên này sử dụng phi hồ một lần để lui về. This series the best player has been Hongsuo though. The Gwen game was really good for him, okay, but you have to remember that he like was running it down in the Gwen, like he was running it down brutally in the Gwen game for the first half. And then he just happened to play really good team fights in the back half. Oh my god. Is it the reverse throw? There's no way. Please. Please, I really don't want a game 3. Please. I mean, the problem is that Pop 9 was just playing way too far up in jungle. Like, he was like trying to match his tempo with mid, but mid wasn't actually pushed out yet. Like, if you're gonna stand there, you'd want to do it after mid had a chance to push out. Mới vừa dứt vào quả không quăng game thì lại quăng à, không thể tin được với ông Deep Cross Gaming này. Do you have to stream the opening week for LCP? Yep. Doesn't matter how sick I wake up tomorrow, I still have to do it. Opening week and closing week, those are weeks that I have to do. Một pha lật cũng gọi là rất chất lượng đến từ SHG đấy. Và tất nhiên con Baron này thì dù sao thì họ vẫn bị đối phương dẫn trước khoảng 4.000, cho nên con Baron này nó cũng chưa nói lên được quá nhiều điều, nhưng một phần nào đó nó sẽ giúp cho SHG họ tiếp tục nuôi hy vọng để có thể níu giữ cái ván thi đấu này. Yeah, like if Pop 9 was here when Deep Cross was like pushed a little bit deeper mid, then it would be fine. Because then Deep Cross would get something. But like they were still in the middle of mid lane at this point, so Pop 9 was just like 10 seconds too fast on that type of flank. Thì ở nhịp dâu tranh này là một nhịp dâu tranh mà tham à, muốn bắt vào người Aatrox đấy, nhưng mà sau đó thì hết hoàn toàn chiêu thức để chạy được và Arya tới. Pha này tốc biến lên phi thạch. Đây tôi cũng khá là bất ngờ với pha tốc biến phi thạch này. And then I mean like the blast gun was just fucking crazy. They blast gun right into an Ornn knockup. That's so in. Khi mà họ tìm được vào người của con virus và thần cá sấu mở ra, một mình anh ta bị đối phương thả diều, không thể làm được gì hơn. Và trong lúc mà chúng ta đang xem lại những cái pha replay thì SHG họ tiếp tục rút ngắn cái là khoảng cách về tiền, chắc là lấy được những cái trụ. Alright, now the Sivir is getting scary at this point. Khoảng cách về tiền bây giờ chỉ còn là con số 3.000. Gold is stabilized. Sivir is 4 items. Yeah, I think there's a solid chance that Hawks can just win the team fight now. Sivir should have never gotten to this point though.
đã hai trang bị đóng đồ. Một cái là cái lưỡi hái của Marble và một cái là giáo thiên ly trên tay của Van 1. Giờ chắc là sẽ bắt đầu tới cái chuỗi trang bị còn lại đến từ Aria thôi nhờ. Không biết là anh ta sẽ muốn đóng cái gì cho Aria. Nếu như đóng quyền trưởng đại thiên sứ thì Aria trâu lắm. Nếu mà muốn thêm đam thì đóng cho Aria cái trường hư vô. Bổ sung sát thương. Ý mở nữa hả? Họ mở qua này có hơi vội quá không ta? Họ mở đang và đó lóng xoáy lần một. Pop9's going really fast. Let's see if this is even good. Shoutsy's charming everybody. This looks scuffed. I don't know if they can get Marble up to see. Oh, they barely got him. Alright, they win. That was scary though. The initial engage from Pop9 looked really sus. Like it looked like he went a little bit too fast, and I wasn't sure if they were going to be able to kill Sivir or not. Oh my god, my throat, dude. I'm dying. Alright, Vista's got Smite. He's got Spellbook Smite. Và đây sẽ là một cú trừng phạt để cho bóp chính có thể Alright. có đồng sau đó chuyển sang để chỉ là Vista đã bị gõ. False alarm, it's all good. Kỳ diệu vẫn đang tiếp tục gõ vào chỗ của Vista. Vista đang làm mọi cách để có thể thoát đi. Anh ta sẽ đánh vào những gì trước mặt của anh ta để có thể gia tăng thêm cái tài nguyên cho chính bản thân mình. Như vậy là tưởng chừng như là SHG là có thể thi đấu thoáng tay hơn. How good is Chemsol? It's actually pretty good. They buffed it. Thì họ lại tiếp tục có một pha giao tranh thất bại. It was 10 on release, and then they buffed it to 11, and then they buffed it again to 13, so it's like actually like a completely fine soul now. But like Marble has taken no damage at this point, by the way. Like Recon Charm goes through, and Marble is like pumping damage. I thought there was a chance he could carry this. But then Phong just like suicided himself to deal max damage, and it worked out. They buffed it. Well, they buffed it like it was like 6 months ago or a year ago or something. Like, it was like a while ago, but they did buff the number on it. Like when everybody was saying that Chemsol was weak as fuck, that was back when it was 10%, and now it's 13. So definitely not nearly as weak anymore. Nó tương tự giống như vậy nhưng mà nó ngược lại. Bảo kê làm sao cho Marble có thể sống càng lâu càng tốt để cho The main thing about Chemsol is that like Chemsol is giving you less effective health than like Mountain or Ocean would. But the thing that like makes Chemsol good is that there's nothing you can do to prevent it. Like if the enemy team has Mountain Soul, you can go Shield Cut. If the enemy team has Ocean Soul, you can go Heal Cut, but there is no way to like prevent the effect of Chemsol. So it's like a guaranteed buff. Chiêu cuối tầm này chỉ còn tung ra một pha chiêu cuối đẹp. Sát thương đến từ Talia và Sivir là đủ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ở phía bên kia Varus cũng đã bắt đầu rất xanh xao. Tuy nhiên thì có một cái điểm tôi thấy hơi khó hiểu về con Varus trong tay của Vân. I think souls are pretty balanced at this point. I still think that Hex Tech and Cloud Soul are very strong, and Infernal Soul's like... Honestly, I'm not a huge fan of Ocean Soul either. I think that like Ocean and Infernal are a little bit underwhelming. Florent cắt và sắc lui về, mất đi cho mình 1/3 máu. Nhưng về cơ bản là vẫn bình an vô sự. Còn Baron còn cho mình 15 giây nữa sẽ xuất hiện ở trên bản đồ và cả hai đội đều đang có xu hướng muốn Sivir building with pickaxe. Là 33 phút rồi, không có lý do gì để bỏ bùa lại Baron cả. Và khi I don't know. You'd think she would just go like GA last or something. Nó sẽ không có lý do gì để từ bỏ. Hongso đang đứng nấp, rất là này biết có Xiaoming sẽ muốn đợi để pickaxe longsword. Đảm bảo cho một tình huống đánh Baron. Yeah, I don't know. Bền hơn. Vẫn đây là một ván thi đấu mà rõ ràng tiền của Deep Cross hồi nãy thì tự nhiên đang thua 3k giờ lên lại 5,3k. Does BT have it? Thật ra thời điểm này vẫn là thời điểm tiền maybe? I don't know. Could that be like a pickaxe Vamp Scepter into a Bloodthirster? I don't remember Bloodthirster's pickaxe. If somebody could check that. Có thể tận dụng triệt để cái lượng tiền này để tạo sự bất ngờ ở bên trong khu vực hang Baron. Đây sẽ là điều mà các team Deep Cross rất mong muốn. Với lượng sát thương của phân trong này. Ui Evi. Okay, Evi just eat into the wall. Nice, it's the Evi throw. Let's go. Cực kỳ lẹ một chiếc xe đi ngang qua nhưng chỉ đưa tiễn được con on này chứ không hỗ trợ được con on này. 16-9 cho đội Deep Cross Gaming và chắc chắn họ sẽ muốn thêm con Baron nữa. BF pick Vamp for BG. Okay, it's có được khoảng trống sẽ bơi vào bên trong, mở ra quá nhiều những gotta be BT then. Deep Cross Gaming. SHG từ bỏ con Baron và hình như hồi nãy tôi nhìn không nhầm, Evi anh ta còn có một pha hút thẳng vào tường cơ.
Đó là một cái nhịp mà anh ta đã không còn cái hút, đồng nghĩa với việc là không còn cách nào để có thể lui The về. prophecy came true. They made it happen one way or the other. It is in fact a 35-minute game. I shouldn't have made that call out back when I did. Và đây sẽ là con Baron tiếp theo, con Baron thứ 3 trong ván thi đấu, để xem là Deep Cross Gaming họ sẽ tận dụng con Baron này như thế nào. Thực ra ở thời điểm này thì cũng đã có thể dùng Baron để end game rồi, miễn rằng Deep Cross Gaming họ có một pha giao tranh quét sạch được đối phương. Let's see how they play this Baron. I think what they should do is Wukong should get the fuck off of his wolves. That's what they should do. Wukong, why are you taking your... Bro, this Pop 9 guy is not serious, bro. Why are we taking Raptors right now? Push with the Baron! We're ending the game, by the way. Bro, this Wukong better have, like, 18 items on base. Okay, he got GA, whatever. Whatever. It's like... Oh, man. We just lost, like, a full minute and 15 seconds of the Baron. Like, I unironically think just pushing with the Baron and not having GA is better. I don't know. I guess it's like he can like flash under tower and try to dive the Sivir, I guess, is like the one advantage he has now. Nice dodge on the Bard ult. Marble anh ta vẫn đang hơn tiền so với Phân. Tất cả trọng trách của SHG sẽ đặt trên đôi vai của Marble. Nhưng bây giờ Deep Cross Gaming họ không buông tha, họ muốn đẩy tiếp vào cái trụ 3 khu vực đường giữa này. Bùa lợi lên đồng nghìn tuổi còn 40 giây. Tiếp tục là một pha ủi vào. By the way, just gonna throw this out there, if Wukong just pushed with the Baron right away instead of taking 2 camps, they could have 2 inhibitors down and they could reset and then have like all of their items for Elder Drake. It'd be a much better way to play this. Trên người captain viên của Deep Cross Gaming mất rồi. Tầm này thôi, Hongso anh ta tận dụng khoảng trống lấy luôn cái nhà lính khu vực đường trên. SHG chuẩn bị đón cho mình một cái đợt lính mega ở khu vực đường trên. Và bù lại Baron vẫn còn 50 giây nhé. Deep Cross Gaming có vẻ là họ không muốn lui về đâu. Yeah, so that's the GA play is Pop 9 just flashes on Sivir. Sivir ended up flashing out though, let's see. Maybe Sivir can pump here actually. They used everything on her and she didn't die. Maybe she can carry this. Oh man, not like this. Họ lui về, mục tiêu họ muốn nhắm tới đó là con rồng nghìn tuổi, nhưng mà EV có một pha dịch chuyển chặn đầu, bắt được ai không EV ơi. Khả biến hóa vàng được cá sấu này thành cái Gucci bag mất rồi. Quăng đi chân rất tốt, Florent chạy được hay không? Ruh-roh, that is Elder for Hawks. Ngay theo sau là CLC. Wow, Pop 9 through the entire game. Nice. I knew I felt it in game 1. I was like, Pop 9 is sus, I promise. He's going for the Nexus, yes. Nhưng mà Aria vẫn có mặt ở đây rất tỉnh đòn. Và các thành viên còn lại của bên phía Deep Cross Gaming chỉ có một người. That's why they called him Sus 9. He just name changed to Pop 9 like yesterday. Come on. Nhưng chưa thực sự nhanh lắm, sẽ cần phải có thêm sự hậu thuẫn đến từ nhiều người nữa. Alright, Fung is on a fucking solo mission right now, god damn. Okay, wait, Fung's solo mission is working. What the fuck? Hello? Okay. My bad. Okay, my bad. I did not know the Varus had game like that. Okay, I thought he was inting. Cái vấn đề là Owen con rồng đi chứ, đi bắt người làm gì? Mà rừng bắt mới lạ chứ. Nếu như không phải rừng bắt thì tôi còn thấy ok. That's why he's in tier 1 pro play and I'm not. God damn. Okay. Như là khi mà trận đấu nó trôi về những cái phút cuối cùng như thế này, mọi thứ nó diễn ra quá nhanh và không khí cũng quá căng thẳng. Alright, Deep Cross 2-0. Hold up, I wanna see that shit again. What the fuck did he do? Like, look at how cooked this looks, by the way. Like, Wukong and Arya are like trying to backdoor. Everybody's on Baron. It's like 5v3 situation on Baron. And then Fung is just like, I'm gonna walk in, 1v5. Fuck all of you. And he's like, he just goes in, gets stunned. So I thought he was cooked here. I thought he was gonna just die. But then, like, before he dies, so the CC chain comes through, right? Look at Van's health bar, by the way. So CC chain comes through. But Fung doesn't die. He lives on like a sliver of a health. So he lands his combo. Like he got like the blight stacks Q. And then more blight stacks and then the E. So he did like 60% of Van's health bar when he had like 200 health left.
And then Hongsu was able to come in, and then check this out. Fung just fucking 1v1's Marble with his lethal tempo stacked, because his lethal tempo didn't fall off from the GA. So just lethal tempo in Sivir's face just beats him in a 1v1. God damn, okay, okay, I see you. What the hell? God damn, okay. Yeah, D-Cross is a fun team to watch. Other than Pop 9 sending it in both games. Alright, anyways. I need to go to sleep. I have a very short amount of time to sleep before I need to wake up tomorrow. So, I am out of here, but thank you all for coming in to watch the stream. What do we have tomorrow? What are the games tomorrow? So tomorrow is GAM versus CFO, so that should be a banger, and then DFM versus Vikings, which is probably going to be a bit of a snoozer. I think CFO and Vikings should win these, by the way. A lot of analysts think that GAM is going to win the region, but I still think that CFO should be a better team. So we'll see how that looks. And then Vikings should stomp DFM in theory. Vâng, chào các bạn đã trở lại. Alright. Đúng là sẽ có một cặp đấu 2-0. Nhưng mà cái cặp đấu Goodbye, everybody. I am